she is now. Everyone, this is Kitty, aka La Petite Sean, and a little bit of Duolingo on the flight over. I'm excited to learn from you today. Where's your beret? I don't have one. Phone! Look, I was told I'd be talking about Rainbow Six and Valorant teams today, but instead they put me with this Emily in Paris knockoff. I think I can make it work, but she called me her little dog? Okay, so we are at a flower shop. We call that in French des fleurs. Des fleurs. Okay, you know what? It's okay. We will try with another word, huh? Okay, perfect. Okay, perfect. Fougère. Forgery. I can't wait to visit all of these cute restaurants all around Paris, or braziers, as the French call them, right? Yeah, that's the word. আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আবার চলে আসলাম আপনাদের মধ্যে নতুন একটি লাইভ নিয়ে। What would I say? You would say, voulez-vous Voulez-vous কথাবার্তা সব ঠিকঠাক আছে নাকি? coucher avec moi? avec moi? Voulez-vous about coucher avec moi? ওয়ালাইকুম আসসালাম মেহেদী হাসান ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খাওয়া দাওয়া হইতেছে ভাই, হইতেছে। Oh, this is really cute. How would I ask to try this on? Oh, actually, you can say, je mange des gens. Je mange des gens. Je mange des gens. Non, on mange pas les gens. Des gens mange. Je mange des gens. Non, on mange pas les gens, c'est une robe. Where am I messing Vous up? voulez essayer la robe? No. রিমাইন্ডার ফেভারিট টিম বাদ পড়ছে কালকে না? S'il vous plaît. হ্যাঁ Non. আরে উপরে যে ক্লাসটা মাইরা দিলো ভাই এই একটা টিম প্রত্যেকবার EWC খেলে, প্রত্যেকবার সব খেলে। ওরা সববার কোয়ালিফাই করে। I mean, whenever I speak with real friends, FFWS করে নাই। so surprised. হ্যাঁ, FFWC করে না, EWC খেলে ওরা, মানে গত যে তিনবারে সে তিনবারই খেলতেছে। বাট তিনবার ডিফারেন্ট টিম নিয়ে খেলছে। হ্যাঁ, বাট এই টিমটা ভাবছিলাম এবার তো কাহিনী হয়েছে, এবার প্র্যাকটিস রুম কই দিছে জানেন? ভেনুতে। Wow, that's amazing. কি? Come with me. এবার প্র্যাকটিস রুম দিছে ভেনুতে। Do we get jam? ও প্যারিসে কি বসে প্র্যাকটিস করা যায় না? না, হোটেলে বসে কোনো কিছু কাজ করবে না, ওই যে গতবারের মতো প্র্যাকটিস রুমের ওয়াইফাই দিয়ে শুধু প্র্যাকটিস রুমে মানে ওই মোবাইল চলবে। তাহলে কি সারাদিন ভেন্যুতে থাকতে দিছে? ভেনুতে থাকতে হবে রাত 11টা-12টা পর্যন্ত ভেনুতে থাকতে হয়। তাহলে তো ভালো, ভেন্যুতেই থাকতে হবে তাহলে। Kitty, it worked. They've accepted me as one of their own. তো ভেন্যুতেও থাকতে দিবে না। And it's all thanks to you. আচ্ছা, গতবার তো কাজ করছিল না, হোটেলের ওয়াইফাই কাজ করছিল না মোবাইল? না না ওই যে আপনি মোবাইল দিয়েছিলেন না, কাজ করতেছিল না। যেহেতু মোবাইল নিয়ে গেছিলেন না, মোবাইল টোবাইল লক করছিলেন, যে মনে আমরা ছবি টবি তুলছিলাম। হ্যাঁ, হোটেলের ওয়াইফাই কাজ করে না, মানে গেমে ঢুকায় না আর কি, ওটা শুধু প্র্যাকটিস রুমে যায় ঢুকায়। মানুষ অনেক কম দেখতেছি, কি রে? ওয়াচিং কম মানুষ, মানে আমাদের ডিসিতে মানুষ কম, ওয়াচিং তো আস্তে আস্তে বাড়বে, এখন ওয়াচিং বেটার হবে। অনেক ভাই দেখলাম সকাল 4টা পর্যন্ত বসে আছেন ডিসকর্ডে, আইসা আপনারা ডাক দিলাম, দেখি মনে হয় আপনি রেসপন্স করতেছিলেন না। আমি খেলা দেখতে দেখতে ঘুমাই গেছি।
আমি উঠে দেখি আমি ডিসকর্ডে বসে আছি ভাই 5টার দিকে মেবি ঘুম ভাঙছে আমার। কি রে ভাই, আমি তো ওই সময় ডাক দিছি আপনার, এর একটু আগে ডাক দিছি, 5টার একটু আগে। তারপর আমি ঘুমাই গেছি যে 1-2টা ডাইকা। Montanha, mano. আমি Torre শুনি Eiffel. নাই কোনো, আমি ঘুমে রইছি ভাই, Escada. হেডফোন কানে ছিল না মনে হয়, খুইলা গেছে, Escada. টের পেতাম নাইলে। Torre Eiffel. Buia. Buia. E eu acertei primeiro. ভাই নিজের সাউন্ড আরো বাড়াবো। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, সবাই কমেন্ট করেন, উড়া কমেন্ট গুলো পড়ি দেখি। Não, velho. Não posso. লাইক দিন ভাই, তাহলে লাইক দিলে মানুষের কাছে যাবে, পোলাবেন বাড়বে, নাহলে ভাল লাগে না। Procurando. Macaco. ভাই ফ্যামিলি সবাই কেমন আছে? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, সবাই ভালো আছে। Mas é. টানা 10 ম্যাচ হবে নাকি? ভাই টানা 10 ম্যাচ হওয়ার কথা, দেখা যাক কি হয়। আজকে আমাদের টিম কেমন খেলবো গেস করেন ভাই, লাগতেছে আজকে মায়ের একটা দিবে, দেখা যাক এখন কি হয়। Comer. Hambúrguer. Não, é. Um croissant. Uma maçã. Banana. Vai. Bandana, cara. Hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Hambúrguer. Pão. আজকে তো 17 না? Comer com folha. Pão. Um pão. Pão de queijo. Pão de queijo. Um pão. রানিং এ ম্যাচ চলবে, রানিং 10 ম্যাচ। Você correu. Você corre. Correu. আপনাদের গু বাইরেতে চলেছে গাইস। আমি কাতার থেকে এসপোর্টস টিমে ইনভেস্ট করতে চাই, ফ্লিকার ভাই আমি কাতার থেকে আমি এসপোর্টস টিমে ইনভেস্ট করতে চাই। করেন ভাই, বাংলাদেশে অনেক এসপোর্টস টিম আছে। Você correu para pegar o pão. O pão. Correu. Isso aqui que é. Isso aqui isso não. Ah tá, o pão. Aham. Hã? জি ভাই ইনশাআল্লাহ আজকে ভালো করবে। ইউরোরেক্স ভাই এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? Ele roubou teu pão. O pão correu de você. Correu. O pão correu dele? Pão de você. পয়েন্ট কি আজকে 0 থেকে শুরু হবে? জি ভাই 0 থেকেই শুরু হবে ভাই। ক্যামেরা নিয়ে আসেন। না ভাই ক্যামেরা নিব না Do pão. ভাই, ফেস ক্যাম না ভাই, ফেস ক্যাম নাই। Você আমি কি কিউট না ভাই? correu atrás dele. Você correu atrás de mim. Correu atrás dele. Isso, cara. টিসি ফুল সাপোর্ট ইনশাআল্লাহ ভাই, দোয়া করেন যেন দুইটা টিমই বাংলাদেশে সাপোর্ট দেন ভাই, একটা টিমের সাপোর্ট না দিয়ে বাংলাদেশে সাপোর্ট দেন, দুইটা টিমই যেন ভালো খেলে। যেই টিমই ভালো খেলবে আমাদেরই লাভ। হ্যাঁ ভাই আমি একজন এক্সপিরিয়েন্স নিডার, ভালো সিরিয়াস বাট পাচ্ছি না, কি করবো ভাই প্লিজ হেল্প ভাই। আপনার পারফরম্যান্স শো করেন, তাহলে আপনাকে ভালো স্কোর গুলো নিয়ে নিবে, সিরিয়াস স্কোরটা নিয়ে নিবে, আপনার খুঁজতে হবে না। cũng như là một cái số điểm tương đối để có thể tiếp tục trong ngày thi đấu hôm nay. Thì bác Gấu có suy nghĩ gì về ngày thi đấu hôm qua của ship Team Secret ạ? আমি তো কিউট ভাই, নিজেকে যে কিউট বলে কিউট সে নয়, লুকে যাকে কিউট বলে কিউট সেই হয়। আপনি কেমন আছেন? আজকে কত ম্যাচ হবে? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আর আজকে ম্যাচ হবে 10টা। Hai đội thôi, 4 đội thôi, và hôm nay buộc EWC phải thi đấu hết sức có thể để ghi tên mình vào trận chung kết. দুইটা টিমকে টিম আপ করে খেলতে হবে, কি রে ভাই কি বলে এটা? Em nghĩ hôm nay WG phải bắn hết mình để lọt top 4 vào chung kết, tại vì thà vào top 4 ngày hôm nay chứ ngày mai thì em thấy là khá là căng đấy, căng hơn hôm nay rất là nhiều. ভয়েস সাউন্ড বাড়ানো আছে, এক সেকেন্ড হোল্ড, আমি দেখি ভয়েস সাউন্ড আসলে কম নাকি। From Bác Gấu said he doesn't feel that good, that well about Team Secret since they are doing just only a decent ranking in our group stage সাউন্ড A, হালকা বাড়াইছি। of course, but overall he said that in today Uh, we have to try our best, especially ফেস ক্যাম দিলে মিলিয়ন ভিউ হবে ভাই, ফেস ক্যাম দিব ফাইনালে, দেখা যাক যদি রেসপন্স তো ভালো আসতেছে না, মন চাইতেছে না ভাই ফাইনালে ফেস ক্যাম দিতে। অবশ্য কালকে ফাইনাল, আজকে ফাইনালের জন্য ক্যামেরাও নিয়ে আসতে হবে আমার, আর না হলে গুয়ের ক্যামেরা দিয়ে ফেস ক্যাম দিতে হবে। 18 তারিখ 18 তারিখ লাইভের কি টার্গেট ভাই? 50 কে লাইক। Boom, you are out.
not being কালকে available into কালকে the যদি game ফাইনাল হয় তাহলে anymore. ওরা So, 19 তারিখ as ফ্লাইটে we can উঠবে see in the আস্তে আস্তে chats, 20 তারিখ দুপুর ở đây হবে thì em লিগের thấy ভাই là mọi আপনাদের 20 người তারিখ có vẻ như là দুপুরেই tương tác এফএসপিএল rất এর là ম্যাচ nhiều, thì không biết là কি phần বলে các con nghĩ như thế nào là mọi người sẽ এই জন্যই তো আমি আমি তো শুনছিলাম comment 21 তারিখ থেকে phần খেলা chat của comment mình ạ. আমি শুনছি 20 তারিখ থেকে Ở trong cái phần chat ওদের জন্য বারবার của জিজ্ঞেস mình khi করতেছিলাম mình যে coi stream thì কিরকম কি tất টাইমিং cả mọi কিরকম người đều কি এসএইচ এর কোচ রিদু এক্স জানি না ভাই বাট নীল ভাই মেবি একবার লাইভে বসছিল কোন ক্লিপে জানি দেখছিলাম ওনাদের মালয়েশিয়ান কোচ আছে আমি শিওর বলতে পারতেছি না tốt trong cái buổi thi đấu quyết định ngày hôm nay না của কোচ কি নাই রে ওদের ভাই কোনো যত না এদের কোচ নাই Vâng ạ, তাদের và ম্যানেজারই kết বলে quả có vẻ rất là khả quan và cũng như là তারা তো tinh ভালো thần ভাই của মাশাআল্লাহ người dân Việt Nam mình rất là đoàn kết với nhau. ফেস Thì em cũng কেম không biết দিয়ে là নালা লাইক দেনা em সুপার muốn চ্যাট hỏi là নাই trong দেই một, ভাই một দেই cái ভাই buổi কামলা দিয়ে livestream লাভ mà আছে nó দেই mang tính chất quan trọng như thế này thì bác cáo sẽ ngồi xem cùng với bao nhiêu người ở trên livestream của mình vậy ạ? Thật ra là vào những cái buổi livestream quan trọng như thế này thì xưa giờ mình chỉ xem ভাই আমার জন্য দোয়া করুন 20 তারিখ রেজাল্ট দিবে ইনশাআল্লাহ ভাই দোয়া করে ভালো কিছু জন্য করেন ফ্লিকার ভাই আমি আগে বলে দিলাম জিকিউ ভাইয়ের ভয়েস একদম কম দিবেন আর বাকি টিমমেটদের নরমাল একটা কি রে ভাই ফ্লিকার ভাই আমাদের ইউটিউবার গেছে ওরা কেন ইন্ডিয়ান ইউটিউবাররা ওরা কাস্টিং করতেছে ওখানে আর আমাদের গুলো ব্লগ নিয়ে বিজি ওদের নিয়ে কিছু বলবো কিছু বলার নেই ভাই ওনাদের যা মন চায় করুক ওনারা ঘুরতে গেছে আপনার লাইভে সব কিছু সাউন্ড কম কি বলেন ভাই সব কিছু সাউন্ড ফুল দেয়া আপনি একটু ফোনের সাউন্ডটা বাড়ায় নেন ভাই For your information, Backcow is one of the most famous Free Fire streamer in আমার Vietnam. জানা মতে Normally, কেউ as I নাই can যে see, বাংলাদেশ স্পোর্টস he টিমে will have ইনভেস্ট around করবে 10K or 20K আছে অনেকেই viewers at আছে the same বাট time আপনার জানা মতো watching the নাও live থাকতে stream পারে of him and support the best for Team Secret or any Vietnam representer in the game and everyone in the game কোয়ালিটি as বাড়াচ্ছে well. বাড়াচ্ছি So it's a very pleasure for everyone to be আজকে কিন্তু here. হিউজ ভাই কি একটা অবস্থা কেমন চান্স আছেন আছে নিতো আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি কেমন আছেন আনাস ফোন Very হ্যাঁ amazing আজকে atmosphere right আজকে here at কি হবে ভাই EWC কেউ কিছু জানে না 26. হুট করে কি Cảm কি ơn জানি bác হয়ে rất যেতে là nhiều. পারে Vậy thì không biết là anh có lời আজকে cuối বলা cùng যায় muốn না gửi ভাই đến বাংলাদেশে cho একটা tất cả টিম các bạn কিন্তু khán giả tại কোয়ালিফাই Việt Nam করতে পারে cũng như là Team Secret của mình tại sân khấu không ạ? দুইটাই কোয়ালিফাই করুক ইনশাআল্লাহ mình mong rằng tất cả các bạn đang coi livestream ইনশাআল্লাহ trên toàn các kênh sóng của Free Fire Việt Nam sẽ cổ vũ hết mình cho series EWC và đồng hành cùng họ hành trình này nha. So, here's one last thing I want to send to the viewers. Please continue to support for Team মাইক্রোফোন Secret একটু and of দূরে course নাও to কি রে ভাই all একবার of বলেন the সাউন্ড best কম team একবার at বলেন EWC বেশি ভাই 26 Free Fire at this time. Thank you so much for your cooperation in this interview and we will catch you guys later. ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে এখনই আচ্ছা না এখন এন্ট্রি দেখবো আমরা ওমর ফারুক ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া তো আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন শরীফ ভাইয়া From the group stages, we have had some surprises. Going to the finals, EVO's the defending champions, as well as some of the other squads. We've had a lot of turbulence going around as well. But now, the pressure comes তোমার with ফুল even লাইফস্টাইল tougher. সম্পর্কে বলো জীবনে Four কোথায় কোন teams কঠিন সময় কিভাবে পার করছো from ওইটা A বলো and Group B সামনে কি were কি able to করার move ইচ্ছা on to আছে the বলো ভাই finals. ওইটা Now, যে top কিরে four are gonna be moving to the finals. This is survival stage. ধাক্কায় গেল গা ওটা বলবো ভাই যদি ভালো কিছু করে এখন কারো শোনার টাইম নেই কারো গোনারও টাইম নেই এগুলা আজকে ভাই টিজি টেগ আর এসিটিএল পিড়াতে পারছে জানি না ভাই দেখা যাক কে কারে পিড়ায় সব দিক দিয়ে মাইন্ড চলবে ডিসকর্ডে টিমমেটের সাউন্ড কম সবার সাউন্ডে ভালোই আছে ভাই কেউ কথাই বলতেছে না কথা বলবো না ভাই টেনশনে মাথা ঘুরতেছে আমার আজিজুল হাকিম আজিজুল হাকিম ভাই এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি কেমন আছেন এফএফবিপিএল সিজন 3 টেকের হয়ে খেলবেন জি ভাইয়া Yeah, it's unfortunate, but after all, it was still a day of celebration, tenacity, and even comebacks. Group A, hailed as a group of death, was it really though? আজকে লবি বেশি হার্ড হবে একটু ফাইনালে যাওয়া সম্ভব হ্যাঁ ফাইনালে যাওয়া সম্ভব বাট চারটা টিম অনেক ভালোই আছে চারটা নাকি পাঁচটা ছয়টা টিম মেবি ভালো আছে আর ছয়টা টিম একদম বলা যায় এত বেশি ভালো না আবার এত খারাপও না কাউকে ছোট করে দেখা যাবে না ভাই কখন কে ম্যাচ শুরু করে দেয় কেউ জানে না
what their mechanical skills could do. But unfortunately, we could not see that same tenacity on day 2. And Loud from যেমন Brazil ধরেন কালকে এসে forced them. হঠাৎ করে মাস শুরু করছে কাউরে গনে নেই ভাই Teams from Brazil getting টেবিল into টপ the মেরে grand দিচ্ছে finals early. Yeah, it was really এই জন্য crazy, বললাম but also কাউরে what's কখনো crazy ছোট was করে Group দেখবেন B, না হঠাৎ because করে Group কে B, মাস শুরু করে despite not কাউরে having গোনার any টাইম opponent, was কাউরে also, গোনার as টাইম you রাখবেন see, আর কি a day of comebacks. As I've mentioned, the Straw Hats from Bangladesh decided that despite being at the very bottom of the ladder, they wanted to climb all the way into the game once more with fire, with comebacks, and with tenacity, ending the day with 115 total points. That was ridiculous, but not just for the Straw Hats, for Bangladesh in totality. Because on day 1, if you look at the bottom of the leaderboard for Group A, that's where you saw TEC, the Titans Esports Club from Bangladesh as well, scratched and clawed their way out with a much better performance on day 2, escaping relegation. Unfortunately, we had to send Al Ahly as well as Paradox home. That's right. And now when we move over again at the very top of the ladder, and they decided, you know what, Twisted Mind said we want a free ride all ভাই the কয়টা way শুরু to হবে এখন grand কথা finals. বলতেছে ভাই একটু পর Decided শুরু হয়ে just যাবে pop off in the middle of the day and went all the way home. So in totality, Paradox team is আমি from ভাই Al টু Ahly as ফিঙ্গার well as প্লেয়ার আমি Miracle. কি স্পোর্টস খেলতে পারবো Unfortunately, অনেকে বলে their journey 4 at the ফিঙ্গার Esports দৌড় ভাই World Cup Free স্পোর্টস Fire খেলতে কোনো ends ফিঙ্গার their টিঙ্গার holiday ম্যাটার in করে না Paris. This definitely does not end just yet. We've got স্পোর্টস a খেলতে few আপনার more স্কিলস teams. লাগে We've শুধু got টু today the ফিঙ্গার দিয়ে যদি survival আপনি stage, ভালো and খেলতে some পারেন may তাহলে say অবশ্য this is the most grueling stage of খেলতে পারবেন them all. Even before we get into the grand finals, although we have unlimited games at the grand finals, we are guaranteed 10 games in here today. That's right. It's about to get nasty and it's about to be unpredictable as well. As much as unpredictable yesterday was toward the end of the day. Absolutely. But টিপের of ভাই course, সাউন্ড only the আসলে teams কমটি who পেয়েছেন can আমি go জানি না ভাই with কেন big কম points হচ্ছে and কারণ আমার এখানে remain সব ফুল consistent দেয় এর all থেকে বেশি throughout the সাউন্ড 10 বাড়ানো games যাবেও will না be able to stay alive, because once again on day 3 here we are only going to focus on the top 4 teams within this group, and there are only 12 in there. May the best ones survive, may the best ones get into the grand finals, and of course it's going to be explosive, no doubts whatsoever. And for now, we're going to go into the game. We'll see you guys there. All right, everybody, it's time for another club championship update. And today, we're going ফাইনালে to take যেতে it from কত the পয়েন্ট top লাগে down. ভাই What do I ফাইনালে mean by সবার that? We're taking a বর্তমানে look at the leaderboard, সবার right? পয়েন্ট জিরো Because সবাইকে Navi আজকে is মারতে the হবে one 10 on ম্যাচের top. মধ্যে ধরেন How did Navi get there? অনেক বেশি Navi পয়েন্ট করতে হবে এখন won গেস করা Fatal যাচ্ছে না Fury. যে That কত was the পয়েন্ট first যাবে big step in the journey. যেহেতু 10 Then ম্যাচ next ভালো was পয়েন্টই লাগবে NLVV 200 এর which is going on 200 এর right now কাছাকাছি বা this 200 week. প্লাস লাগতে They've পারে already secured a top 4 finish, which has guaranteed them a minimum amount of points. এসএইচ এর কি অবস্থা Vitality কালকে has কারেন্ট also চলে gotten a গেছিল top দেখতে 4 পারি নাই in MLBV এসএইচ So the বর্তমানে semifinals today is কোয়ালিফাইড going to be a very এখন আজকে exciting দেখা big যাক top আজকে 4 বাংলাদেশি on that দুই টিমই stage. খেলবে Then we're gonna take দেখা a যাক look কি রকম at মার League of চলে Legends. Now, not too many heavy hitters that আজকে we've been একসাথে mentioning so 10টা far ম্যাচ when হবে it ভাই comes to CC. However, we do have বাংলাদেশিদের ভাঙাভাঙি AGAL, and দেখতে they will পারবো be facing off against Carmine Corp, আশা করি who wish আজকে to continue on টিসি in কালকে the থেকে ফার competition. বেটার খেলবে Why কারণ is that ভাইদের important? শরীরে আগুন Well, লেগে গেছে AGAL already have their required top 8 finishes in order to be CC eligible. Will they now also get their required win? Only time will tell. Then we're going to take a look at Dota. Another situation here where Dota 2 actually doesn't have too many of our CC eligible teams. But you know who they do have? They have Falcons. And Falcons are playing today. If they're able to win that match, it's going to be a guaranteed top 4 finish for Falcons, which is going to be massive because they are a club that's had a সব slower start to স্ট্রিমারের সাউন্ড EWC বেশি কিন্তু আপনার 2026. So this would be a আপনার massive কম হয় কেন opportunity জানি না for ভাই them to close that points gap down just a little bit. And then if we're talking Free Fire, what we've got going কত on সাউন্ড our লাগবে ভাই stage আপনাদের today, it is the survival stage. This is এত what it সাউন্ড all শুনে কি boils down to করবেন for some of these squads. Only 4 teams will advance out of our Vitality. We have Falcons and S8UL all fighting for those top 4 spots remaining in our finals. So it's going to be an absolute banger of a match day here today. How will it all play out? We'll have to wait and see. I can't wait to get into it. উটুস ভাইরা যখন পৌঁছাইছিল তখন কথা হইছে At EWC 26, we have had a আর lot of কারোর সাথে surprises, কথা হয় as I নাই ভাই was saying earlier on. But now, the top 4 are going to be moving on to the finals. This will থ্যাংক be ইউ ফর দ্য সুপার survival চ্যাট মুমিন রাজ stage. ভাইয়া My name is ইনশাআল্লাহ Desiree বাংলাদেশ Lucia. ফাইনালে I'm joined কোয়ালিফাই by করবে ইনশাআল্লাহ ভাই দেখা যাক কি হয় And Lace. Conchita, how are we feeling today for survival? I am surviving, but super duper excited for the survival stage. Honestly, this is actually the most exciting stage for me because ইনশাআল্লাহ ভাই এবার this সিজন is 3 where তো we'll অনেক see ভালো the একটা true fight খেলা happening. হবে আপনাদের উপর রাস্তা আছে দেখা যাক ভাই ইনশাআল্লাহ
They've had 2 days. They had some rest. In total, they had 12 matches. But today, it's just going to be straight 10. And while you're at home watching, make sure you check out the Esports Foundation Creator Program. There's going to be a QR code that's going to show up at some point. Scan it. You can actually earn rewards. And maybe tomorrow, you might end up getting interviewed by us. There you go. There's the QR code. Yeah. Ooh, apply, co-stream, earn rewards, and maybe you'll also get interviewed. And while you're at it, check out the EWC website and the app and put in your predictions because there's some cool stuff that you can earn over there as well. While you're doing all that, stay tuned because we might have even more surprises around here. There you go. That's a championship in there. Right. It's not just for one person. Bye. আজকে নামাজ কইরা দোয়া করছি ইনশাআল্লাহ ভাই দেখা যাক the Free Fire lovers out there. করার জন্য ভালো কিছু করে We do have a বাংলাদেশে new টিমরা mode kicking off and it's called the Free Fire Kickoff mode because this weekend there is going to be a massive football match happening, so make sure you definitely check that out. It's a new mode coming into the game. It's something that I'm going to be trying. I don't know if I'm going to end up winning. I'm hoping that I do. And Conchita, honestly, I think if we played, you would absolutely destroy me. Yeah, I can see that. I think it's very exciting because it's also the Football World Cup, right? So it's right on theme, and I'm so excited to try this new mode. That's right. I mean, for Free Fire, this is going to be an exciting mode. Lace, I might have a higher chance against you, and I'm not just picking on you. Well, you suck at golf, so you'll probably suck at this as well. So true, and basketball too, apparently. But for Neptune, you know what? Fire kickoff, Neptune. We might get a chance. You might coach me. Oh yeah. Well, at that point, yes, because I've been playing for quite some time now, but I haven't played this kind of mode yet. So I'm really looking forward to it. But let's see. I mean, we might tag up right there, and probably we're the ones who are going to dominate that. I like the way you think. Yes. You know what? He's not cursing me right now. Sorry, I shouldn't be jumping right now, but I got hype after that. He cursed one team and then he blessed a bunch. That's Neptune for us. Oh, yeah. But for everybody today, I mean, we're going to talk about this because there's a lot at stake, right? We have some heavy hitters that we thought that we're going to be going to finals. We'll get a chance to talk about Falcons. We'll get a chance to talk about Vitality later on, too. But honestly, I want to talk about GD Neptune because this squad, I know you were looking at the rotations, what they're doing in the game, and you were able to spot something for us. Yeah, eventually at some point, or in most instances, for the side of Gun Dynasty, Benel is one of the playmaker at this point. The game changer, I would say, going solo, reviving a squad, and then bringing them back into play. And that's one reason why they dominated first day. But unfortunately, from yesterday, same situation happened. But he was gunned down. I think everyone has read that already. They were a threat in day number 1, so it was just tough for Gun Dynasty. ভাই সিটার ম্যানেজার বলছে যে ওদের কোনো মালয়েশিয়ান কোচ নেই, ওদের ম্যানেজার ওদের কেউ না যাই না ভাইয়া, কারণ এক একজন এক এক কথা বলতেছে। আর আমি যা শুনছিলাম ওনাদের প্লেয়ারই বলছিল ওনাদের মালয়েশিয়ান কোচ আছে, আমি শিওর বলতে পারতেছি না এখন। Relax, maybe do some bot review. No, it's 10 straight. They have to watch out for just exhaustion in regards to what these players are used to, Conchita. True. Then again, it's called the survival stage, so they have to learn how to survive. And we talked about this yesterday. We talked about endurance, we talked about the stamina. We talked about how this tournament is not a race; it's a marathon. So I'm pretty sure the teams know exactly what they're doing and getting themselves into. And I do think that the teams that we have right now are the heavy hitters. Like one of them, Gun Dynasty, I agree completely. I mean, 162 points, 111 elimination points. They should have made it straight to the next stage, but here they are. So at the EWC Esports World Cup Free Fire 2026. Those top teams are not going to be here, but also unluckily for Gun Dynasty, they did have an awful, and I mean awful day too. Today will probably be different, but let's switch it up. Let's talk about some teams that actually ended up performing on day 2. One of them being none other than the Indian powerhouse of tag, and I believe we have an answer with them.
Hello everyone, Carol Bombshell here, and I'm happy to be here with the Shotter, the player from Apex. Alright, today it must be a hard day for you guys, but anyway, qualifying phase was a time for you guys to forget. So I want to know, how was the preparation for today matches? Like today we are confident, we have studied everything and we can qualify today. Oh, I heard that your family are here and supporting you. How important it is to have your family here to support you? It is very important for me and I am really proud of my parents and I am representing my country, so we have to qualify today. Amazing, amazing. Is there any map that we will have such a surprise from your team? We can surprise in first match only, Kalari. For real? Yes. Do you guys have anyone in a specific that maybe you guys study a little bit more, that you guys are keep an eye? Is there anything here that are gonna play against you today that's going to be a threat for you guys? Team secret. Ooh, can you tell us a little bit more and why? Like they have good firepower and they can give us good competition. Okay. For us to finish our interview, because I know you are such in a mood for preparation. Yes, we respect that. I want to know. So, in which place of our overall standings are you guys gonna to finish today? #3. Okay. Are you confident for today? Yes. Okay, guys. So I hope to see you doing good, doing well during the matches. I'll see you soon. Okay, Tag, the confidence, I'm loving it. Remember what happened to Vitality yesterday when they got really confident? Hopefully that doesn't happen today. Hopefully it's a completely different scenario. But them saying that they want to finish in 3rd place, Lace. I know, Lucifer, you're currently just back there smiling. Deep down, I'm smiling too because I want this squad to be able to make it to the finals. Can they do it? I mean, I believe so. It's something that, well, obviously every single team wants in this position, but the thing is that everybody else wants it just as much. So I like what he said when he was like, you know, our biggest threat is team secret. And look, if we can take the performance yesterday, I don't think they really sort of gave it all they had. We saw them sort of play more on the edge, being like an edge hunting team, and the rotation was where they had their downfall, and they weren't able to sort of solidify themselves in the middle of the zone, which is where they couldn't capitalize on more eliminations. দেখে সে এবার কারা কারা কোয়ালিফাই করছে এফএফডব্লিউএস এখনো তো কনফার্ম হয় নাই রিও ক্যান রুলার্স করছে তারপর হচ্ছে বিউ করছে তারপরে এমবুশ করছে ইএক্সি বলে করছে ভাই ছি ইনফিনিটি করছে তারপরে কে করছে ইজি করছে টিম রে আচ্ছা টপ কত কোয়ালিফাই এটাই তো জানি না ভাই টপ 30 আল্লাহ রে তাহলে এবার গুয়ের মতো অবস্থা একদম করছে ম্যাক্সিমাম ছোটখাটো টিম করছে ভালোই এবার আন্ডারডগরা আছে ভালোই মাইন্ড দেওয়া যাবে এবার Easy champion. I have to say it every single time. Falcons, I'll work on it, Falcons. Okay, I'm gonna work on it. But I don't think that's the one that you want to go for. Lace, I know you've been keeping a close eye with Falcons. What can they do? ভাই রিপ্লাই দেন তাড়াতাড়ি নালে আপনার পোলাপাইন হইব না দৌড় ভাই পোলাপাইন পাঠান একসাথে গাড়ি বইরে বইরে পোলাপাইন পাঠান লাইভে কাট অফ কত হতে পারে প্রেডিকশন দেন কাট অফ ভাই কাট অফ কত হতে পারে 190 থেকে 215 এর মধ্যে হবে মেবি এখন যদি সবাই ভালো খেলে তাহলে 150 যেতে পারে কাট অফ যদি সবাই ভালো খেলে আর কি আর যদি সবাই ইকুয়ালি খেলে তাহলে বলছি ধরুন এক ম্যাচ ভালো খেলতে পরে ম্যাচ আবার হাইগে দিছে এরকম আর কি ভাই প্রত্যেক ম্যাচ দুই টিমেরই এভারেজ পয়েন্ট করতে হবে আস্তে আস্তে করতে হবে বিগ ম্যাচ বাড়াবে হ্যাঁ ভাই I do believe that they will probably be part of that conversation, but
it's not going to জি be কারবাইলা unless ফ্রম they চট্টগ্রাম do অসংখ্য something ধন্যবাদ crazy. ভাইয়া But I mean, yeah, it's only time will tell. We'll see if they can actually do it with the placements, if they're going to be switching up something. One team that wants to make sure they're also consistent. Team Vitality. Yeah, but I have to agree with Lace first. I mean, finishing fifth without any Korea, that is quite impressive. I mean, 124 elimination points. And mind you, elimination points should be Team Vitality's biggest advantage because they have two snipers, right? But খেলা something শুরু হবে isn't কখন working খেলা yesterday. এখনই I mean, শুরু হবে এখন আমরা something এন্ট্রি was দেখবো definitely changing on the second day. I mean, just look at ওএস the থ্রি থেকে head-to-head. আপনি Over টি0 খেলতেছেন জি ভাই 199 versus সুপার চ্যাট চেক ভাই 163. আচ্ছা I এক mean, সেকেন্ড 169 and 163. That's not much of a difference, but what saddens me is actually Team Vitality only got 97 eliminations. And this সুপার is চ্যাটার কেউ দেয় না quite ভাই এর shocking to জন্য me because চেকই I করি না honestly ভাই thought কেন that যেন Team মনে হয় Vitality would be able to make it through to the next stage without going to the survival stage. I mean, they did try a play rotation the other day on the last two games, if I'm not mistaken, from two snipers. We have Chibang and খেলতে খেলতে Joel ঠিক হয়ে যাবে to a ভাই দেখা normal যাক composition of Chibang and Kino as the rusher. And I think that was slightly too late. বাট I mean, আসলে it এই টিম could থেকে be বাইরনের done পর sooner, আসলে টান and কমে that গেছে was when the downfall happened. Yeah, I think the adjustment that Team Vitality has been doing is because even Team Falcons are bringing in those double sniper setup. We've seen it from Kiroro, we've seen it from Limited 7, so it's really tough right now for the competition of being the first, for Team Vitality being the first to bring in one specific gameplay and everyone else is coupling. But this is what I'm asking them, especially the coach first, y'all, do they have a counterfeit? Because কি বলছেন আবার বলেন বুঝি নাই bring out that gameplay, you should have studied how to counter that. But speaking of counter, you were talking about numbers and stats, right? So Team Falcons is elimination heavy. We have Team Vitality who is more placement heavy. So one thing is between the two is they also place. ভাই শুধু ফেলকনকে দেখে খেললেই হবে তাহলে আমাদের দুই দলই কোয়ালিফাই করতে পারবো ভাই কাউরে ভাই যদি ইয়ে করতে হয় না তাহলে কাউরে গনার টাইমে বাট রোটেশনটা যেন ঠিকঠাক মতো হয় যেন ধরুন উল্টা পাল্টা মাইন না খাই এটাই কামনা করি ম্যাচের ভিতরে কোন টিম কখন চলে আসে এগুলোর কোনো গ্যারান্টি নেই সবারই লাগাইতে হবে I mean, right now, Vitality has two Booyah secured right from the group stage, but I don't think that's going to be the thing that they're focusing on right now because, again, I think they're still doing the same thing, two snipers, and they're going for that elimination points, playing it a little bit more safe because that's what happened on the second day of the group stage. এক সেকেন্ড আমি 2x দিয়ে একটু লাইভ আটকাইতে পারে That is the right way to go because once again, it's the survival stage. We have to stay cooked. Yeah, I mean, if we look at Team Falcons, they're going to be elimination heavy. That's what's been their strong suit, and they're going to come out the gate swinging hard because in the first group stage, that didn't happen. In the second groups, they found it. That's what worked for them. So of course, ভাই আপনি টিমে ব্যাক করার পর কি টিম ইন্টারন্যাশনালে ভালো কিছু দেখতে পারবো ইনশাআল্লাহ ভাই আমি আমার জায়গা থেকে বেস্টটা দিব Can you get another championship here at Free Fire at EWC 26? Ladies and gentlemen, this is Survival Stage. হয়ে গেছে স্টার্ট ম্যাচ স্টার্ট গাইস বলা মানে এখন ঢুকবে ভাইদের এন্ট্রিটা দেখুন ভাইদের কনফিডেন্সটা দেখুন ওই সেদানের ডাক্তার তো ডিসি সেজান রে সেজান কোথায় যান ভালো আছিস তো একটা কথা কই দিকার রে টাইম নাই Months of preparation, thousands of hours played, and regional finals dominated. But now, our teams stand on the edge, fighting for survival. Every day, 33 million of people are playing these games. Today, some of these players will qualify one failed elimination, one wrong turn, one incorrect decision could cost you your place at the Esports World Cup. But Barney, we have to forget about yesterday because today all the points are reset and it's just about these 10 games coming. So no time to wait anymore. I think it is time to introduce our teams, starting with Garena Dynasty. ঢুকতেছে পোলামাইন ঢুকতেছে খেলা দেখেন পোলামাইন ঢুকতেছে পোলামাইন এন্ট্রি দেখেন এত কথা না বলা জিরো ঢুকছে এই যে আমাদের ভাইরাস কি জ্যাকেট ম্যাকেট লাগায় আসছে আজকে মনে ঠান্ডা রাহাতে বলে ইনার পড়ছে আমার এদিনও দেখা লাগে জ্যাকেট লাগে না রাহাত ইনার পড়ছে আমার এটাও দেখা লাগতাছে আরিফ ভাই রাহাত মনে হয় মোহাম্মদ তো দেশে মাইজা
এটা দিয়েছে মোহাম্মদপুর দিয়া Total Gaming Esports IQ. এই যে মাঙ্গে কে একটাও তো বুইয়া তো নিতে পারছে না এখনো বাবা ওকে জাসিটা দাও Team Apex Gaming. আরে থাপড়ি আরে ভাই এরা দিতে পারে এটা না এপেক্স আসছে DRS এই যে Gaming. ফ্রিজার ডে 1 একটু ভালো করছিল ডিআরএস বাট ডে 2 তে তো ভালো পারফরম্যান্স করছিল Aurora Gaming. দাঁড়াও এবারে 6-7 কিরে? 6-7 পার্টি আছে আচ্ছা 6-7 6-7 দেন ভাই এটা ভালোই লাগে করে এটা ওয়াক মিস্টার SHUL Esports. লাস্টে কি ঢুকবে লাস্ট এসএইচ লাস্টের আগেরটা এসএইচ লাস্টের আগেরটা এসএইচ ওরে ওরে লাস্টেরটা কি এখন মেবি এখন মনে হয় ফেলকন হ্যাঁ ওটা অলরেডি দিয়া কি রে ভাইটালিটি ও টিম বাকি তো আরো এটাই সুন্দর আর্মিরা একসাথে দাঁড়ায় আছে And finally, your reigning club ফ্লিকার ঢুকবে এখান থেকে না ফ্লিকার Team Falcons. ভাই এটা দেখতেছে বুঝি আচ্ছা টপ 4 এর প্রেডিকশন দাও গাইস দেখি তোমাদের প্রেডিকশন ফ্যালকন ওয়াগ আর ভাইটালিটি তো শিওর তারপরে 12 লাস্ট কার্ডের teams enter the Gadia City grid, but only 4 can fight for the title, the trophy, and $1 million. Falcon It is sure, time for the কিন্তু survival stage of Free Falcon Fire back at sure. EWC here in Paris. The survival stage begins, and as you can imagine, we're going to crush some hopes, going to crush some dreams. Expect absolute chaos. आफ्नो बेस्ट ट्राई दिनेछौ Dạ em nghĩ là 70% tụi em vào chung kết, còn 30% là hên xui thôi. চুলের কালারটা সুন্দর It's time to introduce your next 12 teams to fight for survival. Aurora, S8, UL, Vitality, Lions, Apex, Total, Falcons, Titan, Esports, Gun Dynasty, Straw Hats, Yeres, Team Secret. Em nghĩ là áp lực thì tạo nên kim cương thôi. হ্যালো কত শোনা যায় আমার Sợ gì cả. শিওর জিডি এটা কোন দেশের টিম सो वी आर नॉट अफ्रेड Wait, wait. अबाउट एनीवन हामी यार কি হয় কি করে হিরোকে বাংলায় বললো নাকি বললাম জিডি এটা কোন দেশের টিম এটা फाइनल एक दिनको हो এর নাম হচ্ছে মেক্সিকো মেক্সিকো पर्छ त्यही हो हाम्रो मेन गोल ল্যাটিন আমেরিকা নিনার কার্টেল মেক্সিকান Đây কার্টেল là giải thế giới. Chỉ với một trận top 1 thì chưa thay đổi kết cục. ওদের জার্সিটাও সুন্দর Nên là tôi nghĩ tụi em phải cố gắng nhiều hơn. Ladies and gentlemen, this is Free Fire at the Esports World Cup in Paris, That's France. Aurora. It's 2026, the Aurora third plus, year these of the evening. big stage. My name is Husky and I'm joined by Tash Bunny on the Okay, mic. one machine. Survival stage is now officially underway. Falcon, 12 teams with the Wack, keys on the Vitality, line, and only Aurora. 4 will be able to take it into tomorrow's grand finals. Yep, where we do have our grand finalists already waiting. They will be taking a break for today. But as we know that survival জিকু ভাই stage কইছেন is ভাই not জিকু ভাই going কইছেন to be গেছে গা easy. While the Titans গেম are একবারে out of the মিউট সাউন্ড server করে রেখে for দেন now,
That doesn't mean that the journey today is going to be easy. 10 maps to go, and every single player or every single team in this lobby are equally matched. Yeah, most of the Titans have made it to the grand finals, but there's only limited slot from the group stages. We have Team Falcons, our reigning club champions, still here. Guys, and they are the ones to be feared. এর জন্য Team আসতেছে না, Ray নাহলে down এতক্ষণে to চলে the আসতো। survival stage. And if we just look at, on paper, a lot of people would say that theoretically there are only 2 slots. ভাই গেম সাউন্ড তো গেমই তো শুরু হয়নি, গেম সাউন্ড কিভাবে বাড়াবো? And that's what general consensus, and it's not my words, it's what people would think, but I'm a sucker for underdog story. We've seen Straw Hats, we've seen TAG, we've seen Gun Dynasty. I want some of them, at least one of them, to get through. Yeah, and it's really exciting as well. I mean, especially since yesterday was elimination day as well. সবাই ধুমায় We লাইক saw করেন, তাহলে Startup, ওয়াচিংটা Comeback, বাড়বে, না লাভ নাই Tenacity, উড়াই। some hard work and tears, and also some heartbreaks. But again, today the heartbreaks doesn't Like stop my Paul. because, like you mentioned, there are very, very limited they slots. like A majority of players Yes, in no, our no, team they today like will to be, having their journey stopping today as well. You can see how grim the faces are for so many of these players. For me personally, I think that you come in through a survival stage, you get the momentum, you learn a bit more about what needs to be. আচ্ছা কে যায় টপ কত কোয়ালিফাই এফডব্লিউএস বিডিতে? But at the same time, that extra day for grand finals for the Titans at the top 30 হলে টিম রেজ কোয়ালিফাই করলো কেমনে? এমবোর্ড পোস্ট দিলো যে ওনারা তো 32। ও সরি আল্লাহ, আমি ভাই কি বলদা ভাই। We are most of the time used to a regular day of 6 matches for each team, right? And then we swap between the groups, just like what we saw in the group stage. But today is different. Today is 10 matches. And if you make it to grand finals tomorrow, last year we had 10 matches. This year is unlimited with an extra 10 point added to the threshold. We could go beyond 10 matches if it really comes down to it, which means that the teams who are playing 10 matches in a day for the first time, they're going to be put to the test. It's no longer just a sprint, it's a marathon. They have to keep their wits throughout the entire day. Yeah, and on top of that as well, when you are going about it, right, the stamina, there are some teams that do better, as maps go by. I think we saw that happening to Twisted Minds yesterday, where they went completely nuclear toward map number 3 and beyond. But after that, you have some teams like, say, Brum United, day one, strong as heck, and day two, a bit more quiet. And we are questioning, are they saving strats? Do they run out of energy? And I really hope that for today, these players today can bring the energy as much as they have here all the way to finals tomorrow. And then to add on to that, I want to give a couple of shout outs to the teams who are playing on stage today, right? We talk about TAG, Straw Hats, TAG nearly not 1 but 2 booyahs for India, right? The history of the region, and even I think Shoto's family is here as well, and what a moment to behold when Straw Hats. It came down to the final match of Group B. They not only started Group B placing top 3, but they finished everything with a booyah, and that booyah was enough to push them over the edge into survival stage, and they had to knock out Al Khali on the way out, which was quite the heartbreak because it was a single-digit point in difference. But at the same time, we also have Titan Esports Club, for example, who are also here to represent their region. Gun Dynasty, the newcomers, first time on the big stage, feels no pressure and were able to finish top 3 on day 1. Yeah, yesterday they dropped out of top 4, sure, but they are still quite the threat. Yeah, and I think that this is where things get super interesting because, again, so many of these teams, we saw day 1, day 2, what a night and day performance for many of these teams were. There were a lot of different drop spots. There were a lot of different styles of play. Conchita mentioned earlier that, even teams are starting to just change out their rosters to change into different meta styles and different shooting styles coming into yesterday as well. Now, I am curious to see what exactly is the name of the game after all because, in their playbook, I'm sure there's multiple pages. But which page are they going to use, and are they going to pull out all the stops today, and will they have more coming into tomorrow? Well, they have to get to today to be able to get to tomorrow, right? Yes. And I think if you talk about showing all your cards, I think the time is now, right? There's no better time to do so. You only have 10 more matches, and unfortunately we only have 4 slots, and that's the nature of competition. If you ask me to pick a team that I want to go through that is not Falcons or Team Vitality or Team Secret, I have more than just 4 teams. My hands are a bit tied. I want Aurora Gaming to go through because it's the first time in 4 years we've seen them back on that world stage. I want India to have a team to go through, especially TAG. I want Bangladesh to have Straw Hats to go through.
I can't make my choice. You know, it's like going into a buffet. It's like a lady in a perfume store. It's pretty hard to coaching find what you want. But in the grand scheme of things, I personally want to see if the teams themselves can make it through, especially our reigning club champion, Team Falcons. Yeah, on top of that as well, you know, I really want to shout out Lions as well yesterday. I think they had a lot of the nasty. They're very hot, very sharp as well. But sometimes it just feels for this particular team, they're a little sound বাড়ানো আছে ভাই, ফুল সাউন্ড oversensitive, বাড়ানো আছে, এর থেকে বেশি সাউন্ড বাড়বে না। and which is why it's really scary to আপনাদের see ফোনের what সাউন্ড বাড়ে না। exactly they have in store today. And what better way to start off with an interview with the team. Hello everyone, I'm Yusuf and welcome to day 3 of EWC 26 Free Fire. Our next team is Games King from Lion. So since today you guys are going to a survival stage, I think it's going to be very tough, very difficult. Have you guys have a game plan for your team to get into the top 4 today? Sí, ¿cómo decimos para el plan de hoy? O sea, ¿qué tienen planeado para entrar en el top 4? ¿Y? Bueno, Caca. sentimos que hemos fallado en varios aspectos tema de coordinación y quizá un poco mecánicamente, y lo que vamos a mejorar fundamentalmente yo creo que va a ser টাকা নিয়ে আসতেছে, আপনারা রেডি থাকেন। rotaciones del equipo y un poco más centrado লাইভে আর এটা কি স্ক্রিন শেয়ার কি সেম নাকি একসাথে দেখাইতেছে দেখি হ্যাঁ for the map and work together. Work together because you know me and everyone around can all see Lion is a very strong team, especially people who are in love with Games King because his playstyle is very special, very unique. So are you confident enough to get the top 4 to go into the grand finals tomorrow? সুপার চ্যাট শো করেন না ভাই, সুপার চ্যাট আমি পড়তেছি, সুপার চ্যাট শো করে আবার এক সমস্যা। Me siento muy confiado, sé el equipo y la capacidad que tenemos y lo vamos a dar todo para poder mañana estar en la gran. He's well. থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট মুন্নি ভাই। ভাই ঠিক হেড দিতেছে, বলতেছে সিচুয়েশন থেকে ভালো খেলে এই বিষয় নিয়ে কিছু বলেন ভাই। কিছু বলার নেই ভাই, এগুলো হুদাই কথা বলতেছে ভাই। ভিডিও কোয়ালিটি 1440 করেন না ভাই। ভিডিও কোয়ালিটি বর্তমানে মেবি হাইয়েস্ট দেওয়া সেট থেকে উপরে যাবে না। এই যে শিশির ভাই কি খবর? শিশির ভাই Lion is the first. আপনি কই থেকে আসেন? হঠাৎ করে ভাই আপনারা তো পাওয়াই যায় না। মানে ডিউটি ছিল কয়েকদিন। Aurora and Vitality. Team Secret. Oh my god, thank you. One from my country. But I'm very surprised you guys choose Aurora. Well, thank you so much, Lion, and I hope you guys will have your best day today to get into the top 4, and we will see you guys tomorrow in the grand finals. Thank you for listening, and now let's see what's up more in today. লিগার এটার এগেইনস্টে তো কিছু বলা উচিত ভাই, ওর যে কাহিনী করতে That was Games King Lion, and if you don't really remember Well, I want to say used to be last year he played under the banner of Movistar R7 back on the world stage in Jakarta, and we actually celebrated his birthday there, and he also this graduation ceremony if I remember correctly, but all for that big cut of glory. Here he is again under the banner of Lion, and being one of the favorites to make it through to tomorrow. খেলা শুরু হয়ে যাবে এখনই গাইস, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এই যে প্লেনে চলে আসছি। We're going to head into game 1 right now, ladies and gentlemen. It is going to be none other than Kalahari. Exciting stuff coming through here as well. And in this situation, as much as I want to say favorites, I mean, we did have, right, Vitality, Falcons, but at the same time, I would love a world where other teams can challenge these two, where other teams can take away space from these two as well. And I am curious to see whether or not we're going to be seeing hot drops happening. And looking at where things are going, Refinery straight toward TG, Straw Hats coming in toward the southern side. No, clash হয় না, clash হচ্ছে না গাইস। SH কোথায়? SH এর সাথেও clash হচ্ছে না গাইস। ভাই রাইট সাইডে প্লেন পাত মনে হয় বাজে পড়ে গেছে, বুঝছেন? একদম রাইটে কোন টিমের ক্লাশ হইতেছে? End up hunting one another down. That could, shift the balance. Falcon DRS TJ chances of qualifying. Straw Hats already losing a member. And starting got Falcons up against DRS. The Real Soldiers, not really that of a threat in the cheer up, you know. KD got go down. But Pina still has to help out to work with. ভাই cheer up বলে, cheer up ভাই, মারা দিবে। বুবার করে দিছে অলরেডি। আল্লাহ
1v3 share well play Pina different players at ভালো the খেলছো same তুমি time, different angles, somehow managing to not only buy time for rotations but also these isolated 1v1s. Scary work coming in from the Falcons, and they are dropping in super hot. There's a lot of early fights happening as well. আমাদের ভাইরা কই ভাইরা ফাইট করেন না কেন The Straw Hats as well going on here, and I think for the rest of the teams, this faster pace will not be Aurora Lioner fight চলতেছে Games King did have Aurora Gaming আজকে তাহলে ফ্যালকন কোয়ালিফাই করতেছে গাইস এটা শিওর potentially qualify for the grand final tomorrow when they actually faced up in Santa Catarina. Aurora করবে ভাইদের হাত গরম প্রথমে sent Lion Esports rotating away to Stone Ridge on the south side. I believe they either used a hook gun or took the launch pad. দুই টিমের অলরেডি ডান এখন বাকি টিমের দেখতে হবে Reuniting with TAG. Actually, no, ran into Falcons early on. Shoto actually is the first one to ওরে go down. মারতেছে কি রে মারামারি চলতেছে DRS ভার্সেস TJ এই ফাইটটা দেখি Trying to bring his teammates back and gets the job done. So now he's going to try and fight his way out. Gets Alu down. সেরা Unfortunately, Pratik was watching the flank and DRS comes হিলিং out on চলতেছে top. ভালো এসএইচ কই Crazy stuff coming in from DRS real quick, knowing that TAG would be somewhere here to go in for that revive. No rocks unturned as well as Team Secret. বাট যদি ফার্স্টে ওয়েব খায় তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে ফ্লো নষ্ট হলে ম্যাচের ফার্স্টের দিকে ফ্লো নষ্ট হলে অনেক সমস্যা হয় Putting a bit of damage and Veja barely alive. Rushes forward. One ওয়েব player না খেলেই হয় ভাই down. And for Tikoy, it's all about finding the last member and সেরা উই ওয়েগো কোয়ালিফাই করতেছে গাইস ভাইদের মাথা আজকে গরম already. Running away with the detailed tucks between their legs. Only one surviving member left for GD, but now এতো সে বেঁচে গেছে এসএইচ ওয়েব খায় নাই বাট জিডি ওটাই লবে it's going to be a slow game from this point onwards. There's actually some concern for Team Secret's chances today. The heavy hitters. DRS ভেঙে দিয়ে দিছে as well, taking out members of হুড়ে লাগাবে ভাই back. Aurora now running into Falcons. DRS getting Here comes the Falcons, still on a rampage there. Fire forced to reposition. With one of the players getting a knockdown as well. With the break onto the Zoom. Looking so bye. আজকে ফেলকন ফায়ারে আছে ফেলকনের মাথা গরম আজকে joining DRS. ফেলকন আজকে টেবিল টপি মারবে ভাই Straw Hats catching up onto the nail. 1v1. Not anywhere in sight. It's going to take it slow. If the nail gets removed, it's going to be Gun Dynasty out of the first lobby. ভাই এ তো সোলো প্লেয়ার ওর উপর ফুল টিমের ভার বসে আছে ভাই আমিল হবে না ও মোট নিয়ে গাড়ি ও ওলাই ফায়ার ভাই মাইরা দিবে পুরো মাইরা দিবে লাগতেছে ওর কাছে কি মেক্স ওর কাছে শর্ট রেঞ্জ সেল পজিশন নিছে আর হিল লাগবো না বলাবেন এটাই ও কেন ফাইট নিবে ভালোই করছে Interception there. Shocked. Flying in wait. সেরা Teammate back just in time. সুন্দর শট From Straw Hats. Or in this case from Gun Dynasty to keep that lifeline in this game. And it does give Straw Hats the second point. It's Vitality. কি রে এসএইচ ট্যাগ ঢুকছে বলে And look at the STC replay here. Vitality up against DRS. Sebang and Joel. Even with Diggs in the front line, making quick work of DRS. guys TC versus Vitality দেখে যে কে জিতে আরেকজন কই এই যে ভালো জায়গা নিছে কুটুস ভাই সেটা কই থেকে মারতেছে স্নাইপার কই আল্লাহ লেফট স্নাইপার বাজে জায়গায় আছে ব্যাকআপ দিতে পারবে না এখানে কিভাবে ব্যাকআপ দিতে পারবে না এখানে ভাই ভাগে কুটুস ভাই ভালো জায়গায় ছিল বাট প্লেয়ার গুলো তো ওয়াল মেরা মারতেছে না আর স্নাইপার ওদের এই টিমের স্নাইপারটা এমন জায়গায় আছে যেখানে ধরেন কুটুস ভাই মারতে পারবে না স্নাইপারকে Aurora vision with the Koja giving it information that there's actually two teams instead of directly participating.
So smart and tactical decision there from the Hornets. Finally to qualify for Africa for now. This team secrets were a bit too far behind to have any impact on that outcome. Koja brings the man back into the lobby. এসিটিউলের গো বাইর করা ভাই সামনে মনে টিম আছে দেখছিলাম ভাই দুই দিয়ে একসাথে দিতে If KD got time, he is good. দুই বাই টিম আপ হিল দিয়ে দিবি দুইটা হিল দিয়ে দিবি As we look at the rotations here, Northern Tides দো ভাই দুনো তা ভাই heard the footsteps of KD there as well. না মারবে হিল দিবি আরে না আগে বগারে সেরা দুইটাই টিমে গুলি হইছে To get his teammates back into the game must be frustrating with that off timing. Both of them having the same idea. দুইজনকে ইগনোর করে দিছে Survival first, elimination second. So both of them just wanted to do some shopping at the end. ওরা সব দিয়ে গেছে গেছে এটা টিভিটা হবে মতে UL and TAG continues their run. Some teams ইসি ভালো জায়গায় আছে ইসি জোন নটে মনে হয় মার্কেটে না লুট টু ভাই ওই দিক দিয়ে আবার ঢুকতেছে লায়ন ঢুকতেছে শিট are taking it slow. ব্লেড বাইরে ধরে ফেলবে Rightfully so at Mammoth. ভাই লায়নের সাইডে দিতে বলে পুরো ম্যাচ হাতে ভাই পুরো ম্যাচ লুট তো না এটা সমস্যা রিস্কি ফাইট এটা Double digits now for মারবো গাইডেন্স but there's 3 more Falcons. on painful Vaisha শেষ ডিডি প্যাকেট Gun Dynasty out. It feels like they're the Grim Reaper in this server right now. Moving around the map, taking these fights and eliminating so many different teams here. Shocked, knocked out already. Team Secrets will follow suit. Wanting to go huge in terms of eliminations as well. They're not done quite yet. Looking for the final member, or at least one more member of the Straw Hats there who will fall and eliminate a PLS1 on a rampage. Team Secret already with 9 eliminations. Even the damage dealer right now. Damage dealer and leader. No, PLS1 একটাই আরেকটা কে জানি না Team Secret couple of recipes need to be fine tuned especially when you look at some of the key players Tikoi আরে যেগুলো একটু ভালো টিম ওগুলো মাইরাই খেলবো ওরা কোনো রিস্ক নিব না একদম কিল পয়েন্টে ওরা biggest advantage and also the biggest weakness for Team Secret yesterday really আরে সাউথ এশিয়ার 6টা টিম 9 eliminations under the belt and counting Straw has though will again ওয়ান সাইড চলবে এক সাইড চলবে এক সাইড খালি করে দিবি মানে ওই টিমটা মনে করে উত্তর আমরা ভিডিও যে ভাইটালিটি তারপরে ফ্যালকন আর ভাইটালিটি এত ভালো মারতে পারবে না ভাইটালিটি খেলা ভাই এত বেশি মারামারি দেখি না আমি উদে মারবে হচ্ছে ধরেন ফ্যালকন আর পিএস ওয়েগার ফ্যালকন মারবে 1000% ভাইটালিটি ধরেন মারবে বাট দেখি না কেউ মারবে লায়ন মারার চান্স আছে বাট লায়ন রে তো ঘুমায় আছে লায়ন রে তো দেখতেছি না মার করতে অরোরার ফায়ার পাওয়ার অনেক বেশি বাট আল্লাহ জানে ভাই আরে মালয়েশিয়ার টেরে উঠছে খালি ভাই এরা রামাদান কাপ তো চ্যাম্পিয়ন মারছে আবার সিটও ভালো and usually is a twisted mind life আরে মালয়েশিয়ান টিম হিসেবে ভালো যাচ্ছে ভাই মালয়েশিয়ান টিম হিসেবে for TG illegal hype আছে multiple UAVs deployed just to cover the ground অরোরা মালয়েশিয়ান টিম lay the land out আরে ইজা ওই যে with Straw Hats within the oh vamos তাহলে তো ভালো টিম এটা so far out and actually মালয়েশিয়ার বেস্ট all 4 of them at Shrine কিন্তু মালয়েশিয়া ইয়ার গুণই না are going to be advantaged enough with the compound and the area. If Team Secret decides to just rotate over from Northern straight, they have to take this fight against the Falcons. Regardless, the circle will shift a bit more towards the southern side there, where TEC does have that middle area in full control. If anything, they can be the one that lays them off the land, keeping the rest of teams out if they are strong. দুজন রে ভাই বানায় মানে center of Kalahari আবিদা তো ভালো আবিদা তো থাইল্যান্ডের আবিদা মালয়েশিয়ার একটা my guess is the next circle shift will bring them all out into the open and we saw that happen a couple of times আরে না ভালো দূরে and that really is the true test of some of these teams ওরা বিটিআর এর পাওয়া যায় নাকি when it comes down to just raw decision making and the resources that you have the battle attrition will become for now এসএইচআর কপালে দুঃখ আছে ভাই still managed to slow it down see even
satellite dish occupied by Koja. Vitality. And this could help them intercept. এই এখানের উপর থেকে ওই দিন মারছিল কে জানি রাগ ধরে গেছিল পিএস এর কপালে দুঃখ আছে members of Team Secret rotate over and just this time they're prioritizing on more opportune situations. There's the first shot coming through. Barely survived that first encounter. এখন তো আসবে না এখন মনে হয় না আসবে এটা They will have to use that blue onto the flank. ওরে এসএটিএল লাগাই দিছে But this is where Team Secret sometimes struggle. Again, we talk about them having two key players. ভাইদের মাথা গরম না Good day. PLS1 starts. ওই যে মারি সেক্টরে আল্লাহ এমন প্যাকেজ দিবে A big anchor for Vitality. PLS1 নিয়ে মারছে the medic in the form of Sebek. PLS1, if you can pin them down, Secret have a chance. Joel is there. What? Team Secret one gun ওরে মেরে সেরা পারবে না বিটিআর পারবে না এই ফাইট পারবে না বিটিআর পারবো হিলি দিচ্ছে কিরে প্লেয়ার কই গেল গাদে পিএস এর প্লেয়ার কই PLS1 is all about the reposition and is trying to get away and bring his teammates back into the game. মনে হয় না রিকভারি করতে পারবে না কই না আমি 13 মিনিট আছে কি রিকভারি করব এখন শেষ ভাই Even though they impossible point. 9 কিল করে ফেলছে একটা এভারেজ পয়েন্ট আইছে as well the revive on the top. ये ভালো মারছে তাইলে দেখলাম নক মক হয়ে গেল বিটিআর এখন দেই বলে মেরে দিছে এসএস একটা চিপাই পড়ে যাবে মনে দুই টিমের মার ওগরে মার পানি বুনি লাগায় দে really in hot water Vitality আল্লাহ মুখের সামনে ট্যাগ মারতেছে ট্যাগ আইলো ওই টাওয়ার থেকে মারতেছে না টাওয়ারে ফ্যালকন কি রে ট্যাগ মারতেছে হ্যাঁ ট্যাগের সোলো প্লেয়ার সরি লেফট ট্যাগের একটা সোলো প্লেয়ার আছে ফ্যালকন ইমেজে মাংস চলে দিছে ফ্যালকন ভাইদের মাথা গরম করে দিছে আচ্ছা আমাদের বাংলাদেশি দুটো টিমে বাইচা আছে গাইস 3 কিল 3 গোল করে দেখে এসএস আইতা সুজে Esports Club লঞ্চ প্যাডটা থাকে না point on Jack wasn't able to be picked up. ওরে রাত দেখ আর জানি লাগাইছে কি এর PLS1 is not going to get pushed. Let's see how much he can make out of this. KD gone with a good tag. And TAG making good in the promise, but his limit steals it away. Team Secret out a little bit. Shot mid-air by Lion. So TAG now will have to make this small move, but they are going to try and pin down Falcons on top of that command tower. Just really taking it step by step. First step was just taking out the Team Secret player and then crossing through. সবাই একটু করে লাইক দিন যেন পোলামেনারা বাড়ে তাহলে ধরেন ফেস ক্যাম দিয়ে ভালো রিচ নেবে আরে সেরা কিরে টেক দিয়ে পিছনে লাগাই দিবে সেরা ব্লেড ভাই বাংলাদেশ কিরে কি করলো এটা But the fight's not over quite yet. You also have to cross the final boss, which তো নাম দেখে না নাম তো দেখে না I'm going to try and wrestle this area. Like I said earlier on, Tash. That's going to be the true test. TEC up against Straw Hat. Shera, baby. Winning it out in a dominant fashion now. Let them play. Focus on the but now they descend from the skies and pick up এই জায়গাটা বাজে লাগছে কিন্তু এখানে আসাটা এমনি বেরেছে harder. 19 points. Honestly, scary how they just waterfall down and completely obliterate TEC. Only Kuntush is left alive. Hasn't been spotted quite yet. But the Falcons are still being super cautious, knowing that there's another team watching and just seeing them close by. But it's Pina to open up that space, checking those corners, dotting their eye, crossing their T's. They spotted out TEC. Lions as well. But the नाम कर देने लेनिंग करते देने यार
but still able to retrieve that teammate's Cororo. Bleeding up profusely, but in the end, was able to catch himself back up, so Falcons back up on their feet. They now are in the prime position to take the first booyah, unless Lion has something to say about it. Just still waiting patiently right now. There's a lot of pressure coming in from so many different angles. To get moved away from the field and just really barricade themselves inside. Total Gaming have a chance now. The circle in their favorites because they're shifting. So TG, they can move. Lion and Falcons play this out. Waiting here, Aztec gonna rush forward. Cannot do so. Water, great opening onto On Fire. Just to down themselves just a little bit more. Slow and steady, you do not need to rush this. Circle your favorite TG. This is your chance. You've seen your friends do it yesterday. You know it's possible. না ফেলকন পেরা খাচ্ছে দুই টিম মিলা লাগাইতেছে না Have to move forward as well. Here's Gameskin keeping the rest of the Falcons away from the zone. এখন টিজি Knocked down and eliminated Mafia, doing the damage and taking away that space. আয়া করছে অলরেডি সারপ্রাইজ দিবে একটা মেবি দিয়ে দিছে রে TG forced because they have to be aware. দিছে ভাই অলমোস্ট বাইর করে দিছে Gets traded out by They had the position, but Lion knew to try and salvage the situation. They got a couple of points. উঠে গেছে সুন্দর পেরা নাই Moves on the building, but he does have Aztec and Shanky left open. টিজি কি পারবে মনে নিতে গাইস Doable for Total Gaming IQ. Timing is so good, and thanks to Lion, they have the space to work with. টিজি বুয়া ওরে সেরা জোকার They can do it. There's only one member left. Joker gonna try to make some magic here. But I don't think TG is gonna allow that to Shera, happen. Shera. The glue wall back down. It's gonna be broken. And TG and Booyah to start off the day. Another booyah for Balo the gelse, region. balo gelse. Total Gaming Esports IQ Aztec with the lifeline for the team. And again, great decision at the very end. They get the favor of the circle shift, and they played it cool, calm and collected. From Flowers to Lion as well, finding the flank, taking the back end rotation, and almost catching TG off guard. And that is the true test we're talking about. When you're forced out into the open and have to play the battle of attrition, can you manage your nerves? And TG says, of course we can. Aztec, Water, they held the front very, very well, and just good enough to allow the game to play it out. Honestly, incredible stuff. I was a little করছে bit কোন worried রকম just now. বাট টিসি আরো ভালো করতে পারবো ওনারা কম্পাউন্ড ছাইরা দিছে কোন আল্লাহই জানে ভাই জোন তো এদিকে আসতেছিল ওরা তো এগুলা এমনিই বাইরে হতো ফ্রি কিলগুলো এমনিই পাইতো Being able to pick and choose who your foes really are, আর ওইটা একটু টাফ ভাই সাথে সাথে ধরে না এখানে নিচে রাখ দিছে ফেলকন যদি ওই ঘর ধরে ফেলতো I love to see how aggressive ওই ঘরে থাকলে ফেলকন মারতে পারতো গরম গরম লিগা লুইটে না ইভেন্ট খেয়েছে আর ফ্যালকনের সার্ভিস দিয়ে দিয়েছে লুইটে যাই কিন্তু কি রে বেঞ্চ তুলে দিছে লেটস গো বেঞ্চ তুলে দিছে Total Gaming Esports IQ with the first booyah on the big stage. DJ দেশের নাম ইন্ডিয়া ভাই This is the stage where dreams come true, and it did come true yesterday for a couple of teams. And history will only keep on writing itself as long as the players are putting in the legwork. Now with TG on the board, গেম সিং গুলোটা প্র্যাকটিস মনে করে নাই their first couple of close calls, but close calls aren't enough. And I think Lion also knew that they had it. They had that rotation, but we did see Water holding the flank, and it was just good enough to keep them in the running. A couple of teams though that bombed out early, DRS, Aurora Gaming, they're stepping up now because they had 2 days to warm up. Today, every single round counts. Yeah, and I think it's really scary as well, granted that how many of these teams have started to just really become the Reaper to move around the map and start the Falcons. I believe they got like, I think what 21 eliminations throughout the entirety of that lobby, moving there in the area, forcing these fights. And when they go for these fights as well, it's very decisive on how they want to execute, and they chunk in from different angles. consistent থাকতে হবে আর কি ভালো পয়েন্ট করছে
বেশি ভালো পয়েন্ট করছে Gaming, Gun Dynasty, NDRS. Talk about them having quite the unfortunate start. আর পয়েন্ট দিয়ে লাভ নেই ভাই, আরো পয়েন্ট লাগবে টপ 4 কোয়ালিফায়ার। Straw Hats getting 8, even Team Secret having a good drop on the team vitality onto the final. Unfortunately, weren't able to convert that initial pick. That did cost them a little bit. But even for TAG, right, they had a pretty decent run up into the top 5, but once more they were pinned down by Riot, and the rotation just came in a bit too late. So overall, this game one really did set the stage. Falcons once more showing that Blade emote it doesn't matter if the Booyah goes to them or ভাই not. আপনারা কি বললা নাকি মাথার মধ্যে গুড় Points on Kalahari, and this will ওখানে না কারো মাথার উপর নাম লেখা নেই যে কার কে কার ইমোট দিতেছে but we have plenty of action awaiting you guys. We'll be আর ইমোট কই থেকে দিছে এটা কি বলে এটা ফিনিশ দিছে যে হয়তো ডিসকানেক্ট হয়ে যায় মাঝে মধ্যে আরে লাইভে ডিসকাউন্ট অফ করে আম করে কি জানি কইতা দে এরা না কি ভাই আরে কনফার্মে দিতে দিতে মনে হয় আরে এটাই তো কইলাম তখন যে প্রথম দিতে গিয়ে হয়তো বা ক্যান্সেল হয়ে গেছে এইজন্য আরেকটা হ্যাঁ ক্যান্সেল মাঝে মধ্যে হয় চলে যায় এরকম হয় বাট ইমোট দিছে এরকম কিছু না তোমার কি খালি দিব ভাই এই রিপোর্ট দিতে মানে খালি দিবে ওই না ভাই সাবলেডে এয়ারপোর্টে উঠে নিয়ে মাসলে গ্যাং নিয়ে চলে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে টিসি লাগতেছে গাইস আজকে একটা বুই নিবে আপনারা কি বলেন And that is exactly the start that we expected এই ম্যাচ হয়ে যেত শুধু কি করলে আর কি Gaming taking that booyah, which was a little bit unexpected, don't you think, Vegeta? It was, but then again, নিচে দেখছেন না ফাইট চলতেছে দিগদা ব্রাশ দিয়ে দিছে 3 teams. Oh my god, we have Total Gaming, we have live. ওরা হয়তো জানতো না ওদের উপরে প্লেয়ার আছে বা ওই এর উপরে the fight breaking so soon, honestly. Yeah, and if we have a look at that sort of earlier fight, you know, we were chatting about Team Vitality against Team Falcons, and from the initial start, did they come out kicking and swinging? I mean, Vitality had about 8 eliminations before Zone 1 closed, and the Falcons was on about 7. But obviously, if we touch on the Falcons there, they actually ended up with about 21 eliminations at the end. And I did say that, you know, they needed to work a little bit more on their placement, and they hit out in third, so that would have secured immense points for the Team Falcons. And honestly, the wipe on Aurora from them is something that they'll probably be a little bit cheering for, not for Aurora's sake, but obviously Team Falcons being able to eliminate these teams that really need to do well. Then again, they were the 2024 champions, even though they came in with brand new rosters. I'm pretty sure Team Falcons are here to stay, and they are here to survive the day. Then again, one thing that really interests me was the way they take out Falcons one by one. You know, I see that they got their advantage by being in a better position during the last circle, but man, that was so amazing what they did to Team Falcons. Yeah, and I mean, you know, this is where like Team Falcons probably played a little bit too aggressive in the final circle. It is okay to do that stuff at the start, but again, we have to bring Lion in the conversation as well, because from the group stages yesterday, they were up in the top sort of series on our leaderboard. So the fact that they were able to come out second place as well and holding it in there, finishing off about 7 eliminations, and that was a great feat from them. But of course, not taking away from Total Gaming, so it is something that, you know, these guys are going to be doing incredibly well. But look, if we touch on Team Lions, do you think that they have the grit and tenacity to keep going? Yeah, I mean, did you see how Joker was the last man standing and he really gave him all? Just take a look at the key players. It's dominated by mostly the players that are showing their true identity, and that one of them is, of course, the Joker from Lion itself. Yeah, and you don't want to be, you know, messing around anything from that. So looks like these players, you know, they know exactly what is meant for them today. And something that I sort of wanted to bring up as well is Gun Dynasty. What happened there? It was quite unfortunate, of course, what happened with Gun Dynasty, but then again, I am hoping and praying for the best. আরেক বন্ধু বলতেছে সবাই ব্লেডকে গালি দাও I really want to see what they bring to the table today. আমাদের বাংলাদেশ একটু ভালো খেলে নিজেদের First day of the group stage, right? We are hoping that they keep the same spirit, they have the same tenacity, and that is exactly what we're looking for today. Yeah, we talk about these sort of slow starts across our matches, and obviously from the group stages, but when we've got 10 matches today, no break, just আমি MT7 হব কেন ভাই আমি MT7 থেকে বেটার হব ইনশাআল্লাহ to sort of take more of that
I guess, play style from these top hitting teams like the Falcons and even Team Vitality, where they sort of progressed and had these eliminations up the top there. This is probably the crucial moment that these teams really capitalize on eliminations. Obviously, it's awesome to get the booyah in addition to replacement, but it is the sort of kicking things off that they need. পরের আপনারা এইভাবে কোচে বুঝাবে ভাই ইন্টারন্যাশনাল আমার ভাই গোনার টাইম নেই কোচ মুচ ইন্ডিয়ান কোচ গোনার টাইম নেই ভাই কান ধরে বসে when they were facing Team Secret, the only Vietnamese team that we have in EWC this year, that was something, right? They finally built themselves out of that situation. Just UL, so they need to be more careful. Okay, I'm talking to Fatality, but I guess now it's time to go back to the users. I'm pretty sure they have a lot to say about the first game, so operation of something. Thank you very much, Conchita, as well as ভাই রাস্তায় তো ঘুমের স্টাইলই ঠিক নাই কি হইবো ভাই কো that was crazy stuff coming in from Kalahari. Map 1 already. সাপোর্ট গিলা কই কত বুঝলাম না আসলেই তো ফ্লিকার টাকা পয়সা কো Total gaming টাকা পয়সা কেউ দিতেছে না ভাই really hot. টাকা পয়সা আজকে আমরা মাঠে যাই খাবো কি এটা হবে না পটি লই যাচ্ছে পুরো আচ্ছা কাজী ভাই সব বাদ তুমি কি সিলেট যাবা দুইজনে এখন যামু শিওর যাবো শিওর এলটিআর যাবো শিওর আজকে ফজরের পরে মেরে মত I'm just gonna rub it in you so চল that's Vietnam so far at EWC. Secret to step up. We've seen some moments of brilliance there. Again, it really came down to what Decoy said in the early interview piece that 70% effort and hard work, 30% luck. And as much as we look back at the final circle of game 1, you have to sprinkle a little bit of that pixie dust, because it was the circle shift that really caught Falcons off guard. They ended up from being in the best position in the final circle to being in the worst position. So of course, with some stroke of luck, TG got the booyah done, but it's not an enemy taking away of the effort that they put in to make it happen. Right? If not, it would have been the team that won the round. With that aside, we're going to head into game 2 in just a little bit, and I want to see if this trend is going to continue, because we're going all the way back to a classic map. Yeah, we're gonna go back to the basics as well. We saw a little bit more aggression early. Now, for some of these teams in the lobby, I believe that when we look at আরে বলদার বাচ্চাগুলোরে বহুত দেন কথা বলিয়েন না বলর টলত পোলাবেন I believe that আগলে আমরা একটা লিগ রুমের ব্যবস্থা করি তাই Dynasty ended up going out of the game with about 2 eliminations. So these are what I would এগুলোর টুর্নামেন্টে ঢুকায় বাইরে Daryl and also the Dynasty. They're a team that I would say love to go মানসিক যন্ত্রণা করতে হবে এগুলোরে জিকু ভাই কে রে ভাই কই গেলেন আপনি বুঝলাম না আজকে আপনার কথাবার্তা শোনাই যেতেছিল না আজকে আপনার আজকে 1 লাখ মানুষ খুঁজছে হিমন্ত বাইরে বলেন সিলেট আসলে আরএচকে এর গ্রুপে একটা পোজ দিতে ওনার সাথে দেখা করব কি রে ওরে কারা টিসি আরে ফাইটটা তো মাত্র ওই লাস্ট আরেকটা আছে লাগাতে দে ভাইয়া Yeah, rest funny here. Ooh, cold. ওরে ডিআরএস ব্যাটলটি লাগাতে সেরা the next one. Sent back out as the other 2 members of Vitality are just going to move away there, separated from one another. After all, this is a good thing since C-Bank is the one who is close to a factory, being able to bring back his teammate into the game. Good recovery. And I think for Team Vitality themselves, it actually has making it to the grand finals means more than just qualifying, right? Chance of trophy, right? আমি কি তোর মজা করতেছি নাকি তুই বলছিস মজা আমি তো সিরিয়াসই তো EVOS and RQ, and of course they want that reunion there, right? হয়ে যাবে রে ভাই বেশি টাকা তেল লাগে না ভাই 1000 টাকা in Ria last year. So this is going to be আমরা 1000 কিলো করতে পারবো কি রে ওই সোলো প্লেটটা মাইরা দিল সিলেটের কয়টা point for his team, but the rest the TEC are coming in. Let's see if he can build himself out of this one. Play around the corner with the Bison. Third point for TEC. Celebrating there. You hear how loud they're cheering throughout all of that. ওরা না 4টা প্লেয়ার বাইচা ছিল টিসি
2 eliminations already. আরে ওই যে একটা হয়তো আরেকটা ওই যে থার্ড পার্টি For them as well. Oh, Make up shit. for those lost points after they had হিল হওয়ার কথা এখন হিল হয়ে যাবে ওটা প্যারা নেই from that last অটো হিল হয়ে যাবে প্যারা নেই Time Circle should have a good chance আরে of এসে going দুল over to বলে the আমরা northern এসে side. মানে কি রে এই বেটা SAUL against Straw Hats. Something that was predicted by Lucifer earlier on. GD gets full revive. And now another visitation made to Rimnam Village, this time by Team Secret. Earlier on, DRS were able to drive out the majority of Vitality. But Team Secret, they're looking for some redemption here for day number 2. To see if DRS can build themselves out of this situation. Lion ঢুকছে আবার কি রে লায়ন কি যে লাগাই দিছে That's going to be 2 points for them. TC বের হয়ে গেছে হিলো পায় ও প্যারা নেই ভালো কাজ করছে এটা Not seeing anyone in the corner as well. I am curious to see where exactly the trajectory of these Team Secret players are going to be as well, since Pratik is being pressured by Joel all the way topside. Knocked down already. Teammate trying his best to just really maybe bring his teammate back into the game, but Tikui sees otherwise. Bit of cover, and being the gatekeeper after all takes a bit of damage, but securing that point, taking it away from Team Vitality feels rough. তার গেম প্লে জানি দেখাইতেছে I do like what Team Secret সেন্ট তো সব সব মারামারি right now. They're going to take Rimnam Village and play that late rotation game. DRS বাজারে গিয়ে পড়ে গেছে বাইরে দুই দিক থেকে লাগানো হচ্ছে গাইস So I think the state of the circle, it is going to move pretty far up. So a lot of teams would want to look for that early জিগু ভাই একটা ফোন লাগা কারে মারে ওই Now it's just about clearing out the compound and make sure that there's no one who is hunkered down here. Don't really want any squatters in this area. Team Secret found their 5th PLS1 on the Joe. Now they have control of Rimnam Village. Loving the way that Team Secret is taking it step by step. First of all, find the first player in the front. Do not allow Joel to really pressure us and then come in together. The team do not allow him this 1v1 fight. Now it's about the long rotation into that circle. As we have Miguel here on the screen. Try to put it down as forward jack. Nothing really connecting as he will be repositioning quickly away from his life. Crossing past two teams. But it's Vitality that is waiting in the wings and taking away that point. Vitality is slow as slippery. There's so many close calls from that first map all the way to here. Even yesterday. And for them being able to just really stabilize and bring themselves back into the game all the way to the end is working. Get the full revive on top of that. SAUL unfortunately is early. আমি বলি এটা বিষয় হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান লাউড আছে না লাউড ওরা সবাই ফ্রি কিল বানাইছিল definitely one of the more ভালোই লাগে Dome gets dropped, blocked up by the glue wall, but Wolven কিন্তু ভালোই লাগে receiving extra resistance. There's try root. Good stuff. Wolven getting it done. Confirms Gun Dynasty's demise. Another early exit for the hopefuls. Twice already and such a heartbreak. The crowd so excited as outcome here, shaking barely alive right now. As they just really rush forward, take away the space from and Shanky Vitality elimination from this guy, and they will be rushing সামনে অন্য টিমও করতে পারে সামনে ফেলকন থাকবে রে ঢুকতে পারবে না ভাই সামনে ফেলকন বসে আছে ফেলকন এখানে খালি বলে বেরা নেই হিললে দেখ Hill is present. Won't be able to get a full team revive, but you gotta start somewhere. Shanky and Aztag being the choice. DRS versus Catching Total Gaming. ওরে ভাই উনারা ভাই লাইকি করে না ভাই Now putting our hit list on the map. 10000 মানুষ দেখতেছে কিন্তু লাইকে ক্লিক দিতে পারতেছে না ভাই লাইকে ক্লিক দিলেই তো হয়ে যায় একটা লাইকে ক্লিক দিতে কি হয় তাহলে তো অন্য মানুষের কাছে যাবে Now we see that long rotations come in. TC actually already in the circle along with TAG. The South Asian teams taking center stage. Someone is active on the northern side. I believe both of them now. They might be looking for the same trajectory. We're checking on that in just a little bit. DRS out from the jaws of Falcons. Limit somehow his Stroax right there. My gosh, you do not want to cross this guy. Not able to get that final member.
But it's না ভাই enough বলতে হবে আমি damage তোমার already. নানিরে ভালোবাসি এটা বলতে হবে ভাই এটা নতুন না এলি আপনার নানি নামটা জানতে চাইছে না ভাই ভাই তাহলে আপনি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হইতেই পারবেন না ভাই and how exactly they want to be able to Jiku win bhai. this fight. It's going to be Pir, quick Jiku launch bhai. right now. Yeah. এটা আছে রে ভাই, Into এটা the আছে। zone as well. হ্যাঁ। I have to be careful because the এই majority of জিকু ভাই, teams have আপনি started যে to rotate আপনার northern side কন্টেন্ট because this ক্রিয়েটর is a hard shift লাইফটা to the top, so that ঝুঁকিতে southern side is about ফালাইতেছেন to আমাদের get সাথে super থাইকা busy at peak especially. Yeah, most of the teams inside the save হ্যাঁ। zone. এখানে মনে হয় জোন দিয়ে দিছে ভালো বন্দুক পাইছে গাইস আমি তোমার নানিরে ভালোবাসি এটা কইতে হবে ভাই নাহলে হইব না ভাই Slightly হইব না ভাই as we check back at earlier ambush by Team Vitality on the total gaming. আরে এটা আগে রিপ্লে Follow-up, completely catching them off guard. Aurora Gaming. সেরা আসলে কি চাইছে নাহলে তুই ভাই রিপ্লে না রিপ্লে দেয় ছিল না জিকু ভাই On the hit list and T-Quay chases Aurora him ভাই down. খেলবা ভাই তোমার সাথে দেয়ার টাইম অরোরা প্যাকেট The answer clear as day. T-Quay secures the 8th for Team Vitality. আসলে আমি এক্সপেক্ট করছিলাম ওরা কোয়ালিফাই করব কারণ ওরা যে ভালো খেলা খেলছে Super hectic with the Axel ওরা তো standing for the team forced to move ওরা away. 100% কোয়ালিফাই করবে ভাইটালিটি কোয়ালিফাই করবে সমস্যা করে দিই থার্ড পার্টি পারবে না ওয়েব দিতে পারবে না পেরা নেই বলাই ক্যারেক্টারটা কি লাগে ওয়েব দিবে এখন মেবি মানে চেস করে ভাই পাগল দেই আরে And the Varasa Vitality. আরে ওরা what are they gonna do here? তোমার নাম দেখো না প্লিজ ওর নামটা প্লিজ ও বলতেছে প্লিজ ছেড়ে দাও আমারে প্লিজ প্লিজ But his HP being chopped down. You can't hold এই on. বেটা বুঝলাম না এটা তো ভাই ব্রাদার টিম ছাইড়া দে লাভ নাই না ওয়াইপি খাইবো তো সামনে এলো বাতে পারবো না এই ওয়েব কি রে একটু আগে না টিসি নাম দেখছে আর ওর কি নাম দেয় না নাম দেখে বলা বাইনে না কইলো টিসি দেখে নাম দেখা যায় তো ওর নাম না দেখা গেল First time was at Kalahari where they were able to fight back at Refinery and now full team after Team Secret just got up to a good fight of Aurora. আরে লায়ন বলে মারা দিতে সবাই ফাঁকা দেয় মারামারি করতেছে আর এদিকে সেই যে টিসি চুপচাপ বসে আছে জোনে মারে বাপ বুইয়া গো আঙ্গো বুইয়া গো আবার আরে বুইয়া দিয়ে তো প্যারা নাই প্যারাটা তো হইছে গেছে মনে করি আজকের ম্যাচে টপ 4 করতে হবে টপ 4 যদি ওরা কি করে লে 20টা প্রতিষ্ঠা করে তাহলে বেটা কি No lion close by. একটু আগে Have to পোলা be রিস্কটা aware বলে of the এটা high ground advantage they have could be আরে বুয়া করবে detrimental. জিকো ভাই বুয়া করলে 10 12 গেলেন নেই আইবো ভাই বুঝেন না Could be huge for them if they're able to just really pull অলরেডি away অনেক the চারটা tension পাঁচটা from কিল আছে one বুঝেন end. নাই Now Hacks and Games can pull away from TAG. 10 কে লাইক হয়ে গেছে গাইস 12 কে লাইক করে দেন যেহেতু 12 কে ওয়াচিং ভাই আপনারা যারা ওয়াচিং আছেন একটা একটা করে ক্লিক দিয়ে দিলেই তো হয়ে যায় ক্লিক দিতে তো আর 1 সেকেন্ড লাগে Especially since TEC and the প্রয়োজনে ভাই 12000 মানুষের একটা একটা লাইক দিবেন পর আরেকটা আইডি দিবেন আরেকটা লাইক দেন তাহলে ready জম্বো to receive later rotators. Team Apex Gaming are doing right now. এই যে ফ্যালকন দিব বইটা দিয়ে আসছে Also avoiding conflict. This হ্যাঁ দিবে বলে দিবে পেনকুলা দিবে ও না 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 বুঝো ওরা লাইনে লাগে quite the high possibility that TAG doesn't even get the hands dirty. DRS comes in through the ওরা ম্যাকটেন দিয়া ভালো লুটার প্লেয়ার মারতেছে sandwich. পাইছে রে শটগান পাইছে Holding on in. গেম থেকে এখন গু বার করবে Trogon in hand. আলু আর ঠাকুরের Therapy to work with as well. So these long fights এই যে দিতে পেনকুলা দিতে রে ভাই ক্লাচি মেরে দিছে মনে হয় ক্লাচি মেরে দিছে যা তুমি ভোট দিয়ে দিছে নাম প্লেয়ার ছিল দুইটা দেখলেন ম্যাকটেনাল প্লেয়ার ছিল একটা একটা যায় মরে গেছে ফুল টিমের কাছে দুইটাই ম্যাকটেনাল ছিল Still aware there's still one more player on the top side, DRS. আরে পেনকুলা দিবে লাভ নাই Make magic here. It's going to be a 2-on-1 situation. But you also have to worry about total gaming IQ coming into the break close by. Perhaps হঠাৎ করে সারপ্রাইজ দিবে অস্কারের জন্য অপেক্ষা করতেছে আল্লাহ ওরারা চলে আসছে also here coming forward. সুন্দর সুন্দর আঙ্গ কাছে জোনায় ওর হেড সার্কেল Gonna try to find Team Vitality in the এসএস মানে কইবো এখন কিছু করার নাই এসএস দেখতে রাখতে ওই এক্সেলই লাগাই দিছে দুইটারে ওই এক্সেল ওই দিকে বসে আছে একা is Aurora also were able to
pick up a few eliminations of their own. Team Apex Gaming actually ফাইট করব ভাই it was বুঝছেন scanned এনারা out by লাইট Nokia early on. So we'll see. এক পাশে যদি কন্ট্রোল করে না তাহলে ভালো হবে বেশি দিক Information দেখতে গেলে মাইর translate খাবে to anything. I believe they now drop down Dynamo. আমার মনে হয় মিল সেট কন্ট্রোল করলেই ভালো Of TEC. মিল সেটটা কন্ট্রোল করে দিকে পাথর আছে না ওদিক করে Team কন্ট্রোল করলে Vitality ভালো with হবে 12 points in. আবার এদিকে এসএস DRS উঠবে around the এটাও corner, একটা but বিষয় Compound also surrounded by the মরতে তো Aurora হবে ভাই players. এসে একজন না কিন্তু মরতে They হবে need to get ওটাই তো respect ভাই right now. He's holding too strong a flank. And Zuas to execute the task, breaks the glue wall with the outskill, digs, covers all of the area. The system so well dealt with by Vitality. Making magic happen. So hard when you are getting pressure by Joel. Happening as well, just too much to deal with. টিজে ঢুকতেছে ওইদিকে আবার ভাইটালিটির দিকে টিজে ঢুকতেছে তবে কি এটা রিভেঞ্জ হতে চলেছে ভাইটালিটির রিভেঞ্জ আরে টেঙ্গার টিসি লাগছে সুন্দর পজিশন নিয়ে নিছে আরে এসে চা করতে থাকতে ভাই ভাই TAG just got a wipe out as well. বদলানে তোর ভাইয়ের বদলানে রে পাগল এসে নিচের দিকে তাকাইলে কিল ভাই অনেক ভাই পুটুস বার্সেস টিজি গড কেডি গড সরি আমি কইলাম না যে কোনো একদিক দিয়ে ধরো আরে না And the result is going to be KD going around the corner. Heavy move for the help bar and getting the confirmation in. 14 points for Team Apex Gaming. Vitality now. ওরে ওয়েলকাম লাগাই দিছে আরে দিয়া টাকুরি কিলগুলা মারতেছে খালি টাকুরি কিলগুলা মারতেছে ভাই Yeah, managed to go for the revive. তেরা ভাই টপ 1v4 মারছে নাকি টপ গুলো রে মারছে Away, but somewhere on the other end there is Takuri on the other side. I don't think he's going to be able to get into আরে 1v4 ই মারছে নিচে থেকে টাকুরি কিল মারা দিছে 1v4 মারছে হ্যাশট্যাগ এসে গাইস হ্যাশট্যাগ এসে and KD God doing the most to prolong this run for আরে কি রে ভাই খেলার মাঝখানে আবার চোট টুট The only team with a full squad left are the Hornets. Denied in game 1, but game 2 solid as a rock. KD got a mini rush. প্যারা না ঢুকতে পারবে ওই সাইড খালি আছে ওদের সাইড খালি আছে ঢুকে গেছে অলরেডি ঢুকে গেছে প্যারা নাই Team game, so Vitality calls in a full squad, but they're also making sure that they don't give up too much ground. So KD got টিজি রে লাগাবে এখন a কে shot that's জি পেকে steals that point away. Out. Now finds Aztec. ভাই লাগাই না ভাই আরে টকের সুতা মুতা লাগাই একটা করব এটাও একটা করব আল্লাহ এডি মাইরা দিছে KD God, what are you going to do here? The whole team is coming for you. And that's all they can do because Vitality comes here with that booyah. A good ডাবল স্নাইপার কম্বো গাইস ভাইটালিটি কিন্তু এই ম্যাচে Booyah on home soil. In the heart of France, Team Vitality gets that boon. Again, definitely do not want to miss the grand finals, a grand reunion. And in a lobby where you are dubbed the Falcon Slayers, you better make good on that name, and indeed they did. I believe 21 eliminations and a booyah, that's going to be 33 big points. Hornets now in a strong spot, but once more, the Indians and the Bangladeshis, they put up quite the performance here on Bermuda. Straw Hats in top 4. বুঝলাম না আঙ্গো কি সুপার চ্যাট আহে না নাকি Team Apex Gaming. Same situation. KD got ওই ভাই আমরা কি আপনার মত এই কথা কই নাকি above and beyond to give themselves an extra of that survival, of that placement point. But once again, you can see that Team Falcons is just not slowing down on those eliminations. 21 total pharma before going down. Similar elimination count to that first map. And again, I think the guest kind of broke it down right about how Team Vitality likes to prioritize placements versus the Falcons that like to prioritize those eliminations.
both Take teams comment, take. achieving what they came to do, Are super but chat at the Mia. same time, in terms of Comment. where the positions are going to be, you know, Bye out of bye. nowhere, you start Kaji to bhai. see Team Gaming Bolo, Esports Simanto. IQ और not 200 only supporter take up পাইছে space, ভাই টেকা they're ডিক্কি loud as করলো ভাই heck, they're fighting back, Eray they're tam shooting back, they're Rustum showing bhai, us Tika, what their Rustum region bhai. also Kintu has Miguel to Kintu offer coming back to the world stage. আরে ঠিক আছে You know, all things Nah. considered, I am Tanvir very bhai happy. আজকে 1 million Delighted with watching what I'm যাবে seeing এটাই here. Of course, again, মানে we can't have overall. all of them into the grand Tanvir finals. bhai. I wish we could have. হ্যাঁ There are going to be winners and losers. Now I'm looking for Garena এটা to যাবো step এটা back up. আজকেরটা There's 2 games of no show. I'm looking for Aurora Gaming to step back up. They had a run on Bermuda, but I wish for more. I also want to see Team Secret really polish that mid game because they did struggle 2 games in a row in the hands of Team Vitality. But for now, we're going to hand it over to the stage to Carol Bombshell. Hello everyone, Carol Bombshell here on the stage, and I'm happy to have here with me Pina from Team Falcons, the first champs of EWC 2024. Thanks so much for your time. We are very anxious to hear everything that you have to say for us and to share your insight also with us. Okay, so you start the game really well with a lot of eliminations, and how important it was to get off to a strong start in the survival stage and set the tone for the day. ก็วันนี้นะฮะออกตัวได้กันได้อย่างร้อนแรงเลยเดียวอย่างทีเดียวเลยนะฮะสำหรับทีมฟอลคอนนะครับผมอยากถามว่ามันมีผลอะไรต่อรูปเกมของวันนี้ที่เหลือไหมฮะก็ดีนะครับเปิดมาดีก็เดี๋ยวจะทำเรื่อยๆครับสร้างมาตรฐานครับจะเข้ารอบไปรอบชิงให้ได้ครับ Actually like we are quite satisfied with the result and like since we are like coming out like very strong we gonna try to keep that as a standard so like we will try to make sure that we qualify for the champions. Perfect, that's definitely a great strategy. We want to see this kind of things come more from you guys. Alright, before the games we highlighted your high eliminations versus placement points. Is the lack of high placements in the game something you were concerned about moving forward in the competition, especially given the disappointment result back at EWC 25? ก็อย่างในปีที่แล้วนะฮะ EWC 2025 นะฮะฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างบอกว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะทำ elimination ไป eliminate ไปได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ point ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็ปีที่แล้วก็ผิดหวังครับแต่ปีนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับจะไม่ผิดหวังเหมือนปีที่แล้ว Yeah, last year to be honest, it's quite disappointed for all of us, but this year it will not be the same. We will try our best to claim the trophy and claim the glory back for the Falcons. Amazing, that's probably a really good answer. First to finish, I really have this really one good question right now. Please be honest with me. Which one of these teams here today on the stage with you, that shared the stage with you, you wouldn't like to see reaching the grand finals? คำถามสุดท้ายนะครับผมทีมที่เราเจอในวันนี้เนี่ยในรอบ Survival เนี่ยนะทีมไหนที่เราไม่อยากเจอให้อยากให้เขาเข้าไปในรอบแชมเปี้ยนมากที่สุดครับ เป็น Lady Boy Flicker না ভাই এবার তো আসলে বুঝানো নিতে পারছো বুঝছেন ভালো একটা পজিশন ছিল Okay, Pina, you gave me the right answers. Thanks so much for your time. We wish you the best luck in the next matches, and we want to see a lot more from Team Falcons. Thanks so much, guys. You heard enough here, and we are back in the studio. মিটিং কিংবা প্রেজেন্টেশন স্টেসি ডাবল প্রোটেকশনে আরে ভাই দেয় আমাকে লং টাইম সুরক্ষা এক্সপোজের ভিডিওটা দেখছো যাবার সময় Lucifer and Carol got shell. We got it, guys. It's gonna be us taking the leaderboard now. Are you ready with Carol? Let's start. Okay, come here. Let's get it started. We'll play golf and we're gonna beat the rest. Let's start. There you go. 10 seconds. Come on, Carol. Let's go. No, I don't Almost feels like a gunslinger right now. Let's go. Position now. Yes, you got it. like this, Arif bhai. We have to get it close, Carol. We practice. You know this. You got this.
Yes, it feels like it. Yes. I gonna get guaranteed na. Yeah, it looks good. Hit this side as we practiced. Or You know, we did this already. Go for it. Oh, nice ভিডিও বানাই যাবে ভাই বুঝলাম না এটা কি ভিডিও বানাইছে সিরিয়াস তো এটা কাজ কমেডি না তো Oh my god কি রে ভাই ভিডিও বানাই বলে ভিডিও না তো লাইভ খেলছে আই বহুত আচ্ছা আই বলবো তো প্ল্যান বুঝলা পরে ভাই ভাই এই পার্টি এমন করে কে পাটা না তো পার্টি I did it. I trust you. You are the man. You got this. We're gonna humiliate them. I'm going to start group check. Okay. You go, man. Wait. Oh, that's so. Let's go. Can I push the button? Bangladesh থেকে যে কবে Are you কিনে ready? Okay. সব ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে Let's do it then. Okay. আর সমস্যা ঘরে তো ইংলিশ কইতেই পারে ওগুলো ডাকেই তো না 9, 8, কারাবারে ইংলিশ 7, কারাবারে ইংলিশ তো দিবান তো 5, 4, 3, 2. এই অ্যাঙ্কারের ইংলিশ আর নরমাল ইংলিশ কি তো সেম লাগে রে You got this, man. We gotta win this. Oh my gosh, you gotta prove we are the best. Final match here perform. What happened? Whoa. No way! Hey, golf খেলতেছে Oh my gosh. দেখ দিতে See? We are the best. Alright. Guys, I'm not gonna say this on camera, but সাবির ভাই তো খুশি সাবির ভাই টিম করে don't say নিয়েছে a word anymore. If you want to say something, say Lucifer and Carol God shall. Oh, they won't qualify বুঝলাম না ভাই কেমনে কি Can we talk about that for a second? You were amazing. What the hell? That is me and Carol Godshell doing golf and taking over all of you. Calm down there, Vitality, okay? Because right now, that's exactly what you guys were looking like. 99 scores. We need to go back and check that. Something that we don't have to check is if Vitality is going to show up, because they're definitely showing up. They started off really slow, Neptune. One thing that we really noticed with Vitality is they're using a new skill. Yeah, exactly. I mean, I'm really loving that the plan is to go aggressive. Up close and personal on a 4v4 with that race skill, bond of Eclipse. They can spot anyone up close, and this is rare, especially in this kind of stage. It's rare to see that kind of tactics being used right now, and I think Chris John has a lot of this playbook. I 100% agree to that, Neptune, because it's not a skill that we've seen anyone use, right? Especially with stakes as such of survival. Something like that. But can we also talk about Koja though? I mean, that boy literally saved the day. Just looking back into the first game, Koja was the one to build them up in a secret situation, right? Well, before they got taken out by S8UL, but still, Koja was there to save the day. And now, I think this boy is definitely someone to watch out for. The match standings earlier from page 1. By the way, Gun Dynasty, what the heck is going on? We'll talk about you a little bit later. But 33 points for Vitality. If I'm not mistaken, Neptune, স্পিকারে খানা করে দিব হিমন্ত প্যারা নাই তো আমরা গেলে সব খানা করে স্পিকারে so far right now এরা আছে স্পন্সর তো অভাব নাই এরা ফোনই ধরে না ফোন ইয়া করে কথা বলছ না it could have been if that was an official it could have been the record already. But again, these teams are just trying to get on those aggressive push. Game style right now we're seeing is just chasing the opponent, and another team that Vitality has been meeting up so often even from game 1 up until game 2 is team we thought I would say Vitality. Super chat টাকাগুলো নিয়ে আইবো খালি you love I know you love Vitality. One thing that we do have to point out that I feel like the confidence is quite there. We saw Vitality just driving by, and I believe it was Leon that shot at them, and they were forced to engage, and it ended up being a total of about 4 teams fighting in one spot. Yeah, because actually what I see from the players is that they were trying to do it a more, I don't know, they were kind of trying to wait till the right moment come, but that's not really the case when we talk about game 2. So they had to change the strategy. They have to adapt. And of course, with the amount of talents that individual players have, I think it is something
something that's not quite of a challenge for Fatality, right, I Neptune? do agree. I mean, other than Koja, there's also Sibank. Like more of information is being gathered by these teams, and I'm loving the roster they have right now. It seems like, again, despite losing out, just very close in the first 2 days, they are now trying to get that raid. Even against Team Falcons, like Team Vitality right now is leading. How about Falcons though? What an amazing start out of Falcons in game 1. We saw an insane amount of eliminations as well, because this is the two squads. What we're doing here with the PS5 story of the day. Earlier on, we were talking about Falcons, we were talking about Vitality, and both teams ended up showing up, especially Falcons in the first game. Well, Falcons did show up, they did get the points, they're sitting at the top, but there's one team that got the game number 1, right? Total Gaming. Now, for them to get it on the survival stage, game number 1, get that booyah going on, is a right direction for not just them, but all the other Indian teams. And you just saw Tag what they did in game number 2, getting 14 eliminations. KD got surviving till the very last. That tells you the caliber that these guys are packing. And that is the reason we were having this discussion earlier. I was like, hey, I think there is one team that's going to make it through, but it's going to be difficult. But what if both you mentioned? I mean, it came down to making sure that he was just sneaky about it. Didn't let anybody play it out that wonderfully. And what I have here, dark bolt race because I know you're going to be casting later on. I'm going to put you on the spot. Okay. It's time for you to decide. Earlier, we niche heard to Tag অনেক saying নেপালি that এটি they were going to বাচ্চা end up being in third place. They're really playing like that might be the case. Is that what's going to happen? Are we going to maybe possibly end up with 2 Indian squads going to the finals? Yeah, as I said, right? Whether it's going to be 1 or 2, one is what I have a high hope on. You can clearly see of how game number 1 went. Aztec performing. Mafia, this is something that Mafia needs to for the team. That's where the pillar stands. While Aztec might call the shots, it's Mafia getting it through. On the other end, in game number 2, you ended up seeing KD God. He's the pillar for the team. These both snipers playing that game to perfection, surviving for the team, and playing the long range, especially for communication, is giving the right direction for both the teams. And I believe, as you asked the question, there is a possibility that we see, because they've read in the very first game and second game, you can clearly see they know the rotations, especially of the South Asian teams, and now they're reading even into the Southeast Asian teams that are trying to compete with them. We'll get a chance to discuss that even more later on, but right now, that overall ranking, you can see right there in first place, Team Vitality, Team Falcons, Team Apex Gaming, and Total Gaming with that amazing performance from earlier on. Don't forget, if you're just tuning in, if you for some reason missed the beginning of the show, the top 4 teams will be moving on to the finals tomorrow. The rest, their keys will be crushed. I'm looking at 6th place because we have to shout out an outstanding performance from Shocked. He was carrying the squad. Yeah, exactly. I mean, for the first time we saw them, he was just getting all the elimination for the team. Straw Hats, this is something that we want to see, but we really didn't expect, especially on this kind of level. But you know the theme of the day right now is to survive. And, well, how are you going to survive? Take out your opponents. Next up is Nextera, and honestly, I'm just so excited to see how it's going to be like between Fatality and of course Falcons, because if we're talking about rivalry, these two are very similar, and I think that is exactly what makes it interesting. Like, they have the same rotations, even drop zones. So yeah, I'm just waiting to see what's going to happen in the next map. Well, let's see though. You're talking about the next map, Nextera. One team has been on the fly right now once we are jumping in Nextera. Yep. I don't want to mention the name, but they're from Malaysia. Any guesses, Conchita? I knew it. It starts with an A. I think it also ends with an A. Okay. Yeah. Husky over there on the desk. Yeah. He'll be like Neptune. Scream louder, Husky. We can't hear you. Oh, Aurora. I really got away on saying their name. I don't want to change them again. I want them to first. We said it for you. Yeah, we said it for you. We got this. Don't worry about it. But there's one thing I do want to point out. We were talking about the South Asian teams, right? Not just India. India, yes, sitting at the top for the time being, but the South Asian teams, they are also troubling the lobby. And especially one to add on is going to be DRS. They're having a really good start, and that start might mess up for some teams to close it out and to get to the top 4.
I mean, a good start, it depends on what you look at it as a good start for that squad, especially when you compare with some of the performances that we have seen from some of the other top squads. A team that's actually not having a good start, and you know what, I'm just this squad. Conchita, talk to me about Gun Dynasty. I am so disappointed. I mean, you are not the only one because I actually have quite a high hopes when it comes to Gun Dynasty. I mean, we've seen what they are able to do, and we are hoping and praying and crossing our fingers that somehow they can bring that spirit back. We haven't seen that yet. We don't know what is exactly happening to them now, but if we were to, I don't know, analyze Neptune, what do you think is the biggest problem? It's more of Benel just carrying the squad. Like he's always the one remaining after everyone falls in this gunfight. So if he would just be the if everyone out of Gun Dynasty will be relying on Benel, then that would be the case. That would be the scenario overall. If he gets eliminated, especially in the early parts of the game, and a lot of teams are still available, then he will be a target by a lot. He is already being a target, and you could see he's been forced to use his skill, that is stealth bites. Every time he has to run away just to get that revive. That's how much pressure he's under. But along that lines, I think when you're talking about Gun Dynasty, the team who made it from LATAM, that's going to be Lion. They're slowly picking up. Games King or Games King, I really like. This is the form I wanted to see from day one of our group stages, but it did not happen. Maybe in the survival stages they take away the chance, because day 2's end, Lion was almost about to bring in. It was only the day 1 points missing that did not give them the top 4. Well, let's see if it's going to be the top teams just continuing to dominate, or maybe we're going to get some surprises here. You won't see all of us until after match 4. But for now, enjoy the rest of the games, because it's going to be packed with action if the previous 2 matches were anything to tell. And also, Husky, Tash Bunny, thank you so much for screaming Aurora for us. You are welcome, my dear panelists. Yes, the sacred A word that Neptune shall not name ever since after day 1. But I have the right to say that we're from Malaysia. We should be cheering for Aurora Gaming, who have picked up a pace just a little bit like Bermuda. But there are some picking up that needs to be done. Teams like Gun Dynasty, who hasn't really got anything going just yet. Teams, to a certain degree, I would say Team Secret, I want to see a bit more from them. Lion as well, you know, they got to the final circle. That one was probably the best we've seen so far. But as we head into Nextera, this is where my eyes will be on Team Vitality to take it all. You know what's really interesting as well, when you look at this team in particular, Vitality somehow has cracked the code of not only just going for placement points, but also eliminations as well. And it feels very natural, because these fights that are taking are coming in from the beginning of the game all the way to the end. It's very different than before, where they are going to be having a bit more of a quiet fight and showing their hand maybe toward the last few circles. But now they're saying, bring out all the guns, because not only do we have to make it all the way to the end, but perhaps this will also give us a big advantage to allow us to make some mistakes as we go throughout the entirety of the day. And after all, it is going to be a 10-hour game. You have to be able to survive this long, as Joel will be the one to open things up here against the Straw Hats. And the Straw Hats, this is not the start that they wanted to see. I was just about to bring up a point that Lucifer mentioned earlier on, that the South Asian teams could really shift the tides of the round. They could be the reason why some of these teams don't even finish, don't finish top 4. Team Vitality again. We say that Sarah is one of the maps, Solara is one of the maps that they are very skilled at. And even Neptune brought out Coach Chris Joe, definitely has more in his pockets, his deeper pockets than we think. Ray from Koja has been quite the menace, right? In game 1 of Kalahari, he played the usual Aurora vision from the Koda. Now Koja, instead of the Koja Koda, we get the Koja Ray. And in a close combat situation, it is incredibly strong to use. Get them knocked out when you hit the threshold in HP. This is replay tells us a good story as well, that Straw Hats didn't really stand a chance against Vitality. Here comes Benel as well. He's always been the last person standing. The desk did bring him up there. How he's able or needs to make magic. He's always the last person alive. And you know, somehow in this situation, it feels like it's a tale as old as time. As right now, most of his team also have gone
again. Now, the rest of TAG still hasn't been able to finish him out quite yet. So, if things go well, if he is left alone, ভাই they could এবারও go কিন্তু for that ভালো reset. পজিশন Really পাইতেছে ওরা hoping মানে আগের দিনের that his team তুলনায় ওরা will be কিন্তু able টপ to come 5 এ into বেশি it এন্টার a bit stronger as well. After all, recovery is so important. Not just recovery, but দুটো also being টিমই able ভাই to ভালো stabilize. Now, the জয় same মানে can be টপ said about 5 ঢুকতে DRS as পারতেছে Alu, এটাই তো as ভালো well as TEC. আস্তে আস্তে Brings চলে are আসবো just being able to come back here. Falcons this time around a bit slower. They're trying to take those early fights, but Straw Hats not on happen. I think they want to just take away the space and go full all in on the Falcons. And you stirred the Falcons to be ready for retaliation. TG learned the hard way, strolling into the Lions Den, losing 2 of their members off the get-go. I think Polo Gaming Esports IQ's team of members lurking around. Of course, they're going to find him very quickly. Wota, the one who bailed his team out of danger the first time they met. Now we have to face off again. P90 had subpar weapon, but enough in close range. As DRS backup comes করতে through, unfortunately no আরে confirmation there. Wota perishes. DRS আর এসিপিএল ফাইট They try to be able to secure আবার that point SS before the rest of Lion come by. Unfortunately for him, a bit too slow. The hesitation cost বুঝলাম him না আমরা যে there. মাইর খাই ওটা As দেখান for the মানে rest of the মারি team here, ওটা the Falcons দেখাই still very much online, but Vitality also joining in on the fight against the Straw Hats and them. Somewhere close by. You can start to see the Hornets are super active, moving on the map, moving on the area, joining in whenever. The sounds are super loud when the sounds of the gunfire are here as well. This time, Aurora Gaming playing it slightly slower around mud side. There is potential to rotate to Decker Square if they need more time or straight to boxing gym with DRS. As nested in. Joe receiving some gunfire is them and Falcons. Again, even the theme of the day at the start of the show, our host battle the Falcons and Limit this time. It's gonna show Joel how it's done. Falcon the double Out in the open, the retirement of really quickly. Fully to this, right? Yeah. Just a poke and prod. ভাই বড় বড় Lose Joel, টুর্নামেন্টে sure. যেগুলা ল্যান হয় এগুলা The rest of ডিলে the- থাকে না তো Rest of the Vitality players already out of the ল্যান ডিলে দেয় area. না So low commitment কারণ move there. Lion ইনস্ট্রাকশন থাকে যে be under ইয়ের দিকে pressure. তাকালে TAG প্যাকেজ করে দিব definitely want some payback after game 2. Yeah, Lion are really paying for it right now. Chunk down HP so very low, and the pressure coming in from the entirety of the team is a bit Nice much to one. work with. Nice shots coming in from Sahil Jat as well. Gamesky knocked down Hacks as well. Stolen away by that nade. And for the rest of the final member there, well, it's going to be Joker all alone running away with his life. It's good. He's able to still weigh a few points, but we want him to be able to not only bring back his team into the game, also survive as well. It's going to be a long trek for him. আমার মাঝে মধ্যে লাগে টেক আবার Good time to bring up the fact that আমি এটাই তো Team Apex কইতাছি Gaming, even though they haven't gotten a booyah today, but they are second in terms of, well, third in terms of the total placement points. But if you add on the accumulated elimination point, they're actually in second right now based on the system. এটা The টিএজি Falcons যখন কইছিল getting তখন another আবার শোনা যায় straggler, that টিএজি makes it 6 for them. I believe there's a rotation coming in. Straw Hats unfortunately perishes right out in the circle. Even for GD, still looking for a way back into this game. Aurora runs into Team Secret, who has been quite the challenge for them during the group stage. As Aurora are constantly haunted by Team Secret, the way that Vitality has shut down Team Secret so far. Team Secret trying to find a nice angle here to go out there in the open as Aurora just hit the box inside of the compound. But for now, it's all about trying to break down those blue walls first. They're coming outside. I'm worried about the choke area as well if that were to happen. Yep. They're now out in the open. They're gonna have to take away the space from Aurora. June forced to move away here. They keep themselves barricaded inside. Blue walls also just strengthened up here as well. Aurora crossed through. Arjun takes a bit of chip damage. They tried to wrap him up, but the crossfires and choke coming in from Team Secret. A bit too much to work with. And not only to get the eliminations, but also being able to bring the teammates back into the game. A great start by Team Secret on this map. Bad effort there, honestly, from Aurora. But unfortunately didn't expect Grenade Launcher to be brought in by Team Secret. So quite the disadvantage. Aurora Gaming will have to find that reset for now. Axel bailing away. This is sort of what was written in the stars at the start of the game, looking at how Aurora Gaming chose to drop to mud side on the trajectory to circle there. We did speak about the possibility of them going to boxing gym, but instead of DRS, they find Team Secret nested there.
অনেক কে মারছে unfortunate situation all hope is lost Falcons now up against TG ডিসকোয়ালিফাই কিভাবে খেলি কি রে ভাই আপনি এবার কি বলেন They need to get on fire out. They flush him out from this high ground. Shanky inching forward. There's a backstab angle on fire. Still hanging on well. But Shanky good on the numbers there. T0 মারতেছে Kiroro is keeping a good eye out, but this time around they do not want to mess with this. Gonna let that go. Gonna just move away as well. They're super aggressive today. They're not stopping that from happening. But in this situation, you just really gotta cut your losses. Be able to just bring yourselves back into the game and then just go aggressive. direct নিজে মারা দিতে Aztec get knocked down. ওই এনিমি সামনে যায় বলতেছে তোরা মারবি আমারে আমি নিজে মেরে ফেলবো যা I would say they're surviving a little bit longer than the previous two maps earlier, but definitely not the usual fire and tempo that we saw them playing in the last 2 days. We need a bit more out of GD, both in placements and eliminations. And that's sort of the challenge you have to face as a first timer on the big stage. You come in swinging on day one, you better be able to adapt. Because everyone else will. I think that is the current issue, right? Teams have sort of read the moves of GD. It's getting harder and harder for them to kind of use the same playbook. Damage now. Zyle just somehow managing to turn things around with one singular shot. Very good stuff. নেজাত ভাই কারজনি মারছে Lucifer was right. Day one is going to be it's going to be slow about when they pick things up on day two. They continue to carry that momentum into the survival stage. Lion getting a 9 point here, finding S8UL's Jack. Now taking over Zipway, there's the boat maker being called in. You have Falcons waiting in the wings as well. And this is also another rivalry that has formed in the survival stage. It's not just Falcons against Vitality, it's also Falcons against Lion. The three big beasts taking on each other. I feel like Lion shouldn't be looking to take Falcons out actively. Joker will be on the flank. Now Falcons might have to deal with TG. Now for the rest of Falcons, I am curious to see how exactly they're going to be doing. They are 2 bodies short in this fight, so could potentially be overwhelmed. And on top of that as well, if you look at the rotations there, the Falcons are moving away. Lion is just pressuring them. I'm pretty sure they managed to steal away. একের ভালো পজিশন আছে এই ম্যাচে হয়তো বা বুইয়া মারার চান্স আছে ওদের পিছনের সাইডে কেউ নাই না টিসির ভালো পজিশন আছে আজ এরকম লাস্ট জোনে এত বেশি কেউ মুভ করে না আর আসতেও পারে কোনো ইয়ে নেই দেখা যাক ভাই বাট মনে হয় না টিসির কাছে যাবে এই সাইডে থাকবে এই সাইডে কম্পাউন্ড আছে Put an early interview that Falcons are yes, last year's run যতক্ষণ পর্যন্ত উনারা গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু হবে না still some chances. They're still our favorite team to make it through today. Reserve a slot for Falcons in the grand finals, but if a team wrestles is away, they're going to earn the recognition of everyone else. Aurora managing to fully recover. Same for Titan Gaming Club. Starting to get messy. 11 minutes in, 10 teams left. And even a circle, plenty of open area to work with. Yeah, I was about to say that as well. But the compounds, majority of them had already been taken away. There's space for SAUL though to come in toward that northern side of where Vitality is currently holding. Now, for TEC, just waiting the wings as well. DRS putting the pressure to the members of Team Secret, keeping them away for now. Hoping to see whether they can play some chip damage. If one knock does happen, just know that they're going to be collapsing if possible. As Aurora rushes forward. এই ফাইট জিতলে হয়ে যাবে নিয়ে নিতে আশা করি is going to be delayed by these blue walls. পারবে নিতে পারবে এগুলো কিছু গান নাই প্রেসার দিচ্ছে কিছু না by TEC here. Kutush winning the wings. Rehat does finish and drop down another blue wall. এই ভাই হঠাৎ করে রাজ দিয়ে দিন ভাই আরে একটা ওই সাইড দিয়ে ই দিছে প্যারা নাই আরে পাড়ি আসছে ভাই ল্যান্ডার ঢুকে গেছে two more players back. Nejat brought back into the game. Lion wants to join in as well. Hassan Al-Hassan has been knocked down here. The shots are good. Lion waiting, very, very patient for TEC. This is going to be a tough one.
Round the corner there. Two teams at once. Not roaring to life here. 14 eliminations and count that number out. আরে ভাই এনে বাঁচবো কেমনে আর এনে 4v4 হলে নিয়ে নিতো ভাই They're gonna come in and make something happen. Make the best out of this mess. But we have a fourth team arriving. It's S8UL. Waiting for quite some time as well here. Lion decides to slow it down. Aurora somehow managing to reset a whole entire team. But they're forced to break in those blue walls. Yeah, first 4v4 হইছে but ওটা একটু ফাস্ট নিতে হইতো আর কি ওটা ফাস্ট নিলে ধরেন পরেরটাও 4v4 হইতো বাট ফাইটটা নিতে লেট হয়ে গেছে Aurora, 4 eliminations already. Now for the next part, here's going to be SAUL. The shots are true. Lion barely alive, eliminated quickly. Azrael will be the one to take him away. The rest of SAUL, will be able to make a little bit of space away from Aurora, and they're just waiting things out. Can Aurora find that conversion here? They managed to get a bit of a breathing room. Again, Aurora not overheating. Very good discipline. Tro is gonna start feeling the heat, but Aurora back into the building with Azrael. Put open on the jack. Another numbers now. Walk the soul out of the exit. Bunny wants to put back in Aurora. Steadfast. Indian team একটা ফাইনালে যাবে They were so aggressive with it as well. There were just so many fights happening all around the map, and the Hornets, you can start to see them swarming toward the right side of that circle, being sure to cross through these buildings, hoping to see whether or not there's any stragglers, also getting a bit more space. Now for TAG, finds the last few members of Aurora. Unfortunate situation, but definitely a better run for this team as Vitality turns their attention to DRS. I gotta say, TAG, another great rotation. They preemptively use the Dinoculus to scan out their next move towards the western side of the earlier save zone. They rotated it, and now you look at the overview. They are in the best spot to have a chance to get a booyah. For them on the world stage, including the one from the group stages. India tag ভালো খেলতেছে আসলেই ভালো খেলতেছে will be the one who goes huge here. Completely wiping out the members of DRS. দেখছেন Aurora লাগিয়ে দেবে ট্যাগ ভালো জায়গায় But now TS is just stuck inside of the compound. Yes, they can just fortify their space, but there's not a lot of space to work in. One nade will be able to completely chunk them down. And in fact, they are ধরবে না বলে দেখেন by GD as well. A deeper run for this team compared to the beginning of the day, and they're making sure they don't get knocked out so quickly. Seemek, a lot of damage taken, barely alive right now. One more from him is enough. No, able to recover his life, and he's been finally knocked out here. But now, ready for it, steals him away. TG that goes huge. কি দিয়ে মারলো ফ্ল্যাশ ফ্রিজ কি নিয়ে রে ড্রাগন ফিশ লোড নিচ্ছে কেন Like I said, TAG have the best shot right now. They got the tag reset buoy now, chance and even the বেশি circle ship benefits them. 100% Rip Tyrant out of the defenses. এই যে By মারতে the time they got down, KD got with the shot. And Sahil Jad fights Hwangam as well. Team Secret in the rough spot. না ভাইটালিটি আবার পজিশন নিয়ে নিছে ওদের They're going for Secret. না ট্যাগ মাঝখানে পড়তে পারে দেখা যাক Sahil Jad is putting in the pressure to the দেখা members যাক of না Vitality. ট্যাগ মাঝখানে পড়বে ভাই ট্যাগ মাঝখানে পড়বে রে But decides against it. Gonna go for nice shot too, and shot knocked down already. আচ্ছা না পারবে Right now, PLS1 will follow suit for the members of TAG. Brought back into the game barely alive. But the pressure and crossfire coming in from TAG is too. বুয়ে নিয়ে নিবে গাইস ট্যাগ বুয়া অনেক ভালো খেলতেছে ভাইরা Alone in this situation, and Fan আল্লাহ কি কি উগো আমাদের 19 elims. Can they get some back up to make it a fair 4v4? Here comes the Hornets. সিল TAG, they've been in the spot এ তো স্পিড কাটতেছে কেমনে এদের and they're looking ওরে সেরা ছোট পারবে বুয়া falling under the বুয়া of TAG. ভাই হ্যাশট্যাগ ট্যাগ লাগান সবাই কমেন্টে অনেক ভালো খেলছে In the survival stage. অনেক ভালো খেলছে In Paris. টেবিল টপ ফাইনালে যাবে ইন্ডিয়ান টিম ফাইনালে যাবে শিওর অনেক বেশি ভালো খেলছে ওরা এই ম্যাচ দুইটাই ভালো খেলছে ওদের স্ন্যাপারও ভালো খেলছে ট্যাগও ভালো শটও ভালো খেলছে India having a field day today. First, it was Total Gaming against IQ, and now Team Apex Gaming has done it again, man.
All those years of waiting has finally paid off on one of the grandest of stage. Make that 4 booyahs for the region. Crazy work, and what a way to just really make an entrance to your comeback back to the big stage. And it just feels like what AJ said, today is a day where you really cannot count anyone out. In the beginning just now, we had our favorites. We had the Falcons and Vitality taking 2 spots. But now, with this speed, with this aggression coming through, perhaps we might just all be wrong. We could be wrong, honestly. I was talking to Lucifer on the way here, and I was like, hey, what do you think about the chances of TAG? Because I think they have a good chance of making 2. I think TAG really have what it takes, and I think he agrees, right? Obviously, we had some discussion about whether how much of a problem TAG is going to pose to some of the front runners here, and he feels like. এখনো কেউ ডিসাইড করতে পারবে না কে ফাইনাল যাবে, আর 7 ম্যাচ বাকি আছে। বাংচুর শুরু হইলে thank you for the super chat MD Raihan bhaiya rahat re baad diye kafi re khelen ki bhai Dispatch, but yes, maybe they are going to pose as one of the roadblocks for the other South Asian teams because they know each other too well. But based on what we've seen in game 2 and 3 specifically, I'm looking forward for TAG to get into the finals, if anything. Yeah, you can't help but just get so excited for them. The energy was just so এটা তো ইন্ডিয়ার বেস্ট টিম ছিল টিম ইন না এটা here in the arena. Every time they get elimination, every time they get a team wipeout, they just completely go loud and it just shakes the entirety of the space. 34 total points with 22, matching up with the stats that we saw from Falcons in the beginning of the day. Absolutely, and even when game 3 started, I believe that TAG were actually 3rd in the overall standings. Now I feel like they could be first by the end of this, right? I'm 99% sure that they are going to be first. But we'll let our statistician do the confirmation because I think the teams take a breather. So we are going to be back in just a little bit for more survival stage free fire action. Nah, ono kichu beshi bhai bhai আপনারা কেলে আলজিয়ান আরে ফোকাস অলরেডি Garena Free Fire requires a high level of artistry. So today, we are going to be testing our team secrets capability, their creativity, in how good they are at art. Nan7 is going to be our very brave rusher. His job is to draw the character of his choosing. The rest of his team members will have to, first of all, guess which character that is. And second of all, give him a score of 1 to 10. Let's go. We've got 3 minutes. I assure you it's not a stick man. Oh, no, it is a stick man. Okay. Okay. All right. I'm sure it's very easy to guess. Come on, guys. You should know this. Yes. Okay. What's your score? So easy to guess, and you only give him 3.5 to 1? Based on beautiful. Pangam, are you ready? Okay. Confident? Yes. Okay, let's go. Mấy hồi xưa tao đi học tao ghé cho môn vẽ luôn, tao muốn môn vẽ, tao ghé môn vẽ mới lên. Tao phải môn vẽ lắm cả. So obviously, you guys can't be too harsh with them, okay? They've only got 3 minutes to do this. Okay. Look at that. Can you guys guess? Gito nagtiri. Tatsuya. It is Tatsuya. Okay, now how many points? Not too bad at all. Not too bad. Okay, take away. Sometimes you watch these videos on the internet and they're drawing something weird. It doesn't look anything like the final product, and then they flip over the canvas and boom, you've got some artistic stuff there. This is not that. Okay, Chikui, your time is up. That's 3 minutes. Capella. Capella? No. Moko. কি আছে No. Nikita. No. এটা কি আছে ভাই Nikita là sâu dây nè. À, có vậy. Cassie.
say yes, okay. Give him some marks. I see a 0.25 there, man. I did not even know we can go down to the decimals. Okay, ready? Thank you for the support, MB Raihan bhai. রাত্রে বাদ দিয়ে কাফিরে খেলান প্লিজ। কি রে ভাই, আমি জানি না ভাই ওনারা কি করতেছে, ওনাদের সব প্ল্যানিং না আমি বলতে পারবো না ওনাদের কারে বাদ দিয়ে কারে খেলান। Okay, good job. সবাই ডিউকার বাইরে বলেন, ডিউকার ভাই কিন্তু প্লেয়ার নামাইতে পারবে, উঠাইতে পারবে। Yes, up Duker by Insta. Ladies and gentlemen, boys and girls, you're back here with the Mustachioed Brothers. And you know what? India is absolutely killing it on the battlefield today. I mean, I cannot know exactly how they are manifesting everything. But Lucifer, things are getting done in the best way possible for the region. In the very best. And you mentioned this yesterday, Chuck the India, and it's almost happening here. Brilliant stuff. 34 total points is what they ended up bringing to themselves, and that was very much crucial. That puts the right stripes to the ship of India, as well as Team Apex Gaming. They made it possible. Got 2 booyahs, even Husky was mentioning. In a total, if you add total gaming for India, it's 4 booyahs. That's a big and phenomenal stuff to do at EWC 26 batters. Quite a consistent run today for the squad, but a team that's not having a great start here is Gun Dynasty. We saw how well they did on day 1. The mechanical supremacy of that squad definitely got proven on that day. But day 2 on survival stage, they just survived off of whatever they got on day 1. Right today, we barely see them on that leaderboard. I'm expecting. ভাই 2 ম্যাচ 1 ম্যাচ কোনো ভালো টালো না, 7 ম্যাচ ভালো করতে হবে ওদের। Consistent খেলতে হবে একদম। Everything has been so high energy here. We're seeing the Titans getting challenged, and now we're already at the 4th map of the day. Can you believe it, Husky? I want to say I cannot, but yes, I can. But guess what? We still have a lot more to go through. We are closing in on the halfway point. Game number 4, it is going to be another match where the Hornets are looking to take some big points away. It is going to be none other than Solara. And we also did say that by the end of match 3, high chance that TAG are going to be first on the leaderboard. And I think we're correct. TAG now are at the top. And can you believe it? India qualifying the grand finals of survival in top slot. I can't wait to see them pull that lever and crush the remaining 8 keys. But you know, I don't want to keep being too hopeful. I want to see the results play out. Point difference on that far part. ভাই শিডিউলে তো টাইট না বুঝছেন, চাইলে খেলাও যায় বুঝছেন, চাইলে খেলতে পারবে। বাংলাদেশ প্লেয়ারদের ভিতরে এরকম মানে সিরিয়াসনেস কর কারই নেই। Which is honestly insane because yesterday we saw moments where, you know, toward the halfway point, teams just start to switch it up, go completely crazy. I'm talking about you, Twisted Minds. And now you look at DRS. যেরকম কামলা দিতেছে ওরকম রেজাল্টও পাইতেছে। আমরা কামলা দিনে রেজাল্টও পাই না, আমাদের কোনো কাজ কাম নাই। Information where anyone might be here, but again, it's too early to just really go in for this all outs. But speaking of all out fights here, Neil going huge up against Games King, moves away. You don't want to make a mistake against this particular player. Absolutely not. No, Mara di Vere. That's like the mini Uzi. No, Mara di Vere. Almost. Sheranil. Bit too close for comfort. That's 3 for Straw Hats. The only Bangladeshi team that got a booyah so far on stage. And that was yesterday. And it's also the booyah, the golden booyah that sent them into survival stage, just slightly edging out the 11th spot team, which was our Ali. So far, we're still waiting for some magic for Straw Hats, but there have been some signs of life. The panel talked about Shock being the hard carry, and he's still putting his name on the feed. Extra not wanting to miss out, gets himself 2-piece. Yeah, and DRS will be the one taking the shorter off end of the straight stick here. Excuse me. With only 2 members left to be able to survive. Oh, take a bird. The crowd is below. You know, some stuff is happening somewhere. We're doing that. I'm excited to see what exactly happened there. But for the rest of the Straw Hats now currently in the lead, hot in this lobby. And as for the rest of the teams as well, we saw Team Secret have a bit of action as Aurora going to try to take away the space from S8UL. The other 2 members still alive and decided they don't want to have anything to do with Team Aurora. And for good reason. Now Zeus coming forward here away, gonna be able to spot out some of the members of this team. But no movement yet. But now they rush through forward. Was not expecting a crossfire coming in for S8UL. Zeus more than Joe they can chew. Decides to challenge, nor being able to come out up in the end against Azrael. And now Zeus as well will pull Aurora
They start to have a good start. কি বলছেন আবার বলেন বুঝি নাই It's just a quiet one once এপেক্স again. আটকে যেতে পারবো না ওরা ফাইনাল নাম দিয়ে দিবে কত পয়েন্ট আছে ওদের ওরা টেবিল তো ভাইগার এখন কত পয়েন্ট আছে এটা বলেন দেখা যাক ভাই আটকাতে পারবে না এরকম কিছু না ভাই ম্যাচ এখন আরো 7 ম্যাচ বাকি এই ম্যাচ 7 ম্যাচ বাকি আছে হঠাৎ করে কোনো ভালো থাকবো বুঝছো ফ্লো তো হ্যাঁ আর থাকবে এটা শিওর বাট যদি ম্যাচ শুরু করে বাইরের দেশের গুলা তাহলে ভাই আল্লাহই জানে ভাই কোনো কিছু সিকিউরিটি কোনো কিছু বলতে পারবেন না বুঝছেন এমন হইতে পারে বাংলাদেশের গুলা মাইরা হঠাৎ করে কোয়ালিফাই করে ফেলছে এমন হইতে পারে ইন্ডিয়ান দুইটা টিম তিনটা টিম কোয়ালিফাই করে ফেলছে কোনো গ্যারান্টি নেই কত ফাইনালে আরে বিষয়টা হইছে কি জানো সব বড় বড় টিম নিজেরা ফাইট করতেছে তো বলটা 72 পয়েন্ট ভাই সবার এসএচও মেরে দিছে and decides to clean up house because Lion now in trouble. Two teammates as well going to fall as quickly once again. Joker, the last person standing. And Team Secret, once they want that space, well, you cannot try and wrestle it away from them. I think one of the I wouldn't want to use the term underdog, but one of the teams that a lot of people are really looking forward to. Performance today. We have agreed on this Lion, right? So far it's a no-show. Aside from game 2, I think that was the best we've seen. I mean, game 2 was also okay, but I think it's that inconsistency that, you know, so serious extra and gun down Raha trying to No, but they're in trouble. This Vitality is coming online here as well. Troll knocked down already here. But Bunny gonna try and move away. C-Bank in his sights, but immediately the Valiant Rush takes down his defenses and they rush through and knock him down. But SAUL back here, 6 eliminations already. But gonna be forced to move away as DRS also in the area. They're actually doing a very good job standing up to Team Vitality. And now ভাই 2 ম্যাচ 3 ম্যাচ 5 ম্যাচ এরকম করে লাভ নেই ফার্স্ট থেকে কনসিস্টেন্ট খেলতে হবে এখন আর কত ম্যাচ হ্যাঁ এটাই প্রেসার কন্ট্রোল করতে পারবে কারো এটা দেখতে হবে ওরা ফার্স্টে ভালো ফিজিক্যাল চললো intervening and getting themselves at third. Just really hunkering down, waiting for Joel, but Joel, you do not want to show your head into his peripheral vision. But now TAG decides that they want to hold the Hornets, will be hunted down. And Ekocha not able to hold on. এখন কনফিডেন্স পেয়ে গেছে ঠিক মারবে এখন ভাঙবে ও ছোট সেরা আজকে কেডি ভালোই মারতেছে That's the superstar that India has been waiting for on that world stage. 3 days in a row, Shoto has been the consistent factor, the constant variable that allows Toto Apex Gaming to show up in the darkness of times. qualify করে ফেলবে You might not see them at the best a couple months ago, but right now there's no doubt that TAG is the trendsetter. 72 points. This game with those eliminations is definitely only going to go up. And Vitality being crippled after a hard reset as well. Team Apex Gaming, they can have a very good shot of extending the lead. But they are on the southeastern side of the map. I believe they use the dynamic scanner on the Aurora members, which is Axel. Now I want to see if TAG are going to move up north first, because that's where they might run into Vitality again. But instead, Apex, they run into Aurora. Yeah, and Zeus now make sure the rest of the team completely ভাই সবাইরে ভাঙছে সেরা ওরা ভাই গেল ভাই পিছে অডিয়েন্স কি আর ওগুলো right now. Surviving for quite some time here, but you know Tag, once they put in the damage and the space, they do not let go. Movement is seen. Shoto as well as teammate rushing forward here from 2 different angles. Out in the open. Defenses falling. Gets that final shot. Well, that's no more than you can do here. 30 eliminations already. Tag also trying to show us that they too are the Reapers on this map. 100% বলা যাবে না ভাই 100% বলা যায় না এখন সব ম্যাচ যদি বাকি সব ম্যাচগুলো যদি 12 ম্যাচ 12তে মরে যায় এগুলোর কোনো গ্যারান্টি নাই বুঝছেন এখন যদি সবাই টার্গেট করে তাহলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে কোয়ালিফাই 2 ম্যাচ আগে
The glue wall's gone বলা down. যায় এখন 50% শিওর যে ওরা কোয়ালিফাই করবে Dangerous for Team 50 Secret. বা 60%। Long and PLS1 will try to look for a bail angle here. As Lion pushes forward into Team Secret, I think they might be forced to fight back. Yeah, Hensha's already back into the game as well. Speaking of that, আরে এখানে আর বাকি ম্যাচ তো খেলা আছে অলরেডি 8টা টিম ফাইনালে বয়ে রয়েছে এখান থেকে 8টা trying to make a good situation out of bad one. Pratik will be the one টিমের to মধ্যে ওই fall. কালকে একটা উঠলো ওই দুই গ্রুপের 4টা উঠছে Eliminations already. They've been hanging around this area for quite some time, catching so many rotators here on top of being able to wipe out almost a whole team. Alu forced to give away that space, hoping he doesn't get hunted down by his team. Takes a bit of chip damage as Troax also close by. If timing is good, could be able to snag another point onto the member of Lions. An Exo's expedition. Again, the adventures paid off again, bringing its whole team back. A third chance in this game. Lion, unfortunately, after the early encounter with Team Secret, came out on the batter end. There's the vending machine nearby, but there are DRS members. Unfortunately, the Skylar, not really the best character for you to sneak into these areas. Takuri, so bringing his teammates back. DRS might be sticking around here for just a little while at studio. A lot of teams barely inside the zone as well, really just taking their time and for good reason there. Torex মনে হয় মারা যাবে লাগতেছে Struggle coming in with Vitality, but TAG on the southern side, a lot of space to work with. Good timing. And TAG on the ball with the rotation today, man. Vitality is still down one. লায়নের অবস্থা face up against Falcons. লায়ন বাসিলা উঠা যাবে ভাই লায়ন 2-2. বাজি খেলতাছে বেশি বাজি খেলতাছে Oh, 2-1. I think in favor of Vitality. Let's see if Falcons can tie it up. Thank you so much. Now with the man advantage, but also have to be careful that S8 Duel could find a couple of pickoffs. In fact, Joel, who is far away from বড় বড় টিম his নিজেরা নিজেরা frontline লাগতেছে digs, found the top, Aurora এই যে members, and Vitality so he's hitting Falcon. post. The double sniper of Team Vitality paying off big time. Yeah, it's really good because they're just so aware. If you don't get the instant elimination, that it's over for you because your position's been noted. On fire, barely alive, but brought back into the game. And Vitality tries to make things work. Dix was the one who was cornered. But the Valiant Rush gives away his position and game. Out there in the open, you can't do much against a double player hold. I believe Joe went down to the blue zone, so unfortunately Zebang is going to be forced to get that revive. And there's a vending machine nearby where he is. So not a problem there. He also has the Steffi card. Can help them to do utilities if they make it later stage. So Falcons free themselves up in this compound. The circle closes in. Just slightly northwest side of TV Tower, but again, a lot of open areas. Look at TAG right now already with 13 eliminations, truly marking themselves as the leader. And this is interesting because the slowdown is happening. We saw the first few games coming in today, the few maps, very, I would say, aggressive from almost beginning to end. But this time around, everyone's just being so cautious about this final few circles here. But Team Secret wants to break the noise. Wota really knocked out quickly, and now they are hunting for more. Position noted. Shenki tries to buy his time. Moves away, cannot use any utility either. So Tico should be able to just pick him off. And they want more. ইউরোতে আবার কোপা আমেরিকা বাঙালি বেশি দেয় মনে কর মামা ইয়াতে যায় মনে কর দেখমু অনেক ছোট সময় দেখমু আমরা এক গ্রুপে এক লগে নাচতে মজা হইবো কোথায় যাবো জেনে যাওয়া যায় জেনে সমাগম আছে ভালো প্রজেক্ট আছে জেনে যাবো মানে বিষয়টা বুঝতে পারতাছি না আমি আরে ফাইনালে এক লগে দেখমু আরে এই ফাইনাল ওয়ার্ল্ড কাপে Takes quick on the movement. আরে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল ওইটা তো তোর এলাকায় তো সেটা Keep themselves in this fight.
Esha just running with his light there. Koja with the backstab trying through, but none of the shots are actually hitting. So Team Secret able to get away with this, able to deck that space into the safe zone. And as all of this is happening, Aurora also knocked out. But Koja as well will be picked off here. Not the best situation for Vitality to be in right after that reset. Vitality more যাবে zone. Shera kutisbe. As things escalate from bad to worse, as Joe is now out. Koja's gonna get brought back. But more than 13 minutes into the game, there really isn't much more real estate left. Dinoculus used by Team Impacts Gaming scans out the Pointer gap entire কিন্তু এত নাই বুঝছেন just hogging TB tower. Launch pad ready. TAG, is this gonna be the rush? টেক মনে হয় মরে যাবে ভাই লাগতেছে নালা মারতে না এখানে ভালো লাগে আচ্ছা যাবে লাগতেছে তাও কিছু মরে যাবে যে সব দিক দিয়ে প্রেসার আছে লাগতেছে নিচে থেকে প্রেসার দিয়ে মারতেছে কে বড় দিকে ভাই সেরা আরে সেরা পিসি বলতে আছে বাইরে While the rotation there for TAG, the fact that no one went down, get a second chance, but how do you get out of this situation? There's the low ground, they find cover, TAG again, making it good on that movement. And Shoto on fire, roll Koja out in the open, get the number 8 man. 15 eliminations for TAG, and they're still looking for more. Yeah, healthy as well. বুয়ে নিবে এটা বুয়ে নিবে ফরম্যাস না ফায়ার আছে আর কোন টিমের এই ফুল লোটালা টিম নাই বুঝছেন আরে ইজি ইজি ম্যাচ ইজি বুয়া এদের ইজি বুয়া একদম বুয়া এটাই বুয়া এটা বুয়া ভাই এক তো ফুল টিম নাই আর দুই কারো লুটই নাই সবাই লুট ছাড়া সব নামা প্লেয়ার এসিটিএল লুট আছে খালি এসিটিএল লুট আছে মাঝখানে বলে আবার সমস্যা দেখা যাক মাঝখানে পড়ছে রে শেষ ওই প্যাকেট শেষ উঠাইতে পারবে না চিপা দিয়ে মারতেছে ডিআরএস যদি মারে তাহলে হবে লাগাইতেছে সব দিক দিয়ে লাগাইতেছে এরা So much pressure and the physical shift is coming. ভাই এই ম্যাচ টেক ওভার নিতে পারে রে আরে না ওভার নিতে পারে ভাই নিতে কোন টিমেরই ফুল টিম ম্যাচ নাই চাই এসিটিএল আছে খালি ভাই শেয়ার It's hectic on the other side of the map here, but I have to say for CBank, খালি ভাই কেউ নক না খাইছ না এসিটিএল মারা দে কিরে Unfortunately for TAG, এরা নাই Solo constantly stuck with SAUL and DRS. Gun Dynasty out in 6 spots. এই ম্যাচ বুয়ার চান্স বেশি টেকের ওরা জোনও পাইছে সব কিছুই পাইছে দুই টিম ফাইট লাগবে এখন ভাই টেক বুয়া এই ম্যাচ ইনশাআল্লাহ টেক বুয়া ইনশাআল্লাহ গাইস ভাই টিসি ঢুক সবগুলা ফ্রি কিল পাবে রে যদি দুই টিম ফাইট লেগে যায় কিল পাইতে অনেক কিল পাইতে ঢুক এসিটিএল বাইচা আছে বলে এসিটিএল ফাইটই লাগে না এরা ফাইটই লাগে না ভালো মতো সব চলো কি করলো টেগরা একটা মাইরা মত করলো না ভাই খেলা নষ্ট করবি রে পিছনে স্নাইপার আছে টেকের পিছনে স্নাইপার শেষ যা করার কইরাই দিছে আর কি করবে Are you seeing what I'm seeing here, Tash? This could be a potential South lobby, and I'm all for it. But there's still the Indians that are about to do second হয়ে যাবে প্যারা নেই সেকেন্ড হয়ে যাবে না সেকেন্ড হইতে পারবে না রে ওই পোলাটা মরে উঠে গেছে সেকেন্ড হবে না থার্ড ইন্ডিয়া টিম বুয়া আছে India looking to be on top still. They have the numbers. এই ভালো স্নাইপার তো এটা তাই বাম on that list. SAUL scores a booyah here. ভাই দুই তিন মাস আগে এডি আন্ডারডগ ছিল এই rally back
Grimes Fire are is not looking again. so good Two through team these match again. past few maps. And as here you are, ওদের আইডিয়াটা wanting থাকলে আরো ভালো to খেলতো join ভাই। in on that and show us আইডিয়াটা that they too belong here. 2-3 ম্যাচ আগে Crazy টিম আয়া work ইডাব্লিউসি coming তে from them বুয়া to মাইরা be দেয় able to survive as a squad and remain healthy. On top of that as well, a huge chunk of elimination points just really boost them forward. ও কম্পিটিশনে আলাদা ভাই They now have a chance to be actual contenders, big threats to the top 4. But one thing has remained a constant so far. TAG, বন্দিও করা I আগে think they had 17 eliminations before they got wiped out. Team Vitality and ভাই ইন্ডিয়ান দুইটা podium টিমই মনে হয় performance কোয়ালিফাই করবে রে। So these constants is going to be the key Bye. ingredients for them to make it to the grand finals. And I gotta say, I am nothing हम लोग short first of time जाके impressed. I final am खेल now लिया, a big तुम लोग fan. क्या I mean, किया? I was a fan. I'm already a big fan. Right. I'm an even bigger fan. तीन बार जाके भी नहीं फाइनल खेल पाया। अंधा हुआ ओए हेड मार दिया उनका देख के बॉल नहीं है कोई ना कोई ना आ गया এরা দেখি অনেক আস্তে আস্তে গোল দেয়। কি রে কি গালি দেয় এগুলো? Man, you can see them just really cool, calm, and collected Naughty, throughout naughty. all of Naughty, that. naughty. And it's a huge win for this team. If anything, right now, I agree with you. These constants, we're starting to see which teams are able to make it all the way till the end. We're starting to see which teams are more aggressive in terms of collecting all of these eliminations. After all, a nice combination and mix of eliminations and এর জন্যই তো বললাম গালি placements দিতেছে। will be able to launch these teams forwards. And I'm really excited to see the overall score, to see which teams are on top. But the match standings here there, you saw 18 and 17. ভাই ওরা from ইয়েরা both থার্ডে these মরছে teams, তাও পয়েন্ট outnumbering 10 এর উপরে Team ওঠে নাই মানে Vitality টিকের and পয়েন্ট even কত কম Team আল্লাহই জানে Falcons ভাই। that the desk was just really hyping up as the favorites. Yeah, I mean, this is থার্ড না this is just Third the start of the emotion, game. yeah. You know, it's not like they warmed up and then they started, you know, চাইল্ড কিল মনে হয় রাত grinding their একটা gears. No, করছিল no, no. We are not even at the halfway point. চার আর Out of the 10 4 সাত Booyah 11 so পয়েন্ট far in the survival stage, 3 of them have gone to India. ভাই এরকম পয়েন্ট করলে হবে না কোয়ালিফাই We করতে have a পারবে lot না। of Free Fire fans on ভাই site দেখছো and watching এই ম্যাচও on the comfort of অ্যাপেক্সে their বলে home. সেকেন্ড ভাই 23 You can পয়েন্ট quote me. মেরেছে India on top right now. ওরা They're doing better than এক Thailand. They're doing better than দিন Vietnam. They're doing better than everyone else so far today. টোটাল গেমিং You মাইর know, খেয়ে we পিছিয়ে had a গেছে conversation with AJ and he just said that, you know, wanted to see South Asia, Our team India, is and all আরেকটা of watch these teams তো just জায়গায় really হইতো just না put রে। up a fight. I mean, after all, it has been a আরে while আজকে since they ক্র্যাশ have করব come কি to আজকে the ভাঙতে big চলেছে। stage, right? But now, ভাঙচুর you হবে, know, ভাঙচুর। there have ভাঙতে চলেছে unprecedented আজকে। expectations. You could really tell এখানে they ভাঙবে came here আজকে। to win it. They প্যারা নাই ভাই আমি 100% আপাতত নাই But we আমারে talk পরের বার about ভাঙতে পারবে the না। star of the আমার show, the কুকুর star of খালি Team যায় Apex কেন? Gaming, which is Shoto. And guess what? We've আরে got ভাই, it. হেবা। So let's hear what he has to say. হ্যাঁ? यूज कर रहे हमारे ईयरफोन Yes, we do I have thought him I was going to live get right this here on the over, main right, stage from yeah. Team Apex want Gaming. to We let have me got go? Shoto joining me. Shoto, Yeah, we've got to this is talk going to a little bit about এই যে day এটা- one এটা and your ছোট। progress as a এটা team খাইবা into day নাকি 2 ইলিশ and পোলাও? now day 3. Day 1 was, let's Yeah, face by it, the it was Korean- pretty Korean difficult for you guys. Day 2, you picked up the pace, a few booyahs, and now today, you guys are playing incredibly well. What's changed ছোটরে from ফার্স্ট day দেখছিলাম 1 through লিকুইডের to একটা now? টুর্নামেন্টে On day one we planned some things but that didn't go as planned. তারপরে So on আমি day two we studied the other teams and we played. Just made adjustments throughout each day. Have you changed anything from yesterday to today? ভালোই তো Yes, বলে we changed drop ফ্লুয়েন্ট points. আছে ইংলিশটা Change in drop points. Okay, now I do want Our to ask full you as family well. I had the Bangladesh opportunity player, yesterday to Bangladesh talk to your family in the না ওরা stands. যেসব We had a বুঝা really যায় nice educated, chat. ভালো To tell you the truth, I think it's the same in a lot of esports, right? ভালো ইংলিশ বলতো। Your dad didn't quite understand esports, আর so বাপে হলো didn't really এই understand ইয়েছে whether না or ওই not যে to support you through it. musician Now দের he's যে here এগুলো and he guitar told me মিউজিক he's বাজায়। your biggest fan. What's it like having your family here supporting you while you're here on the main গিটার stage doing মানে what you গিটারের love? কালেকশন মানে Like I am really feeling proud that my family is supporting my passion. And that's it. A man, a few words, but don't worry about it, Shoto. You guys can do all the Great, talking on এক the বলে battlefield. Now, কে এটা congratulations নিচে কে দেখি মানুষ দেখাও মানুষ দেখাও। Squad mate, but I'll say that here. দেখে But গেল for না। now, we're আরে মনে হয় যারা গেমিং মনে হয় going to head back to the studio very shortly. We've got more Either Free way. Fire action after this. এই যে আর মা মনে হয় হুম ছোটর আম্মা মনে হয় কয় মিনিট বেশ এই দেখো আল্লাহ হাফেজ। দুইটা ম্যাচ পর পরে আগা বুতা লাগে গেছে দুই ম্যাচ পর পরে আচ্ছা আজকে ওরা ড্রপ পয়েন্ট চেঞ্জ করছে এই কাহিনী কারা এই অ্যাপেক্স চেঞ্জ তো করবই বেটা ওরা ও তো কইল যে স্টাডি করছে অপোনেন্ট টিমগুলোর উপরে এরপরে এই লেগে তো কইলাম শুন না যে ড্রপ পয়েন্ট চেঞ্জ করছে
ড্রপ তো চেঞ্জ করে দেই বা আজকে নরমাল কিছু টিম আছে না ওগুলো টার্গেট মার্কেট করে মনে হচ্ছে একটুর জন্য না ভাই অনেক বাজে কাজ করছে আরে ওরা আমি বুঝলাম না ফ্লিকার এটা এই Welcome back to Free Fire at EWC 26. I'm here with Glitter Explosion, the person that's currently in first place. And since you're in first place, I need to find a way to redeem myself. I don't know if it's possible, but I'm gonna let you try. If I can win, somebody's gonna win for me. I got Husky, Lucifer, shooting basketballs. How about this? You pick somebody from your team, I'll pick somebody from my team. Whoever actually scores a bucket gets a point. I just heard one go in. I don't know who shot it, but I heard one go in. Okay. Well, you're winning right now, so I'll let you pick first. Who are you gonna pick? I'm picking Husky. Husky? Yeah. Okay. Lucifer, you're on my team, baby. Husky, you're on my team. You guys get a chance to decide who's going to be going first as you're in the lead. All right, fine. Husky, what do you want to do? Let's go first. That's what we like to hear. Okay, all right. Let's see if you actually make it, Husky. Get out of there, Seven. Leave him alone. That looks good. Oh. Yes. আরে এপিপিএল এর টিম গিলাম ফাইনাল করতে পারে নাই যে No, you ক্যাচ can't do this. No, he can't do this. Oh, the dribbles were a bit off. ওই 60 টিম ফাইনাল হয় নাই Okay, you know Both hit what? the rim. Well, Both hit the rim. That sounds like a tie. You're still in the lead. Yeah. Damn. ওই 60 টিমের তো ওই 60 টিমের তো বলে 25টা ছিল একার তো আবার কি করতে হবে মানে কি লিগে মারবো নাকি জয়পুরা টপের জয়পুরা টপ 1 কি রেড আবার কি ছিল Well, newsflash, Glitter, you're actually not on the lead anymore for golf. It's that man right there. He's on my team, and he's also beating me in that one. But right now, honestly, the storyline for Free Fire at EWC 26 Survival is India. We have gotten a booyah from every single Indian team. Feels unreal. When me and Husky were on the desk yesterday casting these games, and when Tag got the very first booyah, he mentioned this is history being made. While that went into my mind and all the viewers who were watching back in India, I realized one thing. This is not just history being made by Tag, but it is them paving way for the future. And you could see what just happened. Total Gaming getting the very first booyah. Now SHUL following that suit. And that is not just India, but even South Asia getting close in that lobby. And it's the confidence that the squads are playing with. We saw Tag willing to take the early fight with vitality out of all the squads. Usually we would see them maybe being shy from it. They were like, nah, we want the smoke. Yeah, I mean, and they're just waiting for the opportunity to eliminate Vitality. That is the greatest threat in this lobby right now. And it seems like it is working. Though they are not familiar with drop spot rotation of Southeast Asia, because we were talking about that, right? SoutheastSia is familiar with South Asia is familiar with South Asia. And they are going against each other. But I'm really loving the final situation where the pressure. Yeah, because I did not expect that we, Fatality, can outlive Tag actually, because we only had one person down in that game. We only had Chibang, and he showed great way of playing where he himself was on stealth mode. He tried to take one person at a time to face, and I mean, let's take a look at the highlight one more time. That is just amazing what he did. 5 elimination points. That is so great. I know you want to talk about this one. Neptune, the M249. Yeah, exactly. I mean, we've seen this used very often, especially in recent time. Yeah. M249, who's worried about Riptide Ribbon? If you have the M249 to break down all those glue walls, it cleared the way for SAUL. Buddy was just in there rocking it and just sitting in one corner. No one can get away from him. Hey, I don't have my lasso here, but with the M249, he was rounding up every squads down there. That's what he ended up doing. Buddy, brilliant job coming in from his end. And towards the end, while you mentioned about Sibang, right? The end fight that we ended up witnessing was almost South Asia versus Sibang. That's all it was. Yeah, Sibang was carrying his team and carrying Southeast Asia. না ভাই কুকিজ ভাই আসলে নিজের সেরাটা দিতেছে কুকিজ ভাইয়ের নিয়ে বলার কিছু নেই শর্টে একটু উইক হইতেছে ওনার শর্টে পারতেছে না কেন জানি বারবার মরে যেতেছে বারবার কুকিজ ভাইয়ের বাদ হইতেছে Well, right now it's also that top 4 squads wanting to make sure they go to the finals, and the crazy thing স্নাইপারের কোনো ইস্যু দেখতেছি না ভাই Esports tied with Team
Team Secret. Yes, Team Secret is something that I really been keeping an eye for because I feel like they need to wake up. I mean, they had 21 points before and now they have 35. They do need to take a lot more focus on the next game because the first and second game, it wasn't too great for them. I mean, they only got like single point eliminations 8 or 9. So they really need to like take it out. যা খেলে দেখতেছি এই খেলায় কুকুরের মতো মারতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না এনার্জি নাই ভাই এদের ভাবছিলাম আজকে এনার্জি ঠিক থাকবে কালকে মারছে টারছে দুই টিমই দিয়ে ঘুমাইতেছে really trying their best. I think especially when already Team Secret is being spoken about, Total Gaming need to pick that pace. সব এক্সপেরিয়েন্স বাংলাদেশেরই লাগে ইন্ডিয়ান টিমের এক্সপেরিয়েন্স ওটা নেই তারা ভাই বল দেবে ওরা আমাদের থেকে ওরা যে লেভেলের ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট খেলে আমাদের আমরা তো রিসেন্টলি খেলা শুরু করছি যে এমটিবি থেকে হ্যাঁ ওইরকম ভাবে ইন্টারন্যাশনাল খেলে আগে ভাই কার সম্পর্কে জানেন তারপর কথা বলেন বলতেছি না যে বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ সব দিক দিয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ সব দিক দিয়ে পিছিয়ে ওটার কথা বাদ দেন ওটাদের অপরচুনিটি গুলোর কথা বলতেছি আমি ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের তুলনা করি না ইন্ডিয়া আমাদের থেকে এর দিক দিয়ে অনেক আগে আছে from all the other squads and the squads that are currently on that second page. After this next match, we're going to be hit the halfway point. You don't get to go back to the hotel. You don't get to go back and sniper issue kutus cover dite parteche na and ideal call mone hoy na better duru bhai we're going to have to start counting some of these teams out. Mera khela notun notun dekhte Southeast Asian teams we know how dominating they was ekta fight to 4v4 hoyse bole mone hoy na amar 4v4 fight to dekhini আর প্রত্যেক ফাইটে কুটুস ভাই ডাউনও দিতেছে বাকি সবই তো কুটুস ভাই করতেছে খেলাটা দেখলেই তো বুঝতে পারতেছেন আপনারা না আমার আর কি বলার আছে কুটুস ভাই ওনার বেস্টটাই দিতেছে ভাই What are we looking on that one? Oh well, সবাই ভালোই খেলতেছে এখন উনাদের কি হইতেছে আল্লাহই ভালো জানে উনারাই ভালো জানে আমাদের থেকে উনারাই বেশি বুঝবে বলেন এক সেকেন্ড দাঁড়ান শুনি না আপনার কথা বলেন কি বললাম এই স্নাইপার যে মেটাটা এইটা কনফিডেন্স ডাউন করে দিছে পুরো ভাই আপনি আর কথা বলুন সবাই খালি না আরেক কথা না বোকা বলতেছি আর কি প্লেয়ার হিসেবে একটা পারফেক্ট স্নাইপার প্লেয়ার তুই দেখ প্রত্যেকটা টিমের স্নাইপার প্লেয়ার গুলাই কিন্তু খেলা বের করে দিতেছে 5টা 7টা 8টা 10টা কিল করতেছে পুরো লবিতে ফাইট হইতাছে ভাই অনেক কম ওরা স্নাইপার গুলা মারতে পারতেছে কারণ ওদের শর্টের প্লেয়ার গুলাও দাঁড়ায় থাকতেছে ভাই সব কিছু দেখেন না খালি একটা দিক দিয়ে দেখলে তো হবে না একটা যদি ওয়ার্ল্ড বেস্ট স্নাইপারে আপনি আমি বলি পুরুষ ভাই খারাপ স্নাইপার চালায় এটা আপনি বলতে পারবেন না আমি বলি এর মধ্যে আপনি যদি একটা বাংলাদেশের টিমের মধ্যে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট স্নাইপার ঢুকাই দেন তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ টিম মারতে পারবে না ভাই শর্টের প্লেয়ার গুলা দাঁড়াইতে হবে তাইলে স্নাইপার প্লেয়ার শাইন করতে পারবে সেটাই তো মানে এই পাওয়ারটা তো দিতে হবে শর্টের গুলা তো দাঁড়াইতে হবে আগে শর্টের গুলা যদি হুট করে নক হয়ে যায় তাহলে তো ভাগতেই হবে স্নাইপার এই কাজটাই কুটুস ভাই করতেছে তখন টেন্ডেন্সি থাকবে হিল দেওয়া সেটাই হচ্ছে আসল কথা চাপে পড়ে যেতেছে তারা মানে সামনের প্লেয়ার গুলো স্পটে দাঁড়ায় থাকতে পারলে তাহলে স্নাইপারের খেলাটা হয়তোবা ফুইটা উঠতো কিন্তু সেটা আসলে হইতেছে না যাই হোক আশা করি কামব্যাক করবে না আমাদের থেকে ওনারাই বেশি ভালো জানে কারণ ওনারাই খেলতেছে এর জন্য বেশি কথা বলে লাভ নেই ভাই গুলি But honestly, I mean, we're talking about India. I do read some articles. India is actually very big, and I'm so glad that they finally made it. কাজই কই বুঝলাম না ভাই ইন্টারন্যাশনালে জাস্ট সিঙ্গেল একটা প্লেয়ার যদি একটা টিমের মধ্যে জাস্ট সিঙ্গেল একটা প্লেয়ার যদি ডাউন খেয়ে যায় শেষ টিম কুকুরের মতো রাশ দিবে খেলাই শেষ ডাউন বাইচা থাকে এটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা ফাইটে Just take a look at the comment sections. Most of our viewers are Bangladeshi, Indians. They're everywhere. ঠিক আছে তুমি আমার সাথে সহমত শেষ সহমত কিসের জন্য গুলি গুলি ভাই আজকে কয়টা টোটাল ম্যাচ হবে আজকে 10টা ভাই আর 6টা বাকি আছে You know what? We're definitely going to be going to the finals. What are you expecting? Because Lucifer, after the next match, you're going to go back to Cassie. You can see some of the comments there. Vitality, I mean, they've definitely been performing well. So far today, 8 placement points every single match. ওদের হোল্ড করে সেকেন্ড সবাই মেরে ফেলে ওরা হোল্ড করে থাকলে পারবে না তো ভাই জানি না রে ওরাই ভালো জানে ওদের কোচ কি বলছে ওরাই জানে ওদের মাইন্ডসেট কি ওরাই জানে আমরা কিছু জানি না I think while we were already mentioning and you spoke about one is there, what about two, and now the third one's entered into the question. This man's greedy. Maybe we want to take it all. That's what we want to do at the global stage here, and I think it has been
coming. It's a pressure that was there on everybody's shoulder, and they had to step it up, and it had to be the IGLs itself. These long-range sniper players, and that's what I was mentioning. KD got, look at him, 10,000 plus damage is what he's delivered. You mentioned about that. That is crucial. When your IGL is able to take off so much burden, the players are able to play freely. That gives them those chances, and that's the reason Shoto went all out in this game, if you saw. Absolute cinema. Shoto to mane hoder IGL na. But it's pretty much exactly what's currently happening with this squad. On the opposite side, we had Nepal, and they were able to perform pretty good in the last match. But we did see something out of Nepal, Neptune. And that was they might have been playing it too passive, considering that when we're talking about tag, they have 62 points just from eliminations. That's more points alone than what Falcons currently has. And I feel like, correct me if I'm wrong too, the lobby feels way more aggressive. আর আমি খালি প্লেয়ার হিসেবে আছি ভাই, আমি টিমের লিডার না যে কে থাকবে কে থাকবে না এটা কিছু ডিসাইড করব। More difficult for them. For Nepal, I know আমার they're এইগুলো বলে লাভ excited নাই। to be in here. Day number 1, they were showing up, but now this can potentially be the last day, so they are just আমি bringing it জাস্ট all out. সাজেশন করতে Hopefully they're পারবো, not that ওনারা pressure. ওনাদের বেটারটা করতে No পারবে, camping, আমাদের no থেকে playing ওনারাই it ভালো বুঝবে। slow. Take notes after what some of the other teams are doing. Make sure you get those eliminations. Tash, Bunny, Husky, this is your last match for today, and I know you guys are excited for it. Super excited, and in fact we are now officially at the halfway point of the survival stage here in Paris, France. Again, it's South Asia Day. More specifically, the Indian teams, like the panel pointed out, all 3 of them have gotten a booyah under their belt. Total Gaming IQ with 1, SAUL Esports with 1, and Team Apex Gaming with 3 in total so far on the world stage. Better than all the other regions we've seen so far. And I gotta say, we are starting to see the hierarchy, right? The hierarchy in the food chain. The top 2 teams, TAG and Vitality. And then the big separation before we got to Team Falcons. So if this continues, it's gonna be slightly more challenging for teams like Team Secret, DRS, and everyone else to catch up. You know, this is where things get super interesting as well. Because you know that the South Asian teams want to continue the streak, but at the same time, after seeing the comments, right, everyone's super excited. ভাই আমাদের ব্যর্থতা এটা অস্বীকার করতেছে, অজুহাতে দিতেছে নাকি আমরা ভাই উইক শেষ, কি করার করেন। And from what I've seen so far, South Asia not only is streaking, but they're also on a very hot streak. TG and Lion gonna drop off at the same time here. Villa takes a bit of chip damage. Gonna drop off at the very top of this watchtower. But for now, being able to reposition where Shanky will be able to get knocked down here. Still very methodical. ব্লেড ড্রাগ হলে সব সম্ভব ভাই, একটা প্লেয়ার দিয়ে কখনো ইন্টারন্যাশনালি একটা প্লেয়ার খেললে হয় না, ফুল টিমেরই ভালো খেলতে হয়। এখন উনি মারতে গেল, পিছনের 3 জন গায়েব হয়ে গেল, তাহলে উনি একা মারবে না? সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে কথা বলেন। ফুল টিম যখন বেঁচে থাকবে তখন একটা প্লেয়ার শাইন করতে পারবে, বা ফুল টিমই শাইন করতে পারবে। ভাই চাই না থাকলে মারবে কিভাবে? শেষ কে ওয়াট পেলো? Because of their earlier expedition, will be the first team to get এসএসটি লাগাই দিছে ওইদিকে। আল্লাহ, আবারো খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এটা কোন নাম্বার ম্যাচ চলে? Situation. Lion already is so good on fire. Gonna have to take up their next matchup here. Team Secret managing to be able to just equalize here, bringing that teammate into the game. Even PLS1 somehow getting one more member to the name. Lion, though, will be rallying back. Joker has been so good on these long-range fights. PLS1 forced to move away and straight into Joker's crosshair. And Joker not only getting a knock, but also another elimination point in the bag. And this is a great start for this team. A bit quiet early today, but this start should propel them in terms of momentum forward. Incredible stuff so far. I mean, it started with them basically almost getting a full wipeout on TG, and they sort of converted it into a team that picked the pieces. Sorora actually eliminated Della, so the backstab train continues. The same backstab train. The team tailing behind Aurora Gaming is actually TAG that ran into them early on. So it might just keep on paying forward right now. Interestingly enough, this area is just so hot right now. It feels like everyone that just meets up with Lion is just falling like flies. Great shot onto Zeus as well, not aware where Joker has been holding on.
And I have to say, this hold and positioning coming in from Lion allows them not only crossfires, but also be able to go for these trades in case need to be. But Jun is rallying back. He wants to start something here. Wants to be able to flush away Joker from this corner. Forced to move away, takes a bit of damage, but also being able to bring Zeus back into the game, but pays for it with his life. Yeah, Jun actually beat Joker in that. So a positive outcome. The chrono time turner slightly late. That's gonna potentially cost Azrael. Axel though trying to back up his teammate. Lands a shot. Always reliable as a pillar of Aurora Gaming. Now the rescue mission begins. He's Games King. That's the tag. Give it second in a row. The Axel going big right now. And Jun back into the equation. Aurora Gaming stand tall. This is looking real. এক্সাম্পল হিসেবে লায়ন রে দেখেন, ওদের প্লেয়ার দেখেন ভাই, পাগল একটা প্লেয়ার, টিম দাঁড়াতে পারতেছে না দেখে কেউ মারতে পারতেছে না। Almost like a pizza cutter shape if you think about it. Be able to play off one another here. Lion just now was the team to start off hot, and now they are the ones trying to just run away for dear life. As for DRS now in trouble, the Valentash used, and TEC being able to just really reap the benefits here. But they're not done. They know where Takuri and Pratik are. Force them away with the utility. আপনারা যদি কারো ইমপ্রুভ চান তাহলে ওনাদের পেজে যায় কমেন্ট করেন বা ওইদিকে যে কমেন্ট করেন, আমার বলে লাভ নেই। আমি যে সাজেশন দিতে পারবো, আর সাজেশন এগুলো এখন না, অনেক আগেই দিয়ে দিচ্ছি। আমার কথায় কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না। এখানে কি দুই টিমের ফাইট হয়েছিল? সাথে ফাইট হইতেছিল, আবার এরা ঢুকছে। From the game as well, the double sniper setup from Team Vitality paying off. ভোল্ট মারছে চলে আসছে। Completely uncontested in the situation, and it's also pretty unfortunate that TEC didn't have an answer to that. Dela gets to the vending machine. The revive train will start. SAUL doing the same as well. They did run in the team secret. ধন্যবাদ ওয়াহিদুল ইসলাম ভাইয়া, সবারই সাপোর্ট করেন। ওয়াইফাই এর সাপোর্ট। Not for SAUL, TEC removed. What is stuff happening right now? বাদ দেন, এমনি এক্সপেকটেশন রাখি নেই। না আমার কালকে ভালো ছিল, ভালো খেলা এসএইচ অন্তত ভাবছিলাম হালকা পাতলা ভালো কিছু করবে, বাট এসএইচ কি জানি ঘুমাই গেছে। ভাই এতটুকু পর্যন্ত ওনাদের খেলা ছিল, এতটুকু পর্যন্ত ভালো খেলছে, এতটুকু কি অনেক? আগের বার হচ্ছে ভালো কিছু, আগের বার থেকে ভালো খেলছে অবশ্যই। বেটার লাক না ভাই, নেক্সট টাইম বলবো না, বেটার লাক বেটার লাক। Giving some extra points. The very least Shiro is still alive. Just go for a reset, bring back the teammates. ভাই লাকটাই খারাপ, অল টাইম থার্ড পার্টি জুর ভাই, এগুলো কেমন কথা বলেন আপনি? তা লাকের মধ্যে পড়ে না। Trying to run away, I believe he বল করলে থার্ড পার্টি হইলে সবাই জানে, আপনারাও জানে। অনেক কিছু হয় ভাই মেজর মধ্যে যেগুলো আমরা জানি না, ওনারা জানে আমাদের থেকে, ওনারা বেশি কিছু পারে। Joker out in the open, and Jun finds a shot here. The rest of his teammates from the side of Lion, they don't really have the clearest of angles. As Axel pins down Dela. Separation done very, very well. Aurora Gaming isolating the individual players. Drip Tyrant out, Games King flushed out into the open. Tagged again. They call for Jun to turn around, and Games King gets knocked down. Another just rush forward. Joker that somehow managed to cross over, but could be dangerous as Dela here joins in on the fray. Aurora, two members going to be marking him, going to cross through together. Too much damage dealt, and even onto the other side. Joker not able to hold on. Yeah, unfortunate for Joker, he got hit by the thrill of battle as well, I believe. The A124 to disable whatever abilities that he has. এটা শেষ ম্যাচ না, বাট বাংলাদেশি টিম কোয়ালিফাই করতে পারবে না, এটা সত্যি। They started off good with multiple eliminations, but ever since then it is nothing but a whimper. অনেক পয়েন্ট লাগবে, এটা ধরেন মিরাকেল লাগবে, অনেক কুকুরের মতো মারতে হবে। ওনাদের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হয় না ওনার কুকুরের মতো মারতে পারবে, ভাঙ্গা পড়তেছে লাগতেছে ম্যাচ খেয়া, অটো মরে যাচ্ছে। The stars align this game, we might see that record again. Vitality now firing on the Straw Hats. Yeah, and aggressive as heck as well. The Straw Hats forced to move away into a tiny corner of that zone. But Vitality wants to go in for that chase. Koja always out there with the opening.
And the Straw Hats were just not ready for them in that cross down. No reaction means space given to Vitality to be able to just rush forward here. Big stretches through Valor. Perfectly done for a double. And the collapse is so good on the Straw Hats. Possibly not anticipating how aggressively Team Vitality will be able to just overcome them. And this was something that I believe Neptune and Lucifer discussed earlier on. The Bond of Eclipse in the hands of Koja as they changed their playstyle from not having just double snipers but having a very aggressive front. So the Bond of Eclipse plus the Radiant Dash, you break down the glue walls and you use the Ray ability on your enemies. It instantly erases them from the fight. And they are making really good on that. And I remember talking to Ma'ao, and Ma'ao said this is probably a Clash Squad exclusive, but Team Vitality are trying to bring that potential into Battle Royale. So far, the results have been positive. Bit nervous with this rotation coming in from Team Vitality. It does cross by SAUL. Could potentially run into Team Secret and GD as well. So, since all of them are on this one vehicle, I'm just worried it's gonna be not so great for them, but I don't think they're gonna be caught out quite yet. Regardless, as we go straight to the circle here, there's just so many teams there where Vitality is. And I think they're a bit aware that someone might be close by. Just checking back on the radar, TAG making a very, very late rotation this time. Coming in from the south side. They've been doing this for the past few rounds, but this time the pace is slightly slower than what we're used to. Vitality against Secret. Another rematch now on the mountain, on the hill. Vitality opting to go for the low ground. And that means that Team Secret will get a bit of an advantage as the blue zone closes in again. But even for Team Secret, they don't really want to push the advantage. Relying on the UAV to scout out for intel, as both them and Vitality part ways in opposite directions. No one really wants to commit on this fight. And TAG, this rotation is just looking really rough on them as well. You start to see SAUL putting in a bit more pressure as they try to rotate into the area. They do make it in there though. And this is where things get interesting because Noor currently doesn't really have the support from his teammates. Troll out there in the open. So they are in a position to trade off one another. And on top of that as well, you can see Vitality definitely hearing the sounds rotate over toward them as well. Look at this split from TAG. They definitely know that there's a third team around. Because Troll was stolen away. Bit of a boost, just enough to get into the safety of his teammates. The warm embrace of the glue wall, rip-timing them out from Joel. It's going to catch Tahyunjan on the cross. Another one out. Now TAG out in the open. The Chrono Dome keep them alive and healthy. TAG forced to backtrack and retrace their step. The captain now down, Sibank gets the confirmation here. Tahyunjan found by Joel. Get a double snipers from angles that are obscured. TAG into the dense, the hornet's nest. Diggs does get taken out. But can the star of TAG make magic happen? Shoto down low, Koja full health, explosive in hand, up close raise, Joel again with the pick off. TAG out. Yeah, and it's loud down there, especially since TAG has been an unstoppable force for the last few maps. And Vitality very happy with this outcome, really doubling down the situation. But now they are in trouble. Don't have space in the zone and pressured by the Falcons as well. We've definitely been waiting for the right timing to stop the rampage coming in from the Hornets. Ligar থাকলো কিছু হইতো না আসলেই ভাই Falcons have been quiet so far. Only 3 eliminations on the board, but যা বলার কালকের আগের দিনই বলে দিছি ভাই I think after the past 2 rounds where the aggression ended up being detrimental to them, they are now trying to play for the late game. They're going to run into Lion first. Not the first encounter, but Lion has bested them early on, I believe, on game 2. Pina, good angle. Limit wants to join him as well. Blue zone, it's going to hurt both them and Lion, but Lion is looking to get into the circle as quick as possible. Barely alive at the end of that, on fire, making sure to put in that pressure. Joker as well, taking a lot of damage, but nice shot coming through here, knocking down one of the members from the Falcons. So the Falcons, not only did they try to pressure, but out of all of that, losing 2 members in that process.
being able to get into the zone is going to be painful, but they still shoot back here with one of the members of Lion dropping into their pockets. But Joker will pay for his life. Nina knocked down as well. Both teams just hitting each other and paying the price. Unfortunately, in this case, Vitality match অনেক কিল করছে ভাঙচুর চলতেছে Vitality do it again on the biggest of stage. Recovery done by Lion. 2v1 situation. Limit doesn't really have much left in the bank as well. মানে উপরে দুইটা টিমের কম্পিটিশন চলতেছে আর মাঝখানের পাঁচটা টিমের কম্পিটিশন চলতেছে আর নিচের দিকের গুলোরও কম্পিটিশন চলতেছে There's no chance there. Della finds the 11th point for the team. We only started to see নিচের দিক দিয়ে Falcons come কম্পিটিশন online just a few moments ago, and as soon as they show their hands, suddenly they're in trouble. না না নিচের দিক দিয়ে কম্পিটিশন মানে নিচের 6টা টিমের কম্পিটিশন চলতেছে But it's the Hornets that still survive till the end. Regardless, কাছাকাছি আর times are taking shifts of the zone is coming. And Vitality really taking their time knowing that Team Secret is close by. Lion somehow still surviving as well through that দূর ভাই বাদ chaos. দেন এগুলা নিয়ে কথাই বলি না বুঝছেন জিগুবে উদয় উল্টাপাল্টা কথা বলেন না সবারই তো সেম ছিল রে ভাই উদয় এখন যা কথা বলবেন সব এক্সকিউজ এবং এক্সকিউজ হিসেবেই ধরবো কোনো কথাই বলেন না কোনো কথা না বলেই বেটার সব টিম তো সেম টাইম পাইছে টাইম বেশি পাইছে কারা যারা ফাইনালে গেছে অলরেডি ওরা আসছে এখন যারা খেলতেছে এরা সবাই ইকুয়ালি টাইম পেয়েছে সব ইকুয়াল সব টিম ইকুয়াল Like a desperation play in terms of that rotation. Team Secret very happy with this outcome. Gonna try to take this fight up against Gun Dynasty. আরে আমরা কথা কি বলবো কথা বলার মুখ থাকলে তো বলতে হবে রে ভাই মনে করেন আমাদের মুখই নাই Making sure to hunker down. But as fast as the glue walls were set up, মুখ it is broken with the valiant dash forward, but will go down. To Team Secret, ready to receive, rushes forward and crunches them one by one, completely overwhelming the rest of Gun Dynasty. Abigail the Prodigy in the name of Tikoi as well. They did get rid of Hwangam. And that's pretty much it. JD now stuck in a rock and a hard place. Intervention coming in. Aurora, they want to join the fight. Party's not a party without a Malaysian team. 12 eliminations on the board. Something that was highlighted early on. When they get the second win, they might be able to do it. Tikoi steps on the landmine. Nan goes down. Tikoi to follow. Aurora reaping the rewards and making 16 and counting. They're just so aggressive and great timing as well. Different aggression seen throughout the entire day. Lion surviving as a two just barely alive. Della will be the last one standing. They can do this. There's a very good chance. মুখ নেই তো খালি Waiting in the corner. I think Aurora has done it right. The first booyah for Malaysia on the world stage. There it is, Aurora Gaming. guys. 4 years in the making. And here we are, Aurora Gaming locks in first booyah in 4 years for Malaysia. Incredibly tough. Must be great seeing this from them. Definitely a team I would say that is the epitome of taking it step by step. A rough map one, it's okay, go again. And slowly throughout this day they start to lead and start to improve and getting it finally in map 5. And once more, the story of the survival stage up to the halfway point has been the proving grounds of the hopefuls. Aside from Vitality, every of the other favorites have been casted aside temporarily. We see India get 3 booyahs in a row, and then Malaysia adds themselves onto that name list. The only constant is still Vitality, but I think the bigger threat now are those who are hungry for that trophy, and we are seeing that on the main stage. And you know what's crazy? We're only at the halfway mark of the day. There's still time for these teams to just really come together. We've seen so many last-minute aggression come online, last-minute changes that really changes the trajectory of this team. Aurora in this particular map really took it round by round, really take it fight by fight, and somehow being able to come up on top. Let's see what they have to say throughout that game. Let's go. Go maju. Mentality kita. Let's go, bro. কি রে নোব্রু দেখলাম না Take your time, wise words
One step at a time. You got 5 more rounds to go, Aurora. You can do it. There is hope. And I think, you know, when we saw Aurora get off on a good foot this round, I did say, when the stars align, Aurora can do it. They've set the record yesterday. Why not today? It's not a record-breaking round, but it's certainly enough to put them back in the conversation to contend for the top 4. First and second, still hard to break through for now, but we have 5 more rounds to do that, right? Who's to say by the end of this, Aurora is not going to be in first place or any other of these contenders. The match standings tells us that Aurora has gotten 30 big points, the big 3, and that is an incredibly advantageous boost. Yeah, should be able to boost them forward just a little bit more forward. But Vitality and Team Apex Gaming is still going to be very, very hard to beat. The discrepancy of points between the second place and the third place is a lot after all. But once again, if you're able to go in huge in one of these maps, you are able to really play that catch-up. And in Free Fire, anything is possible. There are games where you just go out a little bit too early, maybe 0 points, and the next you're just suddenly getting over 30. And I just gotta say, that match standings is the projected match standings for a lot of our fans before today happened. Right, with the SCA teams in the front and everyone else on the second page. But hey, crazier things have happened. This is the halfway point. We got more games to come, and we'll be back in just a bit. We book Esports World Cup. আর কয়টা ম্যাচ আছে? আরো 4টা ম্যাচ আছে, 4টা। আরো 4টা ম্যাচ আছে, 4টা। All right. Give it up once again for Aurora. First booyah for Malaysia, 4 years in the making. Now that is amazing, and that is exactly what EWC is all about. The surprises, the suspense. I am so happy for them, Yunsul. Yes, totally happy for Aurora Gaming. Since this is the first booyah, finally we can see a comeback from Malaysia teams, and I am so happy for that. But I must talk about TAG. Souls or overall Indian teams, they are on fires today. We can all see that. And if I remember, maybe currently they're at the first ranking, right? Yeah, this is the surge of India because this is the surprise that we needed when it comes to the survival stage. But let's go back to Aurora for a little bit, okay? That fight, that last circle was so amazing. I mean, going against a Lion and of course, going against a team that is more favorable is always a hard thing. But they had the high ground, the first booyah once again for Malaysia. The positioning and the way they're reading the game is just so top-notch this time. Exactly. They move very stable. All of their gameplay, game theory, even the teamwork is very perfect during the game. And we can all see the effort that they all put out. And overall, of course, we have to say, Aurora Gaming, after 3 days, this is the 3rd day, right? Yeah, they have been doing the best, and finally they got something sweet for themselves. Yeah, but we're talking about your team for a little, can we? Sure. What exactly is going on with Team Secret? Your team keeps clashing with mine, Fatality. I mean, yeah, we have been seeing Fatality consistently making it to at least top 5, but can you just please stop bumping into our team? Hello. We only got 4 slots, and my team is suffering trying to get that slot as well. But I do understand your frustration, of course, because we're all trying to get a slot. But at this moment, as you can see, Team Secret is still playing their best, still very stable, not trying to mess everything up, especially Tegui. As you guys can see, a very crazy kid, trying to have fun in this tournament, and of course, but at the end, overall, I still can see that them still having some
Arrow still having some issues, but I think after this game, they're still fine to top 4. Yeah, overall nothing happened. But why do we always meet Team Vitality and Team Secrets? That always meet in the circle. That is my question too. But hey, you saw the map reveal. It's Nextera. Nextera is our next map, and I think this will be a great place for the Southeast Asian teams to once again show them what they're made of. Now, I think it's time for us to go back to the casters. Yes, and let's go back to the caster. Kilo Zico bhai apna Apple ladies and gentlemen, boys and girls. My name is AJ. I'm the Mustachio down here with the one and only Lucifer. We're going to be bringing you guys through the final 5 games of the day. The next map's going to be Nextera. This is where your frontliners are going to shine. This is where those shotguns, those M590s, those Mag 7s are going to come alive, Lucifer. Next up, we saw Team Apex Gaming already get a booyah today, and now we're going back to it, the randomized map, and Nextera should be a place again. South Asian teams find their victory, because on the other end, Southeast Asian teams are fighting amongst themselves, trying to take away the points. The South Asians are trying to rally. Yeah, it is everyone for themselves at this point of time. Yes, we can rally together as a nation, but out there on the battlefield, ICU, I only see points. And you are absolutely right. Team Apex Gaming scoring a massive booyah, 34-pointer on Nextera. And after that game, they haven't really been looking like that major run just yet. Let's see if or not they can jump back to that. Solara wasn't too bad for them, but Purgatory really tested the squad. A early exit from the lobby, only picking up a total of 6 points. So if there's anywhere to recover, it is here for Team Apex Gaming, because it has been a fantastic start, but they cannot slow down just yet. They need to solidify their spot in the top 4. You saw the favorites, and right now in the most eliminations, it's KD God at 221 being the agile and also doing the heavy lifting. And yes, they have to continue it, but for the time being, it's going to be at Intellect Center, a clash between 3 squads, Toll Gaming, Lion, as well as Vitality. And Vitality have been fighting since game number 1. Yeah, not looking good here. Dix, one of the final players to actually land. Still got the mini Uzi in the hand. Joker, on the other hand, depending on his stealth fights to quickly back away from the engagements. Koja finding a knock onto Della. And Shanky saying, nope, this is not for me. Although he does have a good gun in hand, they don't want to take those risks just yet. Looking to quickly reposition out there as Lion tries to overwhelm the rest of the players on the side of Vitality. Dix taken out of the equation already. Koja bleeding out, and Joel says this battle is just not for me. Lion, Games King, we spoke about it. He's picking up pace, gets the confirmation on the players fallen of Vitality. On the other end, SHUL bringing their very start. That's picks on Straw Hats. Now Toll Gaming might be late, but they are there to strike. It's going to be Aztec on Games King. Puts him down, shipping in the confirmation very soon, and Joker has to tuck his tail and make a run, but he's moving in the same direction where they pushed their opponents earlier. Absolutely solid play here from India once again. Total Gaming looking to take over the situation. Aztec though down on the ground. Nobody can save him just yet. Della comes in for the Punisher. Time Turner was pulled out, but it's the Indian squad that uses their Time Turner against them. Shanky popping in and out. Won't get the charge buster shut down. A double for him, but Water down on the ground. And it's now up to Shanky to save the squad, but he gets taken down. It's Vitality coming back in here for some payback. And India looking to snatch away some solid points. Instead get tagged up and now left with one final survivor. Thankfully, the fight turned in the other direction. It became against Lion. And therefore, Toll Gaming will have a breather, but they have to make a quick run. On the other end, even Team Apex Gaming had to get back their player. So a couple of revives very early in the game of Nextera, and that is bound to happen. A lot of eliminations going back and forth. And Lion another player, that's going to be Team Secret. We already saw Conchita as well as Yunsul trying to look forward to steer their teams in the direction. And it's Team Secret who have now started it off. This is the replay. Bumped into Straw Hats, and unfortunately, Xtrov just did not manage to get away from that situation in time. The VSS in the hands of Manu more than enough to sort that situation out. Wolvin though caught in a tight little spot here. Shoto dropping by to see if he can help out his buddy. And it's a wild, wild west out here. Wolvin getting his glue walls broken down. Zuez wants those shots, but it's now a 2v1. Zuez has to back away from this battle. Azriel looking for that flank. If he can find this position, he might just be able to punish the Indian squad. He's on the back lane. Azriel has no idea about it.
finally had to put up a glue wall to stop that. And now Shoto, who was on the front line, will be shut down by Zuez. Wolvin wants to still pick the acceleration, and Zuez is making mark on Team Apex Gaming, doing the damage. Sahiljan is also caught out. He'll be put down. And Aurora, who just got the booyah, are continuing their elimination spree. But fantastic play from Sahiljan. He already brought in those revives, so the squad will survive to fight a little bit more. Now it's all depending on where they find the drop on the way back in. Gun Dynasty, a team that has definitely been struggling from the start of the day, looking for a major recovery. Can they use this game to do exactly that? David taken down. Vinet's out as well. It's all up to Benel, and the super savior of the squad does it again. Always bailing the squad of Gun Dynasty. It's been Benel. Not just doing the eliminations, but also bringing them back into the game. That is a lot to ask from Benel. While he already gave his everything on day one, and that is the reason I feel like Gun Dynasty have not found their best yet. On the other end, DRS, they always cause trouble for everybody in the lobby today. And now against Falcons, Pratik getting close. Can he put him down? Maybe Pratik who puts and confirms him. Yeah, beautiful advantage there for DRS. We have the numbers to take on the Falcon player. Now TC with one wild player moving towards the vending machine, looking to see can help out the rest of his team members. It's a triple revive. He sacrifices himself for that revive, but it was well worth it. ভাই ম্যাচে আইজিএল গিট করে নাকি কোচ গিট মানে কি রে ভাই আইজিএল বর্তমানে হচ্ছে ব্লেড আর কোচ হচ্ছে ডিউকার আর এসএইচের আইজিএল হচ্ছে এক্সপ্রোভ মেবি আর কোচ কে জানি না আমি কোচ বলে রিভিল করবে না ওরা করবে পরে বলছে এরকম কিছু একটা শুনছিল finds another, and that's going to be PG Packet. the last one going out. That is Total Gaming out of the race, and the very first team here on Nextera. Total Gaming just not seeing the brightest side of their performance at this point of time. But we still do have 4 more games for them to run through. কিন্তু তাও আমাদের কথা বলা উচিত না ভাই বাদ দেন কথা বলেন না আপাতত ওদের দেশ ভালো খেলতেছে আমাদের দেশ ভালো খেলতেছে না ওসব কখনো খেলেও নাই মাউস আইকনটা সরান সরি ভাই দাঁড়ান এক সেকেন্ড মাউস আইকনটা সরাই ফেলি ক্যাপচার কার্ড সরাই তোমার আইডল বলে দিছি এখন তুমি একটা লাইক করো এভরিবডি সবাই একটা লাইক করো ওরে ভাই আইডল মেডল কি ভাই গিট না গাইড করে কে গাইড করে হচ্ছে কাফি ব্যাগ গাইড করে ওনাদেরকে মেবি And this is what you need to see out of Nepal if they want to climb the leaderboard. It has been a rough day for DRS. The best game we've seen out of them so far was Solara with 14 points, but 14 points is just not enough to really make your way up towards the top. You're looking at the top 4 teams making the qualifier into the grand finals. Don't have many slots available. Team Apex Gaming 5 eliminations in hand so far. ভাই আরেকবার যেটা বলবে গালি দিয়ে দিব ভাই একদম গালি দিয়ে দিব আমি মাথাটা গরম হয়ে যেতেছে এখন না এই যে কমেন্টে বলতেছে না যে আমি থাকলে ভালো হতো হ্যান তেন এগুলা না 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 সেটাই বলতেছে ও নিজেও বলছে it happened in the previous games as well where SATUL ended up getting their booyah but Wolvin now chasing Troll. Today it's not been Troll's complete day. We saw Bunny a lot more expressive. Wolvin on the other end, he has found eliminations for the team and now running right to the race with Troll. He's only putting glue walls, but it's not going to work out. Tiger surrounding him, but Jack, he helps out somewhere, and Sahiljan gets taken down. Now Troll has an opportunity. Wolvin gets closer, and Wolvin trying to shut him down, and Troll will fall. But there was an exchange again. It is Jack. They are evening this balance. 1-for-1 elimination traded off. Yeah, beautiful positioning by the tag players. না ইন গেমে তো ইন গেমে আবার কিসের গাইড কি রে ভাই ইন গেমে গাইড কে করবে আবার
will find a wild one for himself, but unfortunately, in game IGL তো বললামই ব্লেড ভাইয়া take him out of the equation. Vitality not in a in game spot leader to হচ্ছে take the ব্লেড fight, but they'll try to force it because Nyx just can't run away just yet. Joel with the cover from up top. Unintentionally, Leon has just blocked away all of those shots with their positioning. And Vitality will be outnumbered here as they take the fight. Sibeng has been spotted out from afar. He's got the Morse. He will be able to get away from the situation, but can he find a vending machine for the rest of his brothers? Because they are about to fall. ভাই ওদের পটেনশিয়াল আছে বুঝছেন EWC তে আগেরবার যখন গেছিলাম ইভোস আমাদের নিচে ছিল মেবি কোন ম্যাচে জানি দেখছিলাম তাও মানে ওদের ভিতর আত্মবিশ্বাস থাকে যে না ওরা কোয়ালিফাই করবে এবং ওরা কোয়ালিফাই করছে এবং চ্যাম্পিয়নও মারছে কিন্তু হ্যাঁ এটাই আর আমি তো কালকেই বললাম মাইন্ডসেটের বিষয় সবকিছুর বিষয় তো কালকেই বললাম আপনাকে আবার নতুন করে কি বলবো সব দিক দিয়ে পিছিয়ে ভাই But just a tad bit entertained by Vitality and Joel. He could not get off the top spot there. Just tried to play a little bit of a advantage with that high ground, but he gets caught out. But now, as Lion try to rotate in, they're going to have to face off against the Falcons eventually. Team Secret versus Gun Dynasty. This is going to be a কিন্তু খারাপ লাগলেও ভাই অনেক কথা সত্য বুঝছেন অন্ধবিশ্বাস চোখ বন্ধ করে সাপোর্ট করেন না আগে দেখেন সামনে কি হইতেছে সবকিছু দেখে তারপর বিবেচনা করেন so close to the top 4. They not only need to survive, but they need those points. Blade dealing করে ফুল রাশিং পটেনশিয়াল আছে না সারাউন্ডিং এরিয়া সম্পর্কে আইডিয়া কম থাকে রাশিং এর সময় স্পিকার অর কোটস আইডিয়ালিং করে ব্লেডের উপর দৌড় ভাই এরকম কিছু না ওনার আইজিএল ওনার এক্সপেরিয়েন্স বেশি আছে বাট উনি যদি থার্ড ম্যানের জায়গায় থাকতো তাহলে বেশি ভালো হতো আই গেস মানে এটা আমার নিজের মতামত আর কি টিমের মধ্যে আর কেউ নাই যে আইজিএলিং করতে পারবে আর উনি কার উপর ধরেন ভরসা পায় না যে আইডিএল দিবে এরকম কিছু একটা টিমও ভরসা পায় না কার উপর হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই সমস্যা বলা যায় এটাই সমস্যা বাংলাদেশের মানে উনার থেকে ভালো রাশারও নাই বলা যায় আবার উনার থেকে কি বলতাম ভাই কি একটা বাজে সিচুয়েশনে পড়ছে ভাই বলারও নাই করারও নাই কিছুই করার নাই মানে ওই যে বললাম না হাত পা ভাঙ্গা মুখ টুক নাই একদম চুপচাপ একটা পুতুল একটা দাঁড়ায় আছে এরকম একটা অবস্থা শোপিস বলা যায় শোপিস বলতে আমি বুঝেছি নিজেরই বুঝেছি ভাই ওনাকে বলিনি গায়ে চিড়ে করিয়ে দাও আবার later in the day but because of that small gap that they had in the early games they could not make it to the top 4 and right now that is also the trouble they're facing. Team Secret they're slowly taking strides which is working in their favor and they need to make sure ভাই আমি তো আগের বার ছিলাম ভালো করি নাই কেন বলেন অন্ধ উল্টাপাল্টা কথা বলি না বুঝছেন আমি খেলছি ফিল্ডে সব কিছু জানি ভাই আবার এইগুলো বলিয়ে দাও you can bet on Team Secret to do that but I have to say this has been the best match so far for Gun Dynasty 10 eliminations and counting. Katie God with a wild AWM shot from afar and Lion as expected spending too long outside the zone and now with the lightning zone called upon them as well it's going to be tough not just to survive but to find those revives for the squad. We'll have to see how Games King manages this situation. DRS on the other hand losing player after player the shots coming on through ভাই উনারা ম্যাচ দেখতেছে বুঝছেন উনারা ম্যাচের সামন দেখতেছে উনারা উপর থেকে ম্যাচ দেখতেছে না এর জন্য আমাদের থেকে উনারা বেশি বুঝে উনাদেরকে কেউ জ্ঞান দেন না ভাই উনাদের কোচরে একটু জ্ঞান দেন but Straw Hats as they're making a run they will be soon meeting Team Apex Gaming. With Team Apex Gaming they have their quick attention towards Vitality. Extra GD marta se balti hai to match ta khai the zone's also closing in
তাও সব ভালো খেলতেছে দে আরে লিমিটেড তোর জিডি মাইরা দিল ভাই Unintentional assist there from Gun Dynasty and Team Apex Gaming saying thank you very much sir. ওইসে ভাই যতটুকু খেলছে না ভালো খেলছে এতটুকুর জন্য সাপোর্ট করেন এক্সট্রা এক্সপেকটেশন রাখিয়ে দিলাম সামনে বার আরো ভালো হবে সমস্যা আগের তুলনায় ভালো হচ্ছে না টিসি তো মনে হয় বাচ্চা আছে না looking absolutely strong for the team now. Team Secret they spent a lot of time in this কই আছে এটা তো দেখতে problem is now ওই যে আছে ফুল টিমে আছে ভাই কি কোন ওই যে জোনের এই যে DRS to get into the next না জোনে আছে ওনারা দেখা যাক ভালো একটা কিছু হইতে পারে এই ম্যাচে যাইতে পারবে নিচে টপ 4 এর জন্য ওনাদেরকে ভাই এই ম্যাচে টপ 4 ও যেতে পারে যদি ওনারা একটা ভালো কামব্যাক দেয় আর কি অলরেডি 4 কিল আছে আর টপ 4 বাদ দিলেই ভালো করে পয়েন্ট দেখি নেই ভাই অনেক ভালো করে খেলতে হবে বুঝছেন কুকুরের মতো মারতে হবে আর মাত্র 4 ম্যাচ আছে এই ম্যাচ বাদে 7 ম্যাচ 6 ম্যাচ 5 ম্যাচ 4 ম্যাচ এরকম বলে যাইতেছে আমি SHUL to get a takedown. এই সাইডে ওভারলোড দিচ্ছে একটা চান্স করতে পারে আমাকে বুঝিয়া Shutting down the Apex Predators themselves from India. Team Apex Gaming out this time. Team Vitality is knocked out as well. And Falcons up against Team Secret, who turned the tables on them, but Limit single-handedly shutting them down. এই ম্যাচে জিডি ভাঙা ফেলতেছে একদম এবার কি বললেন এটা এসিটিএল ভালো খেলতেছে জিডির পেন খুলে ফেলছে এসিটিএল কো আও ভালো খেলতেছে তাইলে ও কুতুসা ভালো পজিশন আছে চান্স আছে যদি অরোরা আর ইয়েরা ফাইট লাগে বাট এসিটিএল এর পজিশন বেশি ভালো উনাদের প্যান্ট খোলা অবস্থা ওরা যদি রাশ দেয় তাহলে হয়ে যাবে কিছু একটা ওরা মেবি রাশ দেবে এদের উপর ওরা মেবি রাশ দেবে ভাই আমি যদি নিচে থাকতাম আমি রাশ দিয়ে দিতাম যখন এরা ফায়ার দিত উপরে দিতেছে রাশ দিচ্ছে মেবি রাশ দিচ্ছে না এখন আর দিবেও না এখন দিবে না ওই টিম চলে আসছে না করে না এই ম্যাচ ভালো খেলবে ভালো খেলতেছে এই ম্যাচ খেলতে দিন ভাই ওদের SHUL they might have let Aurora walk past taking advantage of the zone but they need to make sure put a stop to Aurora because of the high ground advantage that in Esports Club they cannot climb it they have to traverse around it and that's what they're planning to do. Aurora want to spot either Titan Esports Club or SHUL who would make a jump for it because right as ahead of the game is Aurora. The distraction now Titan Esports trying to call SHUL জোনে যেতে পারবে না হার্টটা কেন চয়েস করতেছে বাম দিক দিয়ে যাইতে পারে কি রে ভাই আরে বাম দিক দিয়ে তো যাইতে পারে এই দিক দিয়ে ঢুকায় যায় ইজিলি আমার কথা হলো ব্লেড ঢুকছে কেউ থামবে কে সবাই ঢুকছে আর সবাই ওনার সাথে গেলে তো ওনার রাইখা দিবে না এই যে অলরেডি একজনের রাইখা দিছে না ওই ঘরের ভিতরে ও হইতে পারে এটা না পিক দিছে এখানে কারণও থাকতে পারে ওগুলা প্রেসার দিচ্ছে না উনি বাঁচানোর জন্য হইতে পারে যে ওদের একটু প্লেয়ার ডাউন দেওয়ার জন্য পিক দিচ্ছে আমাদের থেকে ওনারা বেশি বুঝবে তারপরে বাদ দেন ভাই আরে ওপেন ফিল্ডে জোন রে অরোরা ভুইয়া মারা দিব এটা looking to quickly আর যদি এসিডিও লঞ্চ প্যাড মারে তাহলে আবার side of this circle if they need to but they want to see what the move is like from SHUL as well as Titan Esports. You can see the Cassie's electrotherapy connected already between Blade and Rahat. That's going to be a massive advantage here for the Bangladesh squad. But India up top, SHUL refusing to jump off of that roof, but they'll be forced by the circle now. And this is দিছে লা অলরেডি উবার করে দিবে এই ভাই মারেন কি একটা রক দিছে এখন অরোরা ফ্রি বুয়া এটা ওরে
ওরা একদম ফ্রি বুয়া পেয়ে গেছে আর কিছুই না And for Malaysia, they wanted to rise up the ranks, they want to get the points, they wanted to make it to the top 4 and not be eliminated here from the survival stage. The counterparts from Southeast Asia, majority of them have already made it, and what a game again from Aurora. From so many jaws of death, and SATL having the advantage, they still make a rotation faster under the noses of SATL and make it across in an advantageous position. We've usually said about how Axel definitely carries the squad with the sniper and Zuez on the front lines, but this time I have to say, everybody stepped up on the side of Aurora. The game at Nextera was even better than what they showed us at Purgatory. They are on a mighty roll now. In just two games, they've won more than 60 points. How incredible is that? This team, the players have not seen the international stage for so many years, and to make a comeback like this on the survival stage shows us that they truly have got what it takes to climb the leaderboard. But is it going to be enough to squeeze themselves into the top 4? Because they lagged behind in the initial couple of games. Yeah. When we started the day, we were talking about it. Aurora have potential, they have the Axel, but yeah, it's only him so far that we were witnessing. Azriel was really good. Let's hear them. আমরা এখানে বসে গাইজ আমরা এখানে বসে চেয়ারের উপরে বসে অনেক ধরনের সমালোচনা করতে পারি, অনেক ধরনের উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলতে পারি, বাট ওই সমস্ত কথাবার্তার কোনো ভ্যালু নেই, কারণ আমরা তো এখানে গিয়ে খেলতেছি না। তো ওই জায়গাটা একটা আলাদা প্রেশার আছে ভাই, ওই জায়গাটার একটা আলাদা প্রেশার আছে, একটা আলাদা মানে একটা ব্যাপার আছে, এত সহজ নয় জায়গাটা ভালো খেলা। ওরাও চেষ্টা করতেছে, আশা করি ভালো খেলবে, তিনটা ম্যাচে টপ 3 করছে, ভালো আরো তিনটা ম্যাচ আছে, shocker of a gameplay. I mean, not just getting the booyah, right, but the back-to-back booyah on the survival stage when you've got so many other titans in there competing for the exact same thing. Vitality this time, they just could not continue their run, unlike what we saw at Bermuda earlier on in game number 2, and Aurora gaining 32 points through the 20 eliminations and the booyah. We were talking about potentials, right? Aurora showed us that potential yesterday, almost a record-breaking performance, and we thought, hey, this, if pulled off a little earlier, they could have qualified in the top 4 before they stepped into the survival stage. At least here, a couple of the games went away, 5 to be named in exact, but finally they end up pulling their socks and taking everybody down one after another, irrespective of who is against them. We saw Team Apex Gaming, we saw Total Gaming Esports do so much better at the start, and SHUL was lagging behind. But in this game, we saw the twist of fate from the Indian squads. I mean, 17 eliminations on the previous Nextera map definitely put them in the crosshairs of everybody, right? But this time they have managed to step it up once again. It is a beautiful game that they have played in here, but SATL, their journey is not over just yet. They have got ভাই গেমিং এর সাথে ক্রিকেট ফুটবল মিলায় না, বাংলাদেশে ক্রিকেট ফুটবল এদের বইরা বইরা টাকা দিতেছে, ওদের স্পোর্টস এর সাপোর্ট দিতেছে, আর আমাদের কি করতেছে এগুলা নিয়ে কখনো কথা বলেন না, বুঝছেন? Thank you to our caster Yuso and welcome back to the আপনারা ভাই stage. মানে And next to me is PS1 from Team কথা বলার সময় ব্রেইনের মধ্যে মনে হয় তালা মেরে রাখেন, এরপর মুখ খালি চলে। Into our first questions. ইন্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের তুলনা করেন, কি কি করেন ভাই? ইন্ডিয়ার কি আছে, বাংলাদেশের কি আছে, ওটাও তো দেখেন, সব দিক দিয়ে দেখা তারপর কথা বলেন। অবশ্য আমরা বলতেছি বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে, অনেক পিছিয়ে আছে, তো এর তো কোনো ইয়ে নাই, ইকুয়ালি কোনো টিম রে কখনো মানে ইয়ে করিয়েন না। বলতে পারেন যে টিম খারাপ খেলতেছে, বাট তুলনা করেন না যে এরা এদের থেকে ভালো খেলতেছে, এরা প্রথমবার যে ভালো, ভাই ওদের কি আছে ওইটা আগে দেখ তারপর কথা বল। এমনি বল যে বাজে খেলতেছে, এতটুকু পর্যন্ত এনাফ। এক্সকিউজ কেউ দিচ্ছে না ভাই। 100%, very confident. So overall for PS1, we just need to be stable for our mental and also reduce our small errors, and that should be 100% for us to secure the spot in the grand finals. So to the second questions, you came into this event as champions of the C regular seasons, but also the FMVP of the tournament as well, but have struggled. ভাই এরকম সবাই বলে আমি থাকলে এর থেকে ভালো খেলতাম, বা ওই থাকলে আরো বেশি ভালো খেলতো। ভাই ওখানে জেলে গুল যখন লটকা দেবে তখন বুঝতে পারবেন, গুল যখন লটকা দেখবে তখন বুঝতে পারবেন, কুকুরের মতো যখন মারতেছে তখন বুঝতে পারবেন। এগুলো জাস্ট মুখে বলা যায়, বুঝছেন?
Nhưng mà đến với Paris lần này thì có vẻ như là đội của mình đang khá là chật vật ở trong các মুখে trận অনেক đấu কিছু vừa বলা qua. যায় Thì không biết là đội của mình đang gặp phải এক্সকিউজ chuyện কেউই gì দিতেছে না và ভাই chia sẻ với কোনো các bạn এক্সকিউজ vui vẻ được দিতেছে không না ạ? কেউ বাজে খেলতেছে খেলতেছে এটা এটা দেখতেছে নি খেলতেছে এখানে এক্সকিউজ আর কি lần đầu tham gia EWC thì một phần là do sức khỏe chưa đảm bảo nhưng mà kiểu lâu quá cũng chưa bắn giải với nhau nhiều á cho nên là bốn thành viên vẫn chưa gắn kết như hồi xưa. Oh, so I think this is our first time joining the EWC, so that's why it's kind of strange for us about everything. But the second thing is our health is not, it's not, you know, it's not stable at all. So we have to try our best to getting used to the timeline here and everything about our তোমাদের health শুধু as well. সমস্যা And the তোমাদের third thing বলে is দিলেও we have কাজ been হবে used together. We haven't played, especially in the tournaments, for a pretty long time. So that's why our team is not that strong and not having that strong connections anymore. So I would like you to ask you another questions, and this will be my final questions as well. We are having many teams, many C teams in this group as well, but I can see one team that used to be the underdogs of the C, which is Aurora, and now they rise up. So how do you think about them? Because I think that you also have a race with Aurora and Team Falcons as well. আচ্ছা বিডি হাক্স এখন কি করবেন বলেন আপনারা বলেন ভাই বিডি কে কে করতেছেন বলেন আপনারাই বলেন Nhưng mà tất nhiên có vẻ như là đội tuyển mà chúng ta không đánh giá mấy là cao nhưng lại vô cùng nổi bật hiện tại, đó chính là Aurora Gaming đến từ Malaysia. Vậy hiện tại thì Du Xuân nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ có một cái cuộc đua rất là cạnh tranh cùng với Team Falcons cũng như là Aurora lần này. Thì bạn nghĩ thế nào về Aurora khi mà họ có vẻ như là vừa có đó cho mình một cú đúp Booyah vậy ạ? Ban đầu thì em nghĩ là Aurora đã bị loại khỏi cuộc đua top 4 nhưng mà sau hai game thì họ có vẻ là đối thủ đáng gờm mà bọn em phải cạnh tranh. Các bạn có nghĩ là mình sẽ cần phải lên một cái chiến thuật gì đó ngay lập tức để có thể là cạnh tranh với họ lần này không? Nói chung là bọn em không quan tâm lắm tới một tem còn lại, chỉ cần quan tâm tới bản thân mình thôi. Right, that's really good. So overall, we can see that Aurora, at first we thought that Aurora would get kicked off of the top 4, but overall, right now, we can all see that they bounce back really fast, and this is a race, and we can also see that they are very strong contenders to us, but we do not care about other teams. We only care about ourselves, and that is how we rise up once again. So everyone, thank you so much for your listening, and I do really hope that Team Secret can bounce back really strong at this time. Now, let's get back to the studio. ওদের কথা বাদ দাও ভাই যারা উল্টাপাল্টা কথা বলে তারা বলে not granted a test in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Type Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Hello everyone, looks like okay, bombshell. It's a big fan of Apex right now. I mean, what can I say? They are doing so good. They are firing me up right now. Oh, I got this energy over here in the crowd. You guys already know the parents of Shoto. He's doing amazing. Good job with their song. Yeah, good job. He's amazing. But right now I want to talk to you, dude. I mean, what is the feeling to see finally a team from India doing so well in a World Championship? It's great feeling for us, specifically for India teams. We are here after 7 long years at international stage. Back home, everyone is cheering for them, and these guys have made everyone proud back home. So yeah, we are rooting for them, and hopefully they will make it to finals from here. Wow, and what that would mean for India to have an India team winning a World Championship? It's gonna be very massive thing, not only in Free Fire, in the esports community in India. It's gonna be a very massive thing if we win it from Free Fire Ben, Free Fire India Ben না they are already rooting for the boys, for all the 3 Indian Free Fire makes India ওরা আলাদাই বানাই দিছে Free Fire makes India একটা আছে teams who are participating here, and hopefully boys should carry যেমন ধরেন PUBG Ben কিন্তু BGMI Ben না কিন্তু গেম দুইটা একই For real, love that. Okay, I want to know what kind of celebration you guys will do back home if Apex win EWC 26. Huh? Who can you share with me? There would be really big celebrations back home.
But we will be feel really proud if we do বাপ make it এটা to the finals. As of now, we are not yet out of the হইতে পারে ভাই হইতে পারে আবার অর্গের পোলাপান হইতে পারে না ভাই হইতে পারে মুখ দিলে সেম সেম লাগবে It's not good, it's not bad. We are at a even kill. But if Bye, we go bye, on in the bye. finals, we qualify for the finals. And our aim is to end in the top 3 as of আপনার now. আপনার নামে মামলা করে দিব তাড়াতাড়ি বলেন দে ভাই গোনার টাইম আছে Because they are really good teams in the group A. I realize that. So ব্যাপারটা বুঝ feet are firmly on the ground as of now. ফুল But ফ্যামিলি yes, গেছে if সব we কিছু do বাদ win, দিয়া পোলার লাগে that would be a ফ্রি huge ফায়ার blast back in গেমে India. It would be আর endless বাংলাদেশে যদি এমন কিছু হইতো celebrations. আর মার আবার গোয়া লাগতে মানে ঘরতে বাইরে দিতে যায় শালাদি বাইরে Maybe some good food. Yes, exactly. Yes. এটা না ভাই Would you teach me some moves from India? কথা শুনেন কথা শুনতে দিত ওইটা আর মারি না I go to India right now. আর মার না আছে Apex, কেমনে please. আল্লাহ Make sure they go to finals. Win. Apex. কি চিয়ার করতেছে ভাই মাইয়া লারেক যাওরা But it's just not going to be happening. By the way, welcome back. 6 games have gone by, and we have none other than Husky, Neptune, Lace, the আরে ভাই 7WG শুনেন here. এইখানে সবকিছু বাপ মা রিলেটেড জানে ঠিক আছে যখন ওর কন্ট্রাক্ট করে এটা পিছির লগে কন্ট্রাক্ট করে না ঠিক আছে এটা ওর বাপ মা লগে কন্ট্রাক্ট And we have the savior for Aurora. And for everybody currently watching at home, don't forget that যখন you আপনার can বাপ earn মা দেখবো rewards আপনি in 1.5-2 লাখ টাকা বেতন পাইতেছেন মাসে কন্টিনিউয়াসলি 6 মাস পাইবেন ওইটা আপনার বাপ মা এমনি দিব বাঙালির 20000 টাকা যদি কন্ট্রাক্ট দিয়ে 6 মাসে 1,20,000 টাকা দেয় পোলারে প্যান খুললা বানায় দিব তাও কথা বলে লাভ নাই ভাই আমি এটাই ছিলাম আপনি তো জানেন না কি সব মানে পাবজি আমাদের কত Finally say the A word, Aurora on top, baby. I only have one word written on this cue card. Look, it's Aurora. Nothing else but Aurora. They're going to make it to the finals at this point. Early on when I was on the test with Hash, I did say when Aurora gets things going, when the stars start aligning, when they start getting a couple of eliminations, the snowboys going to start rolling. And they did it. 2 rounds in a row, baby. 2 rounds. 4 more to go, Aurora. Let's get it. Let's get it. Give me 4 more. 4 more booyahs. Not biased whatsoever, but 4 more booyahs. লিগার তুমি এরে যাচ্ছ They want to bring it all home. লিগার আমি আর কাজী ভাই কালকে সিলেট আইতাছি কি বলো আসবো 4 more booyahs. I'm going to hold you to that one. And trust me, you'll be back here with us as well. But let's talk about some of these games because the performances out of this squad, to be completely honest, Aurora has performed so great. I know you usually don't want to talk about them, but I think it's time now to. Yeah, I'll just bring in the numbers details as well. But getting us back-to-back Booyah, or actually the previous Booyah, was just great motivation for them. They know exactly what they need to do right now to find a final circle, and that is what is important. And a lot of people will be saying that they're camping and what. That's just strategic. Hello. That's just something that they need to do right now, especially with how fast everyone has been taking all those elimination. And it's a good thing as well. Permanently assassin dur bhai There's no crossover already. Not really splitting up that much. Thus, the strength of বাংলাদেশ লবিতে প্যানেল ইউজ ভাই ওরা যখন বাংলাদেশ লবিতে খেলে তখন প্যানেল ইউজ করে আর এখন প্যানেল নাই তো এখন আর এরা পারে না তো বলে ইন্টিনে লোকেশন ইউজ করে এখন ও ফোন চেঞ্জ করে দিয়েছে কোনো খেলা পারে নেই করে নেই আমি গেমটা দেখতে ভাই রে ভাই top 2 squads. I love that the Apex dad was just তানভীর ভাইয়ের অডিয়েন্স গুলো ভালো আছে লাইক he was just সাবস্ক্রাইব like সবই being করে realistic too. We're not pushing for that top spot, but we are pushing for them to end up being in the top 3 like Shoto has said at the beginning of the day, because on the top spot right now প্লেয়ারদের আস্তে আস্তে উন্নতি হয় ট্যাকল করে মনোবল করে তারপর একটা টিম সাথে ফাইট করে এগুলো ইন্ডিয়া দেখেন কত মিনিট ভাই বাদে ভাই কিছু বলবো না ভাই মুখ টুক নাই What sort of happened is like the fall off of the Falcons, but not vitality. You find that like these juggernaut teams come out swinging, but one has to ভাই run. রে সত্যি আপনি থাকলে টিম ভালো কথা না ভাই Apex Gaming into the mix now, so something for like Team তোমরা Falcons. কথা বলো না তো গেমের সাউন্ড কমাও একটা কথা ভালো করে বুঝি না আচ্ছা ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ আমার মাত্র 50টা সাবস্ক্রাইবার লাগে তাহলে আমার সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে 83000 সবাই মিলে 50টা সাবস্ক্রাইব করে দাও 83000 খেলা না পারে ইন্টারভিউ যাওয়ার কি দরকার প্লে করবে ফ্লিকার লাইভ শুরু করছে 2,05,000 না 2,000 সাবস্ক্রাইবার দিয়ে এন্ড ফ্লিকারের সাবস্ক্রাইবার 25,000 এই 3
দিনে survival, guys. Like this is crazy. প্রতিশত না ফ্লিকার তাই তো দেখলাম আমি একটু আগে এই বিষয় নাম the motivation 2,23,000 আমার 50টা সাবস্ক্রাইবার হয় না মিয়া সাবস্ক্রাইব করো সবাই সাবস্ক্রাইব করো Team Vitality didn't get that goddamn memo 5 লাখ হইলে লাইভে obviously you know we're speaking about Aurora and bringing them into the mix as well to 5 লাখ হইলে লাইভে sort of surpass the Falcons. It is going to be incredibly tight in that top of the leaderboard, but I don't think no one's খেলা দেখার মুড চলে গেছে ভাই কিছু করা নেই ভাই খেলা দেখতে দেখেন বয়েজের পসিবল না বেড গেম প্লে এবং টিসিএস যতটুকু খেলছে ততটুকু নিয়ে খুশি থাকেন ভাই আমি আমি কি বলে আমি EWC শুরু হওয়ার আগেই বলছি বেশি এক্সপেকটেশন রাখেন না এই যে সার্ভাইভাল স্টেজ পর্যন্ত উঠছে এটা নিয়ে খুশি থাকেন বেশি খুশি হবেন না কারণ সবার যেরকম সবকিছু আছে এরকম আমাদের নাই আবার সবার যেরকম সবকিছু আছে মাইন্ডসেট থেকে শুরু করে সবকিছু বললাম সবকিছু আমাদের মধ্যেও নাই এর জন্য বললাম বেশি চাইনি না যতটুকু পাইছেন ততটুকু নিয়ে খুশি থাকেন মানে অন্য পোলার 100 টাকা দিছে আপনার কাছে 10 টাকা দিছে আপনি 10 টাকা নিয়ে খুশি থাকেন না অন্য পোলা কি করতেছে ওইটাও দেখেন ও সারাদিন কামলাইতেছে আর আপনি And going back to Aurora, I really love Game 5, what they were able to do towards the end. Third party at the end, making sure that we're aware of the situation fully there. Going for it and getting those wins, and now we turn the page here towards the TC should withdraw their name in football next year. ভাই ওরা কেন বাংলাদেশের এখান থেকে নাম তুলবে বলেন বাংলাদেশে আর কে কে আছে বলেন তো দেখি যারা ওয়ার্ল্ড স্টেজে এসে ভালো খেলবে বলেন কয়েকটা টিমের নাম বলেন যারা এসে ভাঙে ফেলতে পারবে আর যদি ভাঙে ফেলতেই পারে তাহলে বাংলাদেশ থেকে কোয়ালিফাই কেন করতেছে না ওদের তো আটকায় রাখে নাই টিসি তে তোরা যাইতেই পারবি না ওরা ভালো খেলতেছে ওরা কোয়ালিফাই করতেছে ওরা নিজেদের যোগ্যতায় কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এসে সমস্যা হইতেছে এখানে তো আর আপনি তো কিছু করতে পারতেছেন না ভাই নাহলে তো আপনিও যেতে পারতেন আপনি যদি ভালো খেলেন আপনিও যেতে পারতেন আমি EXC থেকে বলতেছি ভাই আমি EXC থেকে খেলছি আমরা কোয়ালিফাই করতে পারিনি নাহলে আমরা ওখানে এসে কিছু একটা দেখাতে পারতাম হাগি আর জিটি একটা দেখাইতে পারি ভাইয়া ফ্লিকারের লাইভ থেকে আসি সাবস্ক্রাইব করতে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবস্ক্রাইব করে আবার চলে যান কোনো সমস্যা নাই ভাই আমি কি বললাম ভাই যারা পারবে তারা FFWS BD থেকে কোয়ালিফাই করার যোগ্যতা দেখে আসতে হবে এখানে এটা মানে যে আমি পারবো বইলাই আপনারে গেরিনা মুখে তুলে দিবে না যে যা তুই কইরা দেখা আপনার এখানে খেলা কোয়ালিফাই করে উঠতে হবে ফ্লিকার তুই একটু ফেস ক্যাম দিয়ে লাইভে এই ডায়লগগুলো দে ভাই আমি কালকে ভাবছিলাম ফেস ক্যাম নিব ভাই তুই একটু ফেস ক্যাম দিয়ে এই ডায়লগগুলো দে তুই জন এই ডায়লগগুলো দিবি আমি ফেস ক্যাম গু দিয়ে দিব ভাই মুডি গেছে এটা ফেস ক্যাম দিয়ে ডায়লগগুলো দে আসসালামু আলাইকুম আসসালাম সবাই সাবস্ক্রাইবটা করো ভাই আর মাত্র 20-22টা সাবস্ক্রাইবার লাগে 50টা লাখ তো আর মাত্র 24টা লাগে 24টা আর মাত্র 17টা লাগে 17টা করে দাও 17টা সাবস্ক্রাইব করলে হয়ে যাবে 83000 মাত্র 17টা সবাই সাবস্ক্রাইবটা করো আর ফ্লিকারে 20000 লাইক করে দাও যারা দেখতেছো is hungry for points. Yeah, the aggressiveness is what we're going to be looking for because of those top two squads. The way that they're playing right now, absolutely insane. তো প্রথম দিনে লাইভে ভালো ওয়াচিং ছিল এভারেজে তো লাইভের টোটাল ভিউজ ভালো 80 eliminations. You have them being followed up by Team Apex Gaming with 77 keeping it on brand with me. I see what you're doing. ভাই আমি আপনাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি থ্যাংক ইউ সো মাচ খাইছেননি না ভাইয়া জিগু ভাই আমি তোমার শালিকে বিয়ে করতে চাই আমার তো শালি নাই ভাই আমার ডানাকাটা শালা আছে ডানাকাটা শালি আছে সরি ডানাকাটা শালি ডানাকাটা শালি নিতে পারো Surprisingly, Falcons. Okay. I feel like after match 3-4, they slow down a little bit because they realize that they are only. হ্যালো হ্যাঁ পরিবেশটা কি রে পোজ হলো কিভাবে ভাই আমাদের এক্সপেরিয়েন্স না আমাদের কিছুই নেই আর কয়বার বলবো এগুলা ডেডিকেশন থেকে শুরু করে যা আছে কিছুই নেই আমরা পুতুল I know when he said Falcon slays you straight up said agreed Look, at
eliminations is their strength. I said it at the beginning. They made up their total from group stages by eliminations. Their placement points is abysmal. So they need to keep that momentum with eliminations. And you can see that's exactly what they're not doing. They're not going for these aggressive fights and plays to building that snowball যারা effect. বিডি টিমগুলোর নিয়ে ট্রোল করতেছে তারাই বিডি টিমতে টিসি আর এসএইচ এর জন্য ফ্রি কিল অবশ্যই That's generally not what they do. They're usually those sort of edge hunters and they'll clean up with those টিসি teammates. And now কোচ it's not না করলে happening, and it's কখনো কোনো reflecting in কিছু their হবে score না and their যত gameplay. So কিছু they're not doing exactly what they should be doing বাংলাদেশ ভালো from like their aggressive play style. Yeah, and with দুয়ারে ভাই I mean, this is the maps that we have কি সব coming বলেন up. আপনারা We got Bermuda coming up. What are we expecting in regards to Falcons to be able to do? Because I'm so glad that you guys pointed it out too. They started off hot, and then it's been a bit of a slowdown. And with the way that the lobby is currently playing, you just don't want to end up slowing down whatsoever. And what's tough for Falcons right now, especially in Bermuda, is they haven't gotten a Booyah right here. The team that has Booyah in here, make that 2, is Team Vitality. So it's still a tough fight for Team Falcons, but I know they've met already. They have seen how well they are being countered by Team Vitality, especially in Southeast Asia region. So hopefully this is where they pull out all those hidden strats that they have to counter, similarly to what we've seen in the region. Screenshot Revolution cross rate. Donald Trump says Argentina is winner final World Cup football 2026. Quite clear to read. English. I mean, like you had Okay, the brother. stats for Vitality too. Well, yes. We are So wait and you know, see. Vitality are getting those high eliminations, Flickr and for the ID first নাম 4 কি? matches, Flickr ID they নাম actually হচ্ছে placed in Flickr। the top 5. So ভাইয়া not only are they getting those চিন্তা করিয়েন eliminations না the Falcons টিসি এন্ড were in the এসএস beginning, আজকে চলে আসবে ওকে ভাইয়া চিন্তা করলাম না সমস্যা নেই getting top 5s and obviously a booyah. So that's what separates those two. And yeah, I don't know if Falcons has that capability to catch up to Vitality. This is why I said it's Vitality at the top and now everyone else is racing against each other. তারপরের দিন রওনা That's what's going to be happening আজকে because 17 Tag তারিখ has তো slowed down a tiny 18 তারিখ bit. খেলা And don't forget, হবে they're ওরা being 19 তারিখ রওনা realistic too. দিবে From the get-go, 19 they're তারিখ like, আইসা পৌঁছাবে we 20 তারিখ থেকে আবার খেলা we just want to finish ভাইয়া third place. কম্পিউটার That's রিপ্লে okay. দিবেন That's না okay because at কি the end of চলে the day, যাব you just want to কমেন্টে end up রিপ্লে in দিবা the আচ্ছা top কমেন্ট 4 দিছি situation. রিপ্লে দিছি You ভাইয়া were able to talk কম্পিউটার about Team রিপ্লে না Secret. কমেন্ট রিপ্লে Something that we have seen রিপ্লে too দিছি from ভাইয়া Groups A and Group B is that the top 4 squads were able to get a booyah. Right now, Lion doesn't have one. Team Falcons doesn't have one. Can they get it? I sure hope so. I think Lion is one of the teams that we are looking at to join the top 8 in the grand finals. They are starting to ramp up, but we need them to be a bit more consistent. Hopefully that consistency is going to show up. We're going to be going to Bermuda. Let's see who's going to get that wonderful booyah. Thank you very much, Seven. Thank you, the panel. And you know what? This time it is খেলা শুরু আবার time খেলা for শুরু the underdogs to rise up to the occasion. This map, we saw the randomizer earlier. It's gonna be Bermuda, and this is where Straw Hats stand a good chance to jump right back into the race. They've always placed well in this map. The only problem is finding those eliminations. And guess what? Team Apex Gaming, I'm hoping that this is gonna be that launchpad for them to push themselves into that #1 spot as well. But like Neptune said, Lucifer, Vitality is going to be a big threat here. They are the ones leading with 2 booyahs on the map so far. In fact, they're the only team out here in this lobby that has had a booyah on Bermuda. Exactly, and I think that's the major factor that every teams have to count on. But still, Team Apex Gaming, as you pointed out, they did manage to end up with decent elimination and points at the end of our game number 2 Bermuda today itself. So there's still a possibility, but even mentioning Straw Hats, teams at the bottom, Total Gaming and Titan Esports Club, these guys still stand a chance. Even when we were talking, when the panel was if Aurora are able to pull off 60 points within 2 games and jump to the top 4, there is a chance for everybody out there. Oh, opportunity for Team Secret to shut down Vitality early. Joel down already, and the thrill of battle has been popped. Sibeng cannot use his stealth fight, tries to get away. Mini Uzi tagging him up, and Jikuri will put him down onto the ground as well. And Team Secret overwhelming Vitality. The first blood drawn here by Jikuri, but they cannot spot out the rest of the players on the side of Vitality, and the instant read of the game. Both Team Secret and Vitality have a battle, but I'm worried for Falcons, and we see them. It's going to be Straw Hats right in front of it. Falcons, they want to qualify. They're the reigning clock champions, but right now they're not in the top 4. On fire, want to send a shot, but the chrono being activated. Still no knocks. Pino on the other end, he finds and finally on fire as well. So both of them end up finding 1 each, putting 2 eliminations for Falcons. Yeah, unfortunately,
Unfortunately, Straw Hats just weren't prepared for that battle. They just didn't have the right gun. Still running in there with the mini Uzi. They're going to get tagged up and shoved out. But thankfully, still a couple of survivors left there for the Straw Hats to pull the squad back into play. SHUL, on the other hand, up against a team that they should not underestimate. Falcons in the situation. And Limit, double riptide rhythm to take Jack out of the equation, but Karoro's been knocked down already. Time Turner pulled out by Bunny to save his buddy. And SHUL won't be able to respond well to Falcons, who will try to get out of the situation now as they understand without Karoro, things are going to get dicey on that front line. But Bunny seems like he has intentions to go for this chase. He's on the hunt, moving towards Limit, and if they take out Limit, that's going to be a big opening. But opening again being found by Team Secret. DRS tried for a challenge. Vitality earlier tried, they failed, and now even DRS are failing. Another elimination about to go on. বিজিতে সিন্ডিকেটের কারণে ভালো টিম উঠে আসে না। দৌড়ো ভাই আপনারা ভাই, ধর ভাই। He doesn't have a skill. Brilliant dash as well. On both the ends, electrotherapy being used for survival. Takuri spotted. ও একটা ভালো টিম যারা উঠতে চাইছে এদের আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলুন ভাই। He's been taken down by Anu in the upper floors. Not the right gun here for Tuikui. Hey, The charge buster taking too long to get the elimination. But Max is definitely the much better preferred weapon in a situation like that. Tuikui trying to get those charges up, but DRS is staying away. Wang Abdo with that backstab. Perhaps this is going to be the difference maker for Team Secret. The vending machine still in the area. Neither squad wants to get out. But Vitality drops by to say hello. Can they be the third party that walks away with the most numbers here? Wang Am stepping out of the defenses. মাইট চলতেছে ভাই, কুকুরের মতো মাইট চলতেছে। কে কারে পিড়ে দিচ্ছে ভাই রে ভাই। Battle not doing good for the Rail Soldiers, and they're now looking just Challenge is still there. Team Secret somehow kept themselves afloat. PLS1 and TQ, they're ready to take down Vitality once again. Glue Wall is the only one protecting for the time being, and finally they take a float above Team Secret. Give Vitality a breather for the time being. Sibang on the other end wants to spot, but Diggs will get taken down. Sibang has no opportunity. Joel wants to climb in, and he'll also be taken down by PLS1, and Vitality fails once more. Eliminated because of Team Secret and the thrill of battle that A1 I split. Vitality thought that they were the biggest winners there, pulling in the third party ambush. But without their active skills, Team Secret made that one look like a walk in the park. Vitality may be up on top of the leaderboard. But in this lobby, they go down first. Team Secret, they hunt to the top 4. মারতে পারবে। They are taking total eliminations already here. Clocking their eliminations is what they're doing. SHUL, after their challenge against Falcons, now they have Titan Esports Club. They also need an opportunity to climb up 5 eliminations. They pick up one more right now. আরে ওদের প্ল্যান নাই তো, বানায় কি করবে আর, প্লেয়ারই তো নেই। Binoculars does not give them any information because Team Secret are না সবগুলো ছিল না, দুইটা ছিল। নেজেবের রাত ছিল। is of no use again. এক সেকেন্ড আসছে সেমিনা আউট করা। But I can hear her screaming from somewhere here in the arena because Team Secret's on fire right now. But Aurora up against the Rail Soldiers. There is a vending machine here in Mars Electric, and Aurora wants to hold on to it as they pick up more numbers for themselves. Can they make this a phenomenal, legendary run for the squad? Hey, back to back, Booyah, 3 games in a row, 7 eliminations in, and they are looking solid as ever. Speaking of solid, Team Secret currently on fire, might just make their way towards Mars Electric here as they hear those sounds. Is it going to be the aggressive play, or will they just choose a compound to hunker down and play defense for the next spot? Straw Hats were down at the very bottom of the leaderboard, somehow surviving the initial encounters. What can they do different right now? Earlier, we did see SHUL as well as Falcons, and we still see Falcons nearby. So there's still an opportunity for Straw Hats, but Husky even mentioned the teams at the bottom should become spoilers at this point because there's just 4 games left from here on. And if they can do it, ruin chances, maybe even for South Asia, they could give openings for the rest of South Asia to get into that top 4, make it into the finals. Husky is being realistic, but I feel like I want to see some shockers out here. I want to see Straw Hats pull an Aurora on the battlefield. I want to see TG pull an Aurora out there. Right? Can you imagine if TG gets the 60-pointer out of 2 games? They're instantly back in the top 4 already. But of course, it's going to be a lot to us. Currently, once again, Southeast Asia looking to dominate the lobby. Falcons, Aurora, as well as Vitality in there.
But India still has got strong representation here through Team Apex Gaming. 5 eliminations already, and they're looking for more. Azrael's going to be put down. Dude's going to get caught out as well. Double glue wall's not going to save him. Team Secret looking for a little bit of a sneaky play here from the opposite side, but we'll find none. Let's quickly see the replay of what happened to DRS and how Aurora were able to get their eliminations. Challenge. 2 eliminations picked up by Azrael, both on DRS, quick on his action. But right now, Team Secret, after losing PS1, he's been always the savior. Now what can he do? Games 4 eliminations strong already, 9 in total for Team Secret. But challenging Games King is going to be difficult. TQ in a different direction, electrotherapy being used, but the opening can be found. Bolt Maker being used, and Games is back. That is the opening. TQ once again with that charge buster, charging through Lion, and Joker also spotted. Quickly takes the vehicle, but can he make a run? Della becomes the supplies, trying to act as distraction, but he'll also be taken down by Nard7's own M79. But still, Team Secret keep pumping through, but trouble is not gone. It's stuck in Esports Club now as a challenge. Earlier, it was way too close for the charge buster to pop up. This time, he does have the distance, but too low in HP. Will Blade be able to take advantage? Think we need more, but unfortunately, time was not on his side. In Titans Esports spotting an opportunity and taking advantage of that chaos, and Team Secret falling victim to that play. Lions will get caught out as well, Kutush. And this is what we want to see from the teams at the bottom, Lucifer. Trouble everybody out there. Joker moving towards the vending machine, but he did spot the players from Team Secret who were already there, and that's the reason he decides to cut this and move in another direction, because he knows even if he tries to go to the vending machine, if he doesn't time it perfectly, he will lose the chance, the life for Lion here in Bermuda. On the other end, a full revive's been put in, clocked and ready for Team Secret. 11 total eliminations. Comeback is something that they would want to stage. Joker, a free elimination could be possible. Alu has no idea about this. Damage already being done. Joker ready with his weapon. Damage done. But he quickly takes the zip line because he heard that someone from the inside didn't want to give them the chance once again. And Joker will simply make it out. Alu. What a shot off of the zip line. The final survivor of the squad here from Lion. Now player as he looks for a vending machine to bring the rest of his brothers back. Able to cut off his rotation. DRS looking for that revival point there to bring back the full squad. Jokos is going to avoid him like a master. As he pulls the flag towards the right hand side, DRS so close to the full squad revival. The real soldiers are being real daring here. So rare to see the revival platforms used out there. And he will complete the full squad revival for DRS. He does it for DRS and Joker does it for Lion. Team Apex Gaming in the meantime, they had a clash with Total Gaming, lost their comrades down to the last. Out in the zone, taking the damage. Total Gaming have another opponent that they have to challenge. That's going to be Gun Dynasty. And they quickly act upon it and take that player also down. Total Gaming is we spoke about it. This is what we want to see from both teams. Pick those points, make an Aurora play happen, and you know an impossible could be in the making. Somebody put some Mysore Park in the mouths of our panel, man. You know, they already called it late set it. All that the underdogs need is for the big teams to go down early. Vitality and Aurora cuts by late take the mera dibi, mafia mera dibi. And DHG is about to take a big as well with the final survivor looking for those revives. But this is the kind of situation that teams at the bottom desperately need. Rise back up to the top. And ladies, you deserve some Mysore Pak. I have some in my bag. All thanks to Lucifer. Brought it all the way from Bangalore. Thank you, Lucifer. It is good. Yes, tag got taken down, but it's Total Gaming making a comeback. On the other end, Lion will also be happy. The fans, we just saw them. 11 total eliminations, all the players back up, another being added. And Joker might find one more for himself. Takuri spots Joker. Quick boost. Does he take a challenge? Joker instantly spots him out. Steffi being used. That's really well placed. And now, Lion should be able to fend this off and make it work. Oh, beautiful plays from the guy so far. He played that area to him so perfectly. And he survives because of that play.
But how long more can he spend outside? David Gun Dynasty looking for survival. Mafia somehow still holding on. Now this is the team that was down at the bottom. They started off the survival stage with a Booyah, but it was a very safe play Booyah. Just 10 eliminations on their side for Kalahari. They need to bring the squad back in. Is there a good chance to take advantage of the fact that the big boys are out? Yeah, big boys are out, but they were four-man squad strong. What just happened? I'm not sure. There you go. An unfortunate fight somewhere. Lelo. Gun Dynasty Duida. losing Benel. Vinay and David are together, but here playing is not going to be a great spot at peak because Titan Esports Club have entire control of it. Now they have an opportunity to go ahead of it, but Dinoculus being used and the plan of SCG overload right আছে now বুঝছো Rakil. সবাই যদি ম্যান It might be from হারায় ফেলে Falcons as well, but এই জিডি রে মাইরা দিতে পারলে there's a bolt তাহলে maker মনে being কর জোন called and আঙ্গ Straw সাইডে Hats with Team Secrets. এই সাইডে আবার কেউ নাই ওগা Well, it's বুঝছো not Lions. হ্যাঁ ওটাই জিডিরে মারা দিলে হয়ে যাবে Oh no, it is Team Secrets. PLS one down though. Instant pick up here from Non-7. ওইটাতে বাইরেলে মারি খাইবো ভাই ওটাতে বাইরেলে মারি খাইবো Back up into play. Instantaneous. In terms of recovery, our team solid and they take the fight straight up to going in for top after Non-7 top. Last one. নীল রে আরে কিরা ফাটাই দিছে ভাই নীলে মেরে দিছে ফাটায় আরে এন্টি মাইরে এটা ভালো খেলছিল ভাঙ্গা খেলছিল The last man standing, PLS one somehow closed that fight with the glue wall. He wanted to help Non-7 over there, but he knows he has to destroy the glue wall, which will mean Falcons will again try to hold them off. That's it. Melter being used, trying to get closer, but the zone's also closing in. This is not the best position to be in. I think he will be able to recover him, bring him back into life, and they have another opportunity. What a clutch on that Superman PLS1. No Tiva on the go and Libya. He just had to go all the way from the pickup and the recovery. Picker bending এর হিল দেয় বলে কি কিলি তোল Not right back down from the damage off of the blue, but now the tougher part to get into the next circle without being ganked by Falcons as well as Lion. Lion now keeping Falcons a little bit busy. This might be that opportunity for Team Secret to make their way in, and they're going to arrive right behind SHU. কিলগুলা চলতেছে ভাই এমনি ভালো কিল আছে But they still make it there in the nick of time. বুইয়া মারতে পারে এসিডুল পেকে এসিডুলের মনে জোনে মেরে দিবে রে আকাশে মেরে দে মারনে ভালো সুন্দর এটা কি উড়ে গেল কেরা আরে নে যা শেরা আরে ডাউন দে দিছে কনফার্ম দিতে দিতে আল্লাহ মারতেছে আল্লাহ ওই 1v2 মারলো He slashes the player for an elimination. On fire also helping out in the meantime. But Della and Joker together দুইটারে 1v2 মাইরা দিল will put Falcons তিনটা প্লেয়ার শুনো ওরা চারটেই আছিল ইসি চারটা আছিল হিন্দি দিছে আবার বেচারা গুট্টু না কাছে নামার লাগি হয় না ভাইটা সব টিম ওরে লিমিট না আর যে এলাকা আছে টাকা আছে Falcons off of 2024. Your very first EWC Free Fire champs now taking on SHUL, the team from India who's also looking for the top 4. So close yet so far. If they get this booyah, perhaps they can get one step closer to it. But the underdogs of this final circle has to be Gun Dynasty. Nobody expected them to be here, and that is the reason they have the biggest advantage. Trying to find an opening, Melter being used. shield দিতে যায় জোনে মরে গেছে Numbers, that's weak for them. But gunpowder, nothing less for them. বেচারা কি করবে ফুল ট্রাই দিতেছে বেস খেলতেছে The last man standing, SZUL 40 total elimination, and Buddy up close, puts down SZUL be SZUL are looking for the second booyah, and then get it, second booyah in the survival stage. India so far. When I said Sunday India yesterday, man did I mean it, and boy are they living up to expectations of the whole nation. On the biggest stage after so many years. আরে এসিডুয়েল আছে দুইটা ভাই আমাগো টিমটা এমন চান্স পাইতাছেই না যে দুই টিম ফাইট করব আর কি এমন ফয়দা লুটবো ভাই
play we expect from SHUL. The previous time on আজকে this মনে হয় survival TSC stage, top 5 game 2, finish করতে they মনে হয় jumped 5 into ম্যাচ Bermuda with just one elimination, no placement points, but they smashed the lobby this time round. Smashed the lobby. Got a booyah, made a second on the day, and now making a mark. We spoke about this. The panel said the teams at the bottom should just go spoilers, but it doesn't seem like it's এরকম gonna খেললে happen. কি পারবে? And teams সম্ভবই না are ভাই, so পেন খুললেও hungry, সম্ভব না। কি বললাম আর determined to make আর sure কি বলবো not ভাই? just takes this advantage আরে of না this পারে, ভালো international খেললে stage, but যতদূর also সম্ভব। make their nation proud. এটাই কোয়ালিফাই সম্ভব না, কোয়ালিফায়ার আসে ছেড়ে দেন, ভালো খেলুক এতটুকুই দোয়া করেন। হঠাৎ করে যদি এখন মাইকেট দিয়ে দেয় তাহলে অন্য কথা, বাট এক্সপেকটেশন রাখি না যে কোয়ালিফাই করবে। মনে করেন ডিসকোয়ালিফাই, কিন্তু ভালো খেলুক। অবশ্যই ইন্ডিয়া ভালো খেলতেছে। Let's check out the replays here as well, man, because man, was this an insane lobby to start things off with. Yeah, they started picking off the players of Titan Esports Club who were in mid-air and then took an advantage. Let's hear them. এই ম্যাচে ভালো কিল পাইছে, পজিশন পয়েন্ট You could see or you could hear both. Right, at that point they knew they have the booyah, but you could clearly hear them telling, wait, Rukja means wait. Yeah. And they waited because they needed this booyah with all their players. Since you're already translating, you want to translate the rest as well. You gotta love it, man. You gotta love the team comps of India. I know chat will be absolutely alive right now, but these boys are on fire. 29 points up at the top, followed by Teams Falcons with the 27. And Gun Dynasty, this is the comeback we are expecting. This is the rise to the top that we were expecting. They started off day one as hot as this, and then they kept getting wiped out. Even at the start of the day today, when you remember when we went on the stage, I was saying that this team needs to wake up. They need to show us more of the tenacity of the day one, and they are bringing it right back into play. But that's the problem they have, AJ. Yesterday they did the same thing. Towards the end of the day they started picking up the points, but it was not enough. And if they don't pull off it, I know we've right now banking on Aurora because they made it happen, back-to-back 60 points. And I think Gun Dynasty, if they have to pull off a comeback, they have to make an Aurora 60+ points, and I think Gun Dynasty might have a chance as well. Yeah, I think Gun Dynasty heard Husky loud and clear. Yeah. For the teams who are at the bottom, the best that you can do right now is go and play spoilers. But hey, you know what? If your spoilers suddenly becomes a dream, a miraculous run, then maybe the grand finals is where you'll end up in, because it's not too late just yet. We've got 3 more games to go. Like you said, Aurora just purely bomber for themselves. Can you imagine what would happen if Gun Dynasty pulls that off as well? If they do pull it off, it's going to be trouble for everybody out there playing down in the stage. But let's give them a breather. They need it right now before we start the next one. We were there for every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here now. The proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. Hello, my dear survival. It's Yunsul, and I'm right here at a very special place for those who love gacha, like me. All right, so we can see this is spin the wheel. Just got the number you want, and then you will get the exact gift that with the same number you got. And by the way, this place kind of near of Lenovo Legion and also near the merchandise store of EWC. So now, let's play the lucky game with me. This one is pretty heavy, so try your best, okay? এই ম্যাচে টোটাল কত কিল হইছে? What number? What number? Oh, is that number 4? Is it in the middle? I'm gonna spin again. আমাদের হ্যাঁ Get me a real number this time. All right. All right, this is number 6. I got my number 6, and also I'm going to claim my gift right now. This is a secret gift. You know, if you come here to join with us here at EWC 26 in Paris, France. I'm gonna go grab my stuff now. See you guys in a bit.
Incredible stuff coming here live at EWC Free Fire, where we are looking at multiple stories for survival stage. It's interesting because we all thought that this group would be so neck to neck, but the bottom of the ladder has been so interesting, Husky. We literally asked for some of the teams at the bottom, some of those who are still hungry for more, to show up. And guess what happened? 3 out of the 4 front runners got knocked out early in this map 7 on Bermuda. And afterwards, SAUL, they got their second booyah. And again, I feel like today's survival is not about SEA. It's about South Asia. It's about the regions that have more to prove. And I'm so excited to see more because it is only getting heated up. Yeah, it's getting heated up. And on top of that as well, we talk about something to prove. Aurora looking so good today. Back-to-back booyahs after so long on the international stage, showing us that they are still not down and out. Yeah, I think Aurora has really found that second win, right? It took them a while. Yesterday was the same thing. They set a record in Paris, and now with 2 back-to-back booyahs, it should give them a confidence boost despite that early exit in match 7. And because Aurora now are in that position to be a contender, I feel like they have the exact confidence to push on forward. That's right. And after this, we are going to be going to Kalahari. Excuse me. Now, Husky, what do you think of this map? Is there a particular team that really stands out to you there? I mean, I gotta say, Vitality, right? Vitality has always been a great team on Kalahari because Indonesians in general. But I think, Lion has also been the up and coming. This is the team that we wanted them to show up. They started off quite slow, but in the previous 2 to 3 matches, you've seen them start racking on more eliminations, and now they are in the rat race to get in the top 4. Yeah, it's really interesting watching them as well because we talked about the switch up just during cast, right? About how the beginning of the day is just a feel up for so many of these teams. Lions have changed it up. They look really good and aggressive as ever, and most importantly, they're looking really good. Another team that I really want to test you on is Falcons. Everyone put them on the front runners and the top of the scoreboard, but a bit quiet. Yeah, I think Falcons has always been a top contender, but they took about the warm-up. I literally asked them to be more aggressive because they have lived off of eliminations, and they did exactly that. So Falcons, I think they're back in the race. Yeah, that's right. We're very, very soon about to go into the game, and I am super excited for this. 3 more games coming in, and who better to tell a story? Other casters as Lucifer and AJ. Thank you so much, Dash and Husky. This is game number 8, Kalahari, that we are heading towards. This is where Total Gaming, when we started this survival stage, got their booyah, and they made sure that not just Tag, it's also them. And along with them, yes, Vitality and Falcons are ones in question. And let's see, as we move towards our game number 8, who will get their chances, just like SAUL who pulled off their booyah in the previous one. Can Total Gaming get that back-to-back Kalahari booyah? Because if they can, this will be that match that allows them to wake up in the survival stage once again and potentially survive a relegation, survive going back home. Man, we have got very few spots left in the grand finals, just 4 more out of the 12 teams that are playing here. Who's going to be able to earn that for themselves? At the moment, can see that Southeast Asia is definitely running the show out here. But Team Apex Gaming, one final survivor came on, man. That was a beautiful final second revival. One that's going to keep the team in it for a little bit. That was almost all lost. Thankfully, he did jump in the other direction, and that is the reason he was able to get Sahil Jat out. Not the best vehicle as well. There he will be spotted. Falcons. He will survive. He needs 100 coins and he has it right in front of him. He'll quickly get it. Vending machine. He'll jump right to it and also get the player back up. But hey, it's not Team Apex Gaming, they are a total of 122 points, 1 point away from Vitality, who lost in the previous game. And this time, if they want to keep that difference going, they need points. But DRS are not allowing. We said this. Spotting this out, saying the teams at the bottom become the troublemakers, and Sahil Jat big trouble for him. Time is called heal hobe. Time is called heal hobe. Time is called the team heal hobe. Full team heal hobe. Sahil Jat, he just disappeared from the process. This for the flank. Pratical, so can't find Sahil Jat just yet. How can he work off this 1v2? Sahil Jat looking for it. The rest of the team members on the way back in. Survivor in Sahil Jat. He's already gotten a bulk of the work done.
And DRS could not snuff him out before those পয়েন্টের revives গ্যাপ got কারোই brought নেই back মানে through. পয়েন্ট ভাবছিলাম অনেক আগাবে আগাই নেই দেশ হয়ে যায় না Making এখনো the lobby. আর মাত্র 2 ম্যাচ আছে বলছিলাম না Straw Hats on Toll Gaming. যদি কম্পিটিশন চলে তাহলে দেশ হয়ে যাবে না Majority of the players down, but thankfully Toll Gaming still have a last man কি? standing who got revived before the squad got taken কি down. ট্যাগ না ডিআরএস Mafia. Now into আরে টিএজি না He will instantly use his stealth bites. There is a কি winning বলেন machine আপনি right এবার? in front. So far, at least in the start, TAG না DRS Indian কি? squads have had trouble. আরে সেরা A long way to go for the time ও being. দুইটাই Revives সেরা being done all across the game, but right now Shoto দুইটাই সেরা দুইটাই and Wolven আচ্ছা together. কি রে ভাই fight with আমার তো Falcons. আফসোস লাগতেছে টিএস এর যদি লাগিয়া যায় বুঝতাছো সি চ্যাম্পিয়ন Damage being done, but not the best weapons. But না finally, লাগবে Wolven না finds Sound the opening. normal- Pina, sound নরমাল confirmation as অনেকের well, and মতো Falcons চ্যাম্পিয়ন না ভাই got ডমিনেট the করে advantage, চ্যাম্পিয়ন have been taken out, and a surprise challenge from Aurora. My God! They shouldn't have won that, but they did. Falcons dropping the ball Like right that, there in that instance. ফ্যালকনের লাগে And গেছে মনে Aurora হয়। dropping by in to keep them ফ্যালকনের লাগে entertained. না ইন্ডিয়ান So the team দুইটা Apex কোয়ালিফাই Gaming করলে can continuously recover their players right back in the game. Showdown with the Drogon still alive and kicking, but just a knock. He'll be able to afford for himself. But the recovery play is solid for India. And Team Apex Gaming again. I mean, hiccup after hiccup, but they're still hanging on. They've not given up, and they're not gonna. পয়েন্টের গ্যাপ নাই গাইস যদি ভালো একটা কামব্যাক দিয়ে দেয় একটা ম্যাচ ভালো খেলে বুয়া নেয় তাহলে হয়ে গেছে What এসে they've done বাংচুর yesterday চালাইছে দেখি with history, সুন্দর it's time to pay future. And right now, DRS with a fight with Straw Hats. Picked up initial damage, want a confirmation, but an instant challenge coming in from Shot. Doesn't want to get out of the chance, wants to right to the face. Coming এটার in নাই from মোরে Takuri. নাই ওয়াইফ খানে এটাই অনেক And that is going to be another elimination that he'll confirm very soon, and Straw Hats will not be able to do anything. But Nil is trying his chances, trying his luck. But Takuri spots it. Charge buster ready. Charge buster Initial বের নেই damage এত coming in বেশি from the ইয়ে না back seven. Can it খালি find? গুলি না লাগে It's gonna be crucial. মার Takuri running away Charge because he buster knows he Charge wants to buster get ভালো some না distance বেশি। before he goes with that আরে না charge লং buster. এর তো তোর আল্লাহ একা একা করে ভালো পাওয়া Down two আরে এত eliminations পিক from Takuri. আরে ড্যামেজ কি করতেছে এটা তো দেখছেন He was at a disadvantage with আরে the এই যে weapon. আবার একা 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 করে কেন আসতেছে ভাই The max আরে 7 ওর gets টিমমেট beaten আইবো down by জানে the তোর charge ফাইটটা হোল্ড buster করলেই তো off পারতো a phenomenal mechanical play. But Takuri still under pressure. This time it's the Woodpecker up against him. Can he get away? Does he go in for the bait once again? উদয় একা একা TC দেখছেন on the other hand having to deal with SHUL as team secret exit. ভাই from the TS game. লাগিয়া গেছে This is advantage for SHUL itself. Because Kumar, Team আমি Secret কি so বললাম? far TS have been like troubling এটা ভাই, Falcons, TS Lion, বলে। Aurora as well. So if they go out, SHUL might have an advantage. এটা কিন্তু But on খুবই the খারাপ other লাগবো ভাই nerves of steel coming in from the real soldiers. দেখো আবার কামব্যাক কম To hold off in just আরে ভাই ও one খেলা তো tower. অনেক ভালো লাগে ভাই ওয়েগের ভাই Almost metal ভাই skull দেখ। which is about to break down, and he's made it a fort for ইন্ডিয়ান himself. দুইটা টিম কোয়ালিফাই করবে Extra গাইস getting closer, but his defense broken open. লায়ন এখনো বাইচে আছে দেখা যায় Jumps on top of it. A challenge again being placed. Takuri still holds off. How is he able to do this? But finally, they go for a 2v1. I think now everything will go off. But if he pulls this off, that's going to be a 1v4. If Takuri pulls this off, he is the real soldier. Finally gets taken down, and it took Ore, man, man, to man, get man, that man Takuri. Phenomenal plays, but of course, he's kept the team alive for long and entertained as the rest of the revives got pulled right back in here. SHUL on the other hand up against the Titans Esports squad. দুইটার ওপিটা দে ওরা And it's ওরা all ওরা up to টিম Jack. কোয়ালিফাই করবে This one না is ওরা Bunny ওপিটা to hit those revives. Bunny just got দে caught ওরা right দে back জ্যাক and he has to make sure he doesn't get caught out here. And Jack is closing up to the vending machine ইডিসি to bring Droll back in. And the squad scrambling around the battlefield to look for those revives as Bunny gets taken out once again. It is tremendous pressure on SHUL right now because they're out of coins. GRS is running in all directions that they can, and they take down Jack as well. That's Takuri once again. এই ম্যাচে মেবি He's টিসি brought ভালো back in the খেলবে game. সব তো গরম 10 দেখতেছি minutes বাইরের 17, দিকে কি হয় and there's another player going out. The real soldiers right now commanding Kalahari, taking players দেখি down, ওনারা কি points being taken away, মায়েরা chances খেলা নেই কি করে and dreams maybe get shattered, and this is what I was worried আমার about. ভয় Every লাগতেছে বেটা team টিএস towards আর the end of the লাগিয়ে day যাবো will make sure that the লাগিয়ে others যাবো in না front of কারণ them ফ্যালকন will be taken on এই because ম্যাচে they have কামব্যাক nothing দিয়ে to lose anymore. If Takuri keeps this up, we're going to dub them ভাই the সাবের real এই সেট spoilers সেট পুরো instead of খালি the real আছে soldiers because it is phenomenal. And now they are in the next circle as well. ট্যাগ মনে হইতাছে Can he 100% মানে 8 rip নাম্বার away more points for the squad? At the moment, they're not
challenged by anybody else at Refinery. But if you look outside that circle confinement, you've got a little bit of a heat of battle. As well as in the maze, Lions up against PG, Total Gaming IQ, only 2 eliminations in hand so far. Recovery after recovery, but this time it's Game King ki খেলতেছে ভাই আজকে হচ্ছে না King knocked down to the ground already. Della looking for that recovery, pulls out the time turner in the nick of time. Max in his hands, a little bit of an advantage there. But it's not আজকে পোলাটা খেলতে পারতেছে না ওরে সেরা from afar, not Shanky down to the ground, and Della's going to make sure he gets taken out. Just like that, the Lions still the white করবে এরা ওরে সেরা ভাই No chances over there for Total Gaming. আর কই ম্যাচ পরে আর 2 ম্যাচ আছে গাইস Right in front of them from Lion, but Joka was the one. He was the sniper. He was the এদের মাইরে লাভ নেই এগুলোর মাইরে লাভ all নেই Mafia can do being a sniper for his own team is run towards a vending machine, collect coins and get them back on their feet. SATU have made it, and Total Gaming, they have an opportunity, but they need to take every game with a stride of Booyah. This is a map they're familiar with. Back in India and of South Asia in general, Total Gaming are known to dominate this, but so far this start of Kalahari has not been great for them. Absolutely, Total Gaming is facing a total struggle at this point. We definitely talked about this. FFMI champion marchilo kara FFMI on Kalahari, but ever since that game, they've just been taking one step lower and lower and lower as far as the points are concerned. They did have a little bit of a recovery earlier on, but it was just 8 points in totality. বিটারে স্নাইপারের বা এই মেটারে স্নাইপারের এই মেটা স্নাইপার দিয়ে খেলতে হবে দুইটা স্নাইপারের মেটা রোরাইডারে ভালো মতো ইউজ করে একদম aiming down at the Vitality players instead. Vitality marbe. Is close enough for the vending machine to pull him right back into the game. Na re lagare se mitu bida mat. M82P is going to reach behind the glue wall, but Diggs is well covered and will not be knocked down. Oh man, so close at the upore obhi sniper re niye niche BSK at the flag. Nice shots coming in from the axle, but Sibang right at the time puts the glue wall up. Could have been taken down, but thankfully right in the nick of time he makes his dip. And now a chase going in from Vitality might have it again. Vitality মেরা দিচ্ছে 2v4 ধর কোন পেইনফুল ওরে দেখেন একটা প্লেয়ার আগে মারছে তাও কি লেভেলের কামিং দিছে এটা thought they could do the same to Vitality, but Vitality are sitting at the top of the chart. Indian দুইটা টিম EWC ফাইনাল দেখছো and now there is no chances of Aurora from making a comeback against Vitality. A fight here. Fantastic decision making by Vitality, going back in there for the reshell on the revive. Koja called right back into the compound with the confidence instead of sending him to a different compound to play the revives instead, and they will work a team wipe with that confidence. Aurora taken out way too early in this battle, and Vitality the ones to qualify hashtag qualify run of the Malaysians much in this lobby. Look at the points, how close it is. They were at 95. That's not a fight that they had to take. They could have moved in the other direction. Yeah. But not having the best of information, only going behind Sibang and also losing that fight one after another. Players being brought out to the knees is why Aurora is out. Chances now going out from their hands. If this continues, even though that 60-pointer was pulled off in just 2 games, will all be long lost. And I have to say, Vitality made a good play there in that compound at base. You definitely have to be closer to the vending machine if you are having a rough fight like that. And they just had the opportunity to bring that revive back, and not only that, they could also stop the players from the side of Aurora from bringing their own players back into play. And since the whole squad was there, it was just a straightforward fight. And Vitality will not just stay at the top of the leaderboard, but they'll be alive and kicking to extend their lead up at the top. Hello. Extending points is Lion. And also on top right now is Della on the crane. This is a brilliant position for Lion. They also have a hit list activated. We saw in their trouble Total Gaming, and the hit list is on Mafia itself. The last one standing up. The hit list threat right behind them, it's going to be trouble. But look at this hold off. Looks like it is for action right now. Vitality ওখানে ছিল
আর ভাইটালিটির প্যান খুলবে উপর থেকে আচ্ছা টিএস তো এমএচে মরে গেছে এর জন্য ভাইটালিটি কেউ লাগাইতেছে না ভাইটালিটি আসবে মাইর খাবে যাবে এবার এসিডিউল উপর থেকে নামবে ভাইটালিটির বদলে Titan Esports Club, 2 Bangladesh squads beside the Falcons. অলরেডি লাগানো শুরু হয়ে গেছে Bangladesh right now, they'll have Stroheads from DRX. DRX, the shot from afar. And they actually happy right now with the eliminations. Yeah. DRS, 8 total eliminations in the name. Oh, Total Gaming on the other hand, Aztec and Mafia will be there as saviors. Chrono being used. Aztec, thankful to that M79 being pulled off. He will stall the fight, but the fight is right in front. That is SATL Esports. And afar, we spoke about this DRS. Taking so many eliminations, troubling the whole lobby and still continue to do it because they have such a big tower advantage, a playground for themselves with that tower. Stroheads is going to be very dangerous with the M24 and DSK combo in his hands. They are holding on to that high ground advantage for themselves. For the time আর আগের মতো সেম কাহিনী এটা স্ক্রিপ্টেড ম্যাচ স্ক্রিপ্টেড ম্যাচ আর আজকের স্ক্রিপ্ট ভেঙে দিতে This guys, the fight with Total Gaming and Vitality because of Falcons not supported, but Aztec is not safe in front of Shanky and Aztec had healed, but their HP is slowly draining because they're still outside the play. Now Falcons have their eye and limit once again. Shot being taken, Rip Tide Rhythm goes right down. And Shanky will not be safe, making 8 eliminations. Falcons taking the advantage right now as আকাশে ফ্রি কিল দিবে out of the competition. They want to make their way back into the top 4. Enough for a double revive here, but will these players be able to survive? আরে মজা করতেছি ভাই From Falcons who do have a vantage point, they do have the opportunity to look up. যে আকাশে মেরে দিবে দেখেন কার হিল দিছে দুইটাই আকাশে মেরে দিবে দেখেন For the players who are on that high ground, Lions up against the ভাই লায়ন আর টেকের এখানে ফাইট চলছিল ভাইরা রিভেঞ্জ নিতে আসছে গাইস রিভেঞ্জ কি দেখবো তবে সরি এখানে এসিটুয়েল ছিল হ্যাঁ লায়ন ছিল বাট এসিটুয়েল ছিল এখানে এর আবার টিজি ছিল because this situation can turn around real quickly. They have no idea who's in this house. Lions have an advantage here. We spoke about Falcons. 11 points is what they've got, and 10 for Lions on the other end. And they are the closest to also make it in the top 4. While Falcons want to cement themselves, Lions want to make an entry. The best team from Latin America, and they want to make sure. This time it's going to be Joker with the highest number of eliminations, 5 in total, but Flash Freeze being used to stall them outside. And Team Apex Gaming do not want to give them any entry. Just one landmine right now. And a bolt maker being called will force a fight. But on the other end, Falcons have another intention. Gun Dynasty, who gunned down the players of Total Gaming, and Pina runs right in. Pina has taken down Shiloh as well. Benel's now spotted. And with his position compromised, I don't think Gun Dynasty will have an opportunity. By Lion launch pad mera Gun Dynasty just got annihilated. Apex are just too much for him. And now here comes the Riptide Rhythm. Benel still alive. Picking up points here. এসিড কি পারবে আরেকটা বই নিতে এপেক্স জোন পাইছে আবারো up close and personal. Della looking for the Punisher and finally puts Gun Dynasty out of the equation. But Lions also losing those numbers. But on the opposite side, look at who we have. The underdog Stroheads still alive and kicking in this lobby. Troublemakers is what we'll get till the very end game 10. Stroheads want to make sure they pinch the teams down and take their eliminations away. Their chances. But Nate's being tossed. ব্যাক করে বলতে বলি শেষ বলি না এই জায়গায় কি কইলা টেক বুই আইডা না টেক বুই না ফেলকন এমএস ফেলকন
is definitely my friend on the moment. ये करेगा লিওন না বুয়া পায় যায় ভাই 17 যা লায়ন eliminations strong. ভাই ওখন নামটা ভাই দেওয়া তো ভাই লিওন ভাই এক তো লিওন এটা লিওন But he লায়নই বলে লিওন মানে ওখন নাম আর কি মনে লায়ন আর কি ওখন They let চার go of their high এক তো ground লিওনই হয় advantage এটা to Team Apex Gaming, who looked like it was going to be over for them a tad bit early, but the recovery play আরে was phenomenal for ভাই this পজিশন squad. সোয়াপ করলো ভাই And অরাউন্ড they want টু to করে make এদিকে this a এদিকে গেল solid booyah for India once Yes, booyah again on for this survival stage. Oh, Joker behind enemy lines. Team Apex Gaming already was jumped over. Katie God puts him down. That's Team Apex Gaming after losing Shoto, still holding their front. And now they have an opportunity. We spoke about Falcon cementing it. But 7 eliminations and a dash coming in from Pina. Puts Wolvin also down. Sahyaj out the last one standing. Falcon's intention clear with Pina going all aggression for this booyah. Back-to-back booyah for your champions of the EWC 24. Free Fire was dominated on the grand finals by this one team. They set the record back then in terms of eliminations, in terms of total points in the grand finals. And they broke their own record last year. They haven't set a brand new one for themselves just yet, but maybe they're waiting for yet another grand finals run to do that. And if they keep this up, they'll be one of the top 4 teams that makes it in there to have an opportunity for exactly that. Yep. This is their opportunity. The very first season, they were the champs. EWC 24, and after that, did not manage to get the best results out. Falcon's Pina, you could see how brilliant his push was. And let's hear how he made it happen. কারণ ইয়ে ভালো খেলছে তো And if you look at what Team Apex Gaming was able to do in this match is show us a fairly good comeback, right? After getting just one placement point in Bermuda in the previous game, they have managed to get into that final circle. So although they don't walk away with a booyah, although they don't walk away with a massive game in eliminations, this is the kind of recovery we want to see out of a team that's very much capable of making it to the grand final. Because 33 monstrous points and the booyah. And Lions still staying alive and kicking for Latam. কি হইছে যে আমার টিম নাকি এটা আমার বলতে মানে আমি বলেছি যে আমার নাকি এটা আমার নিজের টিম নাকি এটা যে আমি বানাইছি নাকি এই টিমটা তো এটা তো ফ্যাক্ট না তুমি টিম মেম্বার বলতে পারে যে আমি চেকের মধ্যে আছি because we saw they were against Team Apex Gaming and if they did take that fight they would have an opportunity rather they moved directly towards the compound of Falcons not even Straw Hats কি রে ভাই পিছনে সেই চিল্লাচিল্লি চলতেছে losing their numbers but you have to give it to Falcons right we've been seeing them since day one not the best performance and that is the reason they're here in the survival stage we saw Limit barely performing but today Limit's performing Pina is performing and every last comment এবারে চোখ ভিজাইলাম চোখ ভিজান না ভাই কি রে ভাই let's send it over আমি ভাই এটা আগেই বলে দিই আমি 2-3 দিন আগে থেকে কি বলে ইডব্লিউসি শুরু হওয়ার আগেই বলে দিছি যে তাদের এটা না বলি আবার ঠিক আছে हिंदी तुम्हारी स्कोर लेफ्ट राइट से हर जगह म्यूजिक खाली कर ली What's up, everyone? Carol Bombshell বাইরে ভাই 4 here. পয়েন্ট I'm এডিশন back এদিকে now in যদি a different place in the গান ডাইনাস্টি crowd ভালো where খেলে I meet some friends and also some Free Fire content creators. Hello, All the way from Latin, I have here my beautiful friend Chronocopia. She's also Apex a খেলতেছে host. এটা মোটামুটি শিওর ওরা যদি Ellie, ম্যাচ that came all কনসিস্টেন্ট the থাকে way from where are you from? Ecuador. Ecuador. What a beautiful place. Okay, so how do you guys enjoy EWC this year? Well, it's much crowded than last year in Arabia. There's much more people here, so it's really much more exciting. It's really nice. আর দুই ম্যাচে ঝড় তুললেও কাম হইব না মনে হয় না ঝড় তুললে কাম হওয়ার চান্স আছে এপেক্স এখনো দুই ইমানতো 40 80 পয়েন্ট করলে হয়ে যাবে ব্যাপার না She says it's really
excited and it's so very proud because Latam has two teams representing the region, and she's really happy to be here. Amazing. And how much confidence you guys got right now that the two teams from Latin are gonna make to the grand finals? আর কইলাম না ভাই I'm really confident. It's really hard. I was just looking over the একদম ইজি 28 কিল মাত্র ইজি কোয়ালিফাই আরে ভাই ব্যাপার ভাই de que los equipos de LATAM puedan pasar a la final. এসএইচের পয়েন্ট কত 100%. O sea, ¿Cuánto? realmente es como que tengo toda la fe de que por lo menos Lion nos tiene que... আরে দুই ম্যাচে মাত্র কত লাগে দুই ম্যাচে মাত্র 100 পয়েন্ট লাগে ইজি কোয়ালিফাই আরে 100 না কি ভালো এদিকে 40 So you are saying to me that you are cheering for কত লাগে Lions over ইজি Gandhi কোয়ালিফাই Dynasty? Oh, okay. টুইটার চ্যানেল মনিটাইজেশন অফ কোনো কারণ কি ভাই কারণ আগেই বলে দিছি ¿Preferís o ¿Qué? crees que Didi Lion no me va a dejan estar por un mes encima de ya Gans ni- Dynasty? Si tenés una preferencia por Lion. নম্বরে No ওরা tengo una preferencia, pero en vista de que ভাই ওদের tuvimos মাইন্ডসেট un অনেক problema স্ট্রং con বুঝছেন el ওরা হাগলেও jugador এরপরে ম্যাচেও মনে করে যে না también completo, entonces justo eso es lo que les puede estar haciendo fallar, pero no porque tenga alguna preferencia. ওভারঅল আর কি থার্ড ম্যাচেও 12 She doesn't have Fourth any match এ 11 preferences. She says she Fifth trusts match আছে 9 much more তারপর Lion fifth because match of আছে 8 এখন আবার the এখন way they're 6 playing কি রে ভাই right now. 6 They're বলতে much বলে better, like have এটাই much কামিং more দিল level right now. ওরা 12 থেকে 6 ওদের মাইন্ডসেট আছে ভাই চার ম্যাচ হাইগা যদি কেউ দাঁড়াইতে পারে ভাই তাহলে ভাই কি বলতাম ভাই team. So I want to know if you guys have prepared এদিকে anything দুই তিন ম্যাচ দেখলাম special 12 to be নম্বর here in the crowd and দাঁড়াইতে পারছে screaming, "Go কিছু টিম Lions, বইসা go পড়ছে Gandhi কিছু টিম Dynasty!" শুয়েই পড়ছে Anything in special? তিনটা জিনিস আর আমি কোনো কিছু এমনি বুঝি না আমি এমনি কইছি আর কি কারণ আমি আমার ইনবক্সে লেখা রাখছিলাম যখন আমরা হাঁটতেছিলাম এক সেকেন্ড ওই লেখাটা পড়ি কি জানি লিকারে কইলো না দাঁড়াই গেছে লেখ ধরা গেছে Un cartel. And Like, কোনো team- one of these আরে that যাই হোক says, ওইটাই কইছি যেটা Gamskin, তা I am কিছু your game queen. আমরা ভাই বহুত ভাই কথা রে বহুত মাখাইলে স্যার কথা কই আরে ভাই তুমি তো বেঁচেছো ভাই Game is king. Looks like you have I only see my biggest goal. fan here in the crowd. Oh my gosh, maybe she's gonna fire up Games King. We'll see, guys. Back in the studio. কি লে ভাই উল্টাপাল্টা কমেন্ট করে ভাই বলা ভাই Thank you, I Carol, only for see that my amazing goal. interview right there with some of the Nah, Latin man. fan base I showing don't up. think it even- Sadly, on the Lion has not been able to show up with the booyah, but maybe we still have 2 more games. আর বুঝলাম We না, were ওরা asking কেন লাইক earlier, হয় না? we wanted to see Falcons show up with the booyah. কেন হচ্ছে Boy, না? did we get an answer from them. Finally, first ever booyah of the day for Falcons, as well as the first in the Finally, tournament, if যেতে I'm হলে not top 4 mistaken, এর because মধ্যে they থাকা did লাগবে not ভাই get any সাহেব। during the তুই group ডাব খাবি? stage. So this না is ভাই such আমি a যেই wake-up call বরপেট for them. খাইছি ভাই This is মাত্র why ভাঙ্গা লাইছি ভাই Falcons, we should তুই really বুঝতে have some content faith বাদ in দে। them, because they do have what it takes. And I mean, তুমি looking at the competition এত right now, advance it's করো না ভাই, so এত close, advance করো না a ভাই। very close call to the Advance- top, because right now, মনে কর গুলির লগে Lion or ডাবের Lyon একটা is সম্পর্ক following আছে থাক, Falcons থাক, by বুঝছি আরে just বুঝছি 9 এটা তো points বড় তো difference. বুঝছি I ভাই mean, 110 for Falcons and 101 কিন্তু- for Leon. The কিন্তু হুট difference করে is advance very করবে, এত thin, and advance I না really ভাই। like what they're doing. ওই with ভাই their পাইছি আমি এটা strategy. লিখছিলাম আমার I think, ইনবক্সে আমি বলি of course, Neptune can touch আপনি on তাকে that. হারাইতে পারবেন যে জিতে যায় আর আমার ইনবক্সে লিখছি যখন হারতেছিলাম তখন আচ্ছা বলি আপনি তাকে হারাইতে পারবেন যে জিতে যায় কিন্তু আপনি তাকে হারাইতে পারবেন না যে হেরে গিয়েও আবার দাঁড়ায় যায় মানে আবার দাঁড়ায় আর কি যে মারার জন্য মানে গিভ আপ করে না এটা বুঝেছি Against these teams, and getting that booyah is one factor, though it's not the end just yet. They can maintain the top spot. না এটা ইংলিশে লিখছিলাম বাট আমি অনুবাদ করলাম আর কি এটা কারণ কমেন্টে ম্যাক্সিমাম মানুষ ধরেন বুঝে না ইংলিশ That last match, but let's look at the overall rank. Yes, that's booyah. Since Team Falcons all the way to the top with 143 points. কারণ তাকে কখনো হারাইতেই পারবেন না আপনি কারণ সে বারবার দাঁড়ায় যায় কিভাবে হারাবেন তাহলে বলেন To go home, even though they don't want to, but that's the way it's gonna crumble here. Team Apex Gaming right now in second place. Vitality, I mean, আর অনেকগুলো লিখে রাখছিলাম ইনবক্সে দেখি একটা একটা করে পড়ি Yeah, a lot changed in just one game. I mean, the difference is so real. তারপর Everyone, হচ্ছে of course, wants it
wants to get through to the next stage and get out of the survival stage. But I have to say, Team Fatality, they have been very consistent, and it would suck to see them get knocked off. I mean, let's take a look at that points. Leon, of course, they have been kind of reckless in the beginning of the competition. Of course, today they also have some bad calls. I mean, Games King and what was the name again? বলা একদম লাস্ট স্টেশন ঠিক আছে একদম লাস্ট স্টেশন ঠিক আছে এর আগে আইছেন না Right now, SAUL Esports chasing them by 4 points. আপনি তাকে কিভাবে হারাবেন সে যে কখনো গিভ আপই করে না ওই যে এরপর আরো রয়েছে মাগে রয়েছে দাঁড়ান না এটা আমি মেতে লিখছিলাম মেতে তারপর আরেকটা হচ্ছে আপনি তাকে কিভাবে নিচে নামাবেন যে বারবার পরের বার অনেক উপরে উঠে যায় তারপর বলি আরো রয়েছে আপনি তাকে কিভাবে আটকাবেন যে আটকানো সম্ভবই না লাস্ট বাকি রয়েছে আপনি তাকে কিভাবে হারাবেন যে আনডিফিটেবল বা কখনো হারেই নেই বলেন সবকিছুর ওষুধে একটা ফাইরের উপর ওষুধ নাই ফাইরের উপর ওষুধ ও এটাও লিখছিলাম ইনবক্সে মায়ের উপর ওষুধ নেই এটা আছে বাট এটা উপরে কত কিছু ইনবক্সে লিখে দিবে নিজে মোটিভেট করি এই ছাপি মোটিভেশন দি হয় দিতে গ্রুপের মধ্যে আরে নিজে মনে করো বুঝাইতো নিজে বুঝছো গান শুনতো আর এই যে মোটিভেশন দি মাথায় রাখতো আসলেই ভাই আসলেই ফর্ম শুই না ট্রেনিং এ আরে ফর্ম মনে কি রে আপনারা কেমনে জানেন এগুলা কি আবার ছিল ফ্লিকারে ট্রেনিং এর মধ্যে ভাঙতে ওঠে আমি 10 মিনিট দাঁড়ায় বুঝছো কি জানি করতেছে ট্রেনিং এর মধ্যে বুঝছো মুভমেন্ট ওই না ভাই তখন রক্ত গরম থাকে making it hard for the other team to gain some points because they truly are a distraction and a good one that is they know exactly how to be disruptive to be at the FWC এর দিন সকালবেলা ভাই অনেকক্ষণ কাবলা দিছি ইতে হয় নাই ভাই অনেক খারাপ লাগছে Yeah, this is one thing that we were talking about when it comes to regions. There are some strategies coming from their own কেউ কি ফিনালে গাতা পারবা না পাতা পারবা বাংলাদেশ না ভাই স্পিকার এগুলা কি বাবি লিখে দিতেছে না ভাই একটা নিজেই লিখছি Also, can we talk about Aurora for a second? I mean, back-to-back Booyah really is something, right? But what happens next? Kind of surprised me too. এই ম্যাচে টেক বুয়া করবে ইনশাআল্লাহ ভাই যদি একটা কিছু কইরা দেয় ভাই ওরা যদি মিরাকেল একটা গোটা দেয় মাথা মতো হ্যাং নষ্ট একবার নিজের কি বলছে না যে অল টাইম পি মারা খায় তারে আপনি আর কি মারবেন কি এরা বাজে কথা বলে দিতেন ভাই কই এটা বেশি বাজে কথা বলে দিতেন বাট আমি অন্য ভাবে বুঝাইছি আমি নিজেরে বুঝাইতাম ভাই এই সারা বছরটা আমার হাগার উপর গেছে গা অনেক ভাই 10 15 20 30 থেকে 50 কেজি হবে ওটা যদি এই টাইমে আইতো বেশি ডলস যদি এই টাইম দেয় তো না ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু করতে পারতাম এইবার এফডব্লিউসি এই টাইমে ভালো কিছু করে দিত কারণ ভাই আমরা বুইয়ার জন্য খেলি না একটা মানে বুইয়ার ট্রেনিংটাই করি নি কিন্তু ভাই অনেক ট্রেনিং করছি আমরা এক দিন এক স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগাইছি থাইমা থাকি নাই ভাই একই স্ট্র্যাটেজি ডেইলি খেলি নাই ভাই একই স্ট্র্যাটেজি রেগুলার খেলে আপনার থেকে অনেক মানুষ আছে আগে যাবে কিন্তু আমরা অনেক মাধ্যম বানাইছিলাম এই জিনিসটা ভালো লাগতো ভাই এই জিনিসটা ভালো লাগতো আমাদেরকে একটা মাধ্যমে মারলে আমরা 10-15টা মাধ্যম বাইর করতাম স্পেশালি রাইডার্স ক্লাবে We saw SAUL getting their booyah just yet. Yeah. And now they have an opportunity again. Even Team Apex Gaming মজা লাগতো ভাই নতুন কিছু বাইর করলে মজাই লাগতো ভাই
battle. So Solara should হাগলেও ভাই আমি বলি হাগলেও ভাই নিজে স্যাটিসফাইড ছিলাম বুঝছেন, শান্তি লাগতো ভিতরে না, হাই গেও শান্তি আছে অন্তত, ভিতর থেকে খারাপ লাগতেছে না এত বেশি। ও ওইটা ওইটা আল্লাহ এফএমআই গু গু হাতে নিয়ে কোয়ালিফাই করছি, গু হাতে নিয়ে কোয়ালিফাই করছি এফএমআই। ওই কিসে কিসে ওই যে 20 বার রিভাইভ দিছিলাম যে রে মনে আছে? ও লাস্টবার তো ভাই এর আগেটা তো ভাই ভাঙচুর করে ভাই 4 ম্যাচে 101 পয়েন্ট করে ভাই মাইর দিছিলাম ভাই। বাট একটা যদি ভালো অ্যানালিসিস থাকতো না, যে হালকা পাতলা বইলা দিতে পারতো যে কে কোন জায়গায়, আমরা জানি না ভাই লেন্ডিং কার কোন জায়গায়, দেখারই টাইম নেই। নিজে কইতো ল্যান্ডিং ছিল না, বাট অন্তত যদি জানতাম যে কে কোন টাইম কোন টিম কোনটা জায়গায় নামে, এগুলো যদি জানতাম তাহলে ধরেন কি অ্যাডভান্টেজ থাকতো, যেটা ছিল না আর কি। এই জিনিসটার জন্য হালকা হইলেও পিছিয়ে ছিলাম ইক্সিতে। And now Kutush with a quick revive and Titan Esports Club forced to back off on this Fight-টা one. দেখি। I don't think it's they will back off. They have the advantage. Bolt maker being used and now Jack, they were waiting for him to back off করতেছে না, পজিশন নিতেছে। Gun Dynasty on the other hand bumping into TG. Total Gaming Eye. জিডি লাগতেছে মাইর একটা দিয়ে দিবে, জিডি লাগতেছে ঢুইকা যাবে গাইস, জিডি না টপ 4 মাইরা দেয়, মাইরা দিবে ও ভাই জিডি মেরি পরে দাঁড়াও লাস্ট রে আলা But the squad is still alive and রাতে মাইর আল্লাহ লিওন মারতাছে, লিওন মার আল্লাহ টেকো মাইর খায়, এসএচও মাইর খাইতাছে। না টেকে রাত ভাই রাউন্ড এসে শেষ, দুইটা শেষ, তিনটা শেষ, টেকের দুইটা শেষ। কি রে টেকে হিল দিছে, নেজার হিল দিছে লেট রে। ওই লাফাই কেডা, পেঙ্গুইন কেডা হনে ওগুলো ধরেন বাড়িতে পারে, যে প্লেয়ার গুলো মরলে মনে এগুলারে বাড়িতে পারে। ক্রিকেটের মধ্যে পেঙ্গুইন ইয়ে যায় না, ডাক ডাক বলে মেবি, ওটার মতো ধরেন Hashtag pack it, total gaming pack it. না ওরা ভাই ভালো গেছে, বাদ দিন ওদের নিয়ে কিছু বললেন না, ওই ওই বলার মুখ নাই আমাদের। It is absolutely impossible to get into the grand finals right now based on where they sit on the leaderboard. আমাদের মুখ নাই ভাই, ওরা ভালো খেলতেছে ভাই, এপ্রিশিয়েট করতেই হবে, কিছু করার নেই। কথা কই যে আজকে যদি লাইভ উল্টাপাল্টা যদি কথা শুনে ফেলি ভাই এটা দিয়ে দিম ভাই, তত কথা এমন কথা কম ভাই। Spoiler plays later on. আজকে কি আপনারা আমাকে খেলতে নিবেন? না ভাই তুমি যাও, খারাপ দিন চলে আসছে গাইস, খারাপ দিন চলে আসছে। এইবার বলো না কেউ কি আমারে খেলতে নিবেন? কেউ কি আমারে খেলতে নিবেন? কেউ খেলতে নিলে কমেন্ট করেন। তোমার স্লিগার তোমারে একটা টিম এখন খেলতে নিবে, তোমার ভাই ব্রাদার কি না ভাই, না ভাই all this for $9 per hour best idea ওই টিমে total plus and they managed to make it almost to the top 4. Now they've been pushed out, so they need another opportunity similar, maybe again another ভাই আগেই বলে দিছি পেন্ট খুললো আর সম্ভব না, আপনারা আমার বলেন কোয়ালিফাই করো সম্ভব না মানে কি? let's quickly take a look at how Lion managed to pick off ভাই এই ম্যাচ খেলে আরএসকের বাইন চেঞ্জ ভাই, তো সেফ মে ফাইকে কোনো মতে এখন অলরেডি পেন্ট ওদের খোলা, এখন শুধু হাঁটতে হবে আর কিছু না, কোয়ালিফাই পসিবল না, পজিশন আনো আগাটা খেলি টয়লেটে যাবে। we saw how he picked up eliminations in that final fight and he's now delivering once again, and Falcons are also in the mix. Vitality, this is troubling for them, but however holding out for the time being। না ভাই টিসি নিয়ে যা কথা আছে আপনারা তাই শুনতে পারবেন না, আর আমার ইচ্ছা স্পোর্টস ভাই অনেক বড় কিছু, কিন্তু আল্লাহ জানে বাংলাদেশে যা বাংলাদেশে আব্বু কেন আনছে আল্লাহ জানে, বাংলাদেশে না আসলে হতে পারে স্বপ্নটা পুরো করতে পারতাম। কাতার কাতারে কি প্রিফার স্পোর্টস খেলছে ভাই, কাতার থেকে তো মিডল ইস্টে খেলতে পারতাম অন্তত, অন্য দেশে তো যাইতে পারতো, কিন্তু বাংলাদেশে কই যাবো? অন্য দেশে তো ডেডিকেশন ছিল ভাই, ভাই মিডল ইস্টে প্লেয়ারদের যে ডেডিকেশন, আল্লাহ ডেডিকেশন অন্তত আছে, এদিকে লাভ নেই আসলে, এদিকে অবশ্য লাভ নেই, এগুলো পরে যাওয়া আসলেই এগুলো গোলার টাইপ নেই, মানে আসলে
Sebeng has a long way to go, but তুমি যে বিয়ে করছো এটা কিন্তু করতে পারতাম না, এটা মাথায় রাখো, বুঝো নাই? গেঞ্জামটা লাইভটা অফ হইলে গেঞ্জামটা লাগবে আজকে। They had 1-0-2 points when we started the game. এই সোলার ফাইট এসে যা সোলার ফাইট They can get closer than ever and they maybe get into this final. ভাইটালিটি এলিমিনেটেড, ভাইটালিটি পিছে যা, আল্লাহ রে ভাইটালিটি পিছে যা বলে ভাই ICS esports আসেন কি স্নাইপার লাগবে একটা ম্যাচ 3000 টাকা আল্লাহ ভাই এটা বসার জন্য আমি ঢুকতেছি যাও যাও লিগার যাও গিলা আইডি বসার জন্য আমি ঢুকতেছি ভাই ফুল কাম না দিব সারা দিন টাকাটা দিয়ে নেন ভাই, টাকাটা আগে দেন, টাকাটা আগে পাঠান। তোমাদের ভালো কোর্স দরকার দূর ভাই, এগুলো বলে লাভ আছে। লিগা ঢুকলেই হবে টিএসি তে, লিগার রিয়েল কোচ ভাই। ভাই ইএক্সিতে ফ্লিকার কি করছে ভাই? ইএক্সিতে লিগা যে করছে ভাই, But on the other end, look at Gun Dynasty. They know they will go all out for it. And they're going for it. Target list বানাইছে Falcons. This is amazing. If they actually get to shut down the Falcons here, the dream might still be alive here for Gun Dynasty. From really not showing up target at list all বানা in the দিয়া first 3 games. টার্গেট লিস্ট এগুলো যদি লিক হয় ভাই, প্লেয়ার লিস্ট তো বানাইছিলাম, প্লেয়ার লিস্ট যদি লিক হয়, টার্গেট লিস্ট যদি লিক হয় তোমার আল্লাহ কমিউনিটিতে বম খাইবো। ভাই কাউরে কোনো টাইম আছে? টাইম আছে এটা কি বম খাইছি না লিগার মার দিন কম দিছি ভাই, Position himself right behind him to take his ভাই টার্গেট বানার কোন দিয়ে মার এরকম মার বন্ধ হয়ে যায় আমাদের। যায়া যায়া কি শুরু করতে একটা টুর শেষ একটা নামে এডি চলতাম গদিকে গেঞ্জাম ছোট ভাই যেটা বেদবি করছে ওটা বানাই দিছে চেষ্টা করে, বুঝো নাই? এমন এমন ফাউল ও পিকে পোলন্ডু কাদের কারে প্যাকেট করছে, কারে প্যাকেট করছে, মাত্র ওয়াইপ দিছে কারে? আল্লাহ ভাইটালিটি ওয়াইপ, ভাইটালিটি বহুত রাগী ভাই, ভাইটালিটি এসে বলে মোর এসএইচ ওয়াই ওই যে সোলার লগি টেকের অবস্থা খারাপ, মোবাইল করা অবস্থা আছে। আমার ফ্লাইট ট্যাগ টেবিল টপ মারবে, পসিবল না, ফেলকন মারবে, ফেলকন ফায়ারে আছে, লায়ন কোয়ালিফাই করে ফেলছে। টিএস এর অবস্থা একটু বেশি বাজে না? লায়নের কথা কইতাছো, জিডির অবস্থা দেখো। আচ্ছা সবচেয়ে বড় কথা যে অলরেডি টপ করে ওয়েগ যে কোয়ালিফাই করবেন এটা যেহেতু খারাপ লাগবে ভাই। হ্যাঁ ওয়েগের জন্য একটু খারাপ লাগতেছে। হ্যাঁ কেন দিলাম ভাই, জিডি অলরেডি টপ করে ঢুকে গেছে। কি মনে হয় ভাই এসএইচ আর টিসি এর জার্নি এখানে শেষ ভাই? এই জার্নির কথা আমি ইডব্লিউসি শুরু হওয়ার আগে বলে দিছি। জার্নি ভাই এই পর্যন্ত তো আসছে ভাই, তাও এতটুকু পর্যন্ত যে আসতে খুশি থাকেন, এত বেশি এক্সপেকটেশন রাখেন না, আমি এটাই বলছি, আর কিছু বলার নেই ভাই। জিডি ভাই কারা ভাই শেষ প্যাকেট। 104 আর 13 কত 117। এই ম্যাচে যদি ধরেন টিএস কামব্যাক দেয়, একটা কুকুরের মতো কামব্যাক দিয়ে দেয়, বুঝতেছেন তো কি হবে ভাই? ভাঙচুর চলতেছে 4 থেকে 8 পর্যন্ত। We saw them in the top 4, but can they stabilize the position? Challenge after ऐसे टीएस পাগলামো করতেছে পুরাই মাথা নষ্ট ভাই। আমার কেন লাগছে ভাই তুমি থাকলে হয়তো এই দুই ম্যাচে কোয়ালিফাই করব ভাই। and now they're going rushing in. Bolt makes Ligar. this call, but কিরে রাজ কোন he's দিকে the ভাই? one they had to defend. Now he will have Ligar. an advantage. হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন ওরে তুমি থাকলে হয়তো লাইন কোন দিকে এটা ওরে ভাই তেলা মেলা কই গেছে ভাই পুরো স্পিড ভাই। এর লাগে ফিগার ও আইও লিগার Thankfully, Limit will protect. এটা ঠিকই But বলছে, Games King is not stopping using the এর লাগে ফিগার খেলে নেই, হইবো দেখে খেলে নেই ভাই। আল্লাহ man, you can't take the ভাই game of the কইলাম ফ্যালকনের টেবিলটা মারবো, দি প্যাকেজ পুকুর হয়ে ভাই যাচ্ছে। ফিগার কখনোই চাই নাই যে মানে ইন্টারন্যাশনাল ভালো খেলুক, Falcons again on the back. এই জন্য টিম খেলে নেই ভাই। এই যদি টিম চেঞ্জ করে। না ভাই সত্যি কথা যেটা আরএচ কে থাকতে আমার মানে ইন্টারন্যাশনাল খেলতে কেমন জানি ভয় ভয় লাগতো, যে ওই যদি মরে যায়, এ যদি মরে যায়, গু মেরে যাবে, এ যদি মরে যায়। বাট ইএক্সিতে আসার পর আমি ফ্রিলি খেলতে পারছি ভাই, আমি আমার মতো করে খেলতে পারছি, যে ধোনি খেলি ভাই আমি আমার মতো করে খেলছি, মজা লাগছে আমার খেলা, আমি স্যাটিসফাইড ভাই।
যেটা সত্যি ওইটাও কথা বলতেছি মানুষের কমেন্টে রিপ্লাই দিতেছে আর কি হিন্ট কেন দিচ্ছ ডাব্লিউএস এর আগে তো কি বুঝলাম না কি রে কি বলতেছে নি বলা বল তারা গেদা মানে একটা লাগিয়ে দিতেছে ইএক্সিতে যায় কি একটু ভালো খেলছে তো ভাব ভাই আমার ভাব মারে নেই ইএক্সিতে যায় আসলে আমি রিয়ালিটি জানতে পারছি বুঝছেন রিয়ালিটি চিনতে পারছি এর জন্য ধরেন কাউরে গোনার টাইম নেই বুঝছেন এটাই আরে কোন ফ্লিকার রিয়ালিটি ভিন্ন বুঝছেন রিয়ালিটি আপনি আমার জায়গায় থাকলে আপনি অনেক কিছু চিনতে পারতেন আমি যা যা শুনছি যা যা দেখছি এগুলো যদি নরমাল কেউ যদি এখানে থাকে এতদিনই গেম টেম ছাইড়াই যেত গা বুঝো নাই আসলে এখন কাউরে গোনার টাইম নেই ভাই আসলে কাউরে ফ্লিকারের মতো গালি দিয়ে এখন জিওট খাইতাছে ভাই গালি খাওয়ার কথা ফ্লিকারে ঠিক আছে মারতে না জিওট পোলারের গালি ফ্লিকার নাটের গুরু সব ফ্লিকারই ভাই বলেন কিন্তু ফ্লিকার নরমাল নাকি আসলে আমি নরমাল ভাই আমি নরমাল থাকতে পারতেছি না পাগল হয়ে গেছে তাক ফ্লিকার অফ বাবা বুয়া দিন এটা বলতে বুয়া হবে If Team Apex Gaming do this, this becomes an unintended chance for SATUL to get back into the top. ইএক্সিতে তো কোয়ালিফাই করতে পারেন নাই ভাই আমি কি বললাম ভাই যে দোনে গেছি কিন্তু ফ্রিলি খেলতে পারছি স্যাটিসফাইড বাংলা বুঝেন না আমি কি বলছি নাকি মাইরা ভাইগা ফেলছি এরকম কিছু বলছি আমি কি বলছি যে বেশি ভালো খেলছি আমি আমার নিজের সাইড থেকে বলতেছি যে আমি স্যাটিসফাইড খেলা খারাপ খেললেও স্যাটিসফাইড ভালো খেললেও স্যাটিসফাইড dead center of it. If somebody else sees us, jumps us when we are fine take, we will be done for. গেঞ্জাম কই কি রে ভাই গেঞ্জাম কোথা থেকে আরেকজন বলতেছে ফ্লিকারের কথাই বোঝা গেল যে ডিউকারে ফ্লিকার দেখতে পারে না ভাই দেখতে পারে না এমন না বাট কোচের ডিসিশন আমি একদম শুরু থেকে একমত ছিলাম না যখন ঢুকাইছে তখন থেকেই এই দুইটারে মার ফ্যালকনের দুইটারে মার সেরা এই ম্যাচ পারবে দেখা যাক এটা মাইরা দে ভাই ম্যাচ Teams at the top. More 23 kills. Points taken away. Teams at আমাদের the bottom পজিশন তাহলে একটু instantly a উপর chance দিকে open উঠছে up. তবে টপ 6 হলে মোটামুটি খুশি হতাম ভাই যত উপরে উঠবো তত $500 কাউরে না করলে ভাই আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দিতেছি আপনারা যে কে করতেছে এইগুলো রিপ্লাই দিয়ে দিতেছি শুধু আর কিছু না ভালো লাগলে কই এটা ওই ভাই আজকে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে আসলে খেপাই থেকে এতক্ষণ ডিসিতে ছিলাম না ওই একাই খেপছে ওই হেড নরমাল ঠিক আছে নষ্ট হয়ে গেছে দেখার পরে ভাই কাজিবেল লিগে সব আচ্ছা ঠিক আছে রিপ্লাই দিব না কমেন্ট দেখলে মাথা ঘুরে মারে কি জানি বলতেছে এগুলা ভাই শব্দ জাস্টিস They did spot Aurora already making a jump. And now they will have an idea because they did spot a player through the window. That's going to be Team Apex Gaming. না করব না 34 আর আগে 31 আর 34 করতে পারে আবার যদি বিএলটি ধরা খায় যায় কিরে ভাইটালিটি এক নাম্বার 4 নাম্বার নেমেছে লাস্ট ম্যাচের উপর ডিপেন্ড লাস্ট ম্যাচে অনেক কিছু হয়েছে বিমান তো দেখবি ক্লাসে ড্রপ প্লে হয়ে পড়ছে মারতে হবে আরে ওইটাই বলতাছি ধরো আগে 31 ইয়ার আরে কিরি লায়ন মারি ইন্টারন্যাশনাল এডি ঠিক ঠিকানা না এডি কোনো কিছু বলারই টাইম নেই ওরা দুইটাই মরবো আমার তে লাগতেছে ওরা কি দুইজনে লাইভ না দুইজন না ঢুকে যাবে বেরা নাই ঢুকে যাবে এমনি ভাই একটা বুইয়া নেই তাহলে শান্তি আজকের জন্য এতটুকুই থাকুক অগরে রাজ দিব মনে হইতাছে না ওদের পাক করে মারবো আচ্ছা জোনে ঠেকাইবো যদি পাশের পাথরটা যায় ওই যে বড় পাথরটা ওটা কি আমার বেশি না বড় পাথর ওদিকে যাইতে পারবো না বাজে ভাই অনেক গেল তো প্রেসার ভাই পরে যাক এমন না যায় পরেই দিন পারবো আমি পরে জায়গাটা কিনো নাকি দাও তো তিন মনে হয় কি রে ভাই ডিআরএস মার আরে ভাই আপনি সুরা বলেন তো ভাই গাইস আজ আসছে কোন শাউট হ্যাঁ বুইয়া হবে একটা বুইয়া হবে আজকে সেরা করতে যাবে পারবে এই ম্যাচ বুইয়া নিয়ে নিলেই হয়ে যাবে ভাই হয়ে যাবে ভাই বুইয়া লঞ্চ প্যাড থেকে ভালো হতো ওর ফিড আই ওর উপরে রাজ দাও একটা বুইয়া দরকার ওর উপরে লঞ্চ প্যাড মারো টিসির একটা বুইয়া দরকার জোন লাইন দিকে ভাই আর একদম পুরো সেফ একটা জায়গা আছে যদি জোন লাইনে পাওয়া যায় তাহলে তো সেই আরে জোন নাই তো জোন নাই
জোন লায়নের দিকে গেছে আরে জোন পয়দা হবে বেটা ওই যে লায়নের দিকে টানছে লঞ্চ প্যাড না থাকলে ধরা খাই দিব আছে মার লঞ্চ প্যাড প্রেসার দিবে রে অনেক প্রেসার দিবে আপাতত লঞ্চ প্যাড মারা যাবে না, আর একটু হোল্ড করে যাইতে হবে। জোন খাওয়া যাইতে হবে, জোন খাইতে হবে। মরে যাবে সেরা হয়ে গেছে চলে আসবে সেরা বুইয়া ট্যাগ থেকে কি আমরা প্রথম বুইয়া দেখতে পাচ্ছি গাইস? কমেন্টে ভাঙচুর করেন ভাঙচুর কমেন্টে ভাঙচুর পুরা জোন ভাই, কমেন্টে ভাঙচুর কমেন্টে হ্যাশট্যাগ ট্যাগ লাগান ভাই, সরি হ্যাশট্যাগ টিসি আর কি ট্যাগ মার টিএস এর দুই একটা মার পারবে বেইমেছে পারবে ফাইট লাগে যাস না ভাই, পিছাইতেছে সুন্দর পিছাই গেছে ভাই, এটা বেস্ট একটা ডিসিশন ছিল। প্যারা নেই, ওরা লাগিয়ে যাবে না, লাগিয়ে যাবে পিছে দেখেন না, লাইন বসে আছে হ্যাশট্যাগ ট্যাগ সবাই এমএ 99% চান্স আছে বুঝা হওয়ার। আমি তো ম্যাচটা খুব আছে, যখন একটা ডাউন দিছিল তখনই রাশ দেওয়া উচিত ছিল। যা সিরিয়াসলি এটা কি করলো ভাই? আরে যখন ওই যে একটা ডাউন দিল না তখন রাশটা দেওয়া উচিত ছিল রে। যা আরে কানে করে দিছে নক খাইছে কে? ফার্স্ট নক খাইলো কেডা? ভাই বুয়েটা নিলে অন্তত স্যাটিসফাইড থাকতাম আজকে। আরে যখন ওই যে রাশ মানে নক খাইছে তখন রাশটা দিলে রে। আই যখন লাগে গেছিল তখন না তখন 2v4 ছিল। On this survival stage, Lions step up and they do exactly that. And man, oh man, Games King, one of the superstars, the young superstars on that stage, Games King is making sure he stomps down ক্যামেরা মুখে দিয়ে ঢুকাই দিতেছে কি রে ভাই? নিচের দিকে তাকাইতেছে তাও ক্যামেরা ঢুকাই দিছে না। না রে ও তো আমি একটা জিনিস কোনোভাবে বুঝলাম না, ব্লেড ওপেনে ডাউন ছিল কেমনে? এক সেকেন্ড আমি ব্যাক সাইড খেলাটা আবার দেখি একটু হোল্ড। স্নাইপার দিয়ে দিছে আর কি, স্নাইপার হেড মেরে দিছে না, হেড তো বাজে দিছে, হেড না বডি ছিল না ভাই। যে গেমস কিং রে ডাউন দিছিল ইস ওটা ক্লিয়ার দেয় না, একটা নেট দিলে একটা ডাউন দিছে ভাই। আরে ওয়ালটা ফাড়াই নাই ভাই, ওয়ালগুলো ফাড়া ফিরি দেইলেই হয়ে যেত ভাই। ওই ওয়ালের কভার আরে ওরা বাসে এটা নক আছে, ওনাদের এইচপি কম ছিল, ভালো কম ছিল এইচপি, যে ড্যামেজ খাচ্ছে বারবার। আরে ফ্লিকার দেখো, ও যখন ডাউন খাইছে না গেমস কিং, তখন দেখো টিটিওয়াই তে হিল দিছে। ওরা ভাবছে এদিকে কোনো প্লেয়ার না, হিল দিতে পারে। আরে এটা দেখছেন দুইটা স্নাইপার নিয়ে খেলতেছে ইয়ে লায়ন। এই তো ব্লেড বেরে দুইটা লাগাই দিছে, সাথে রেডি হয়ে যাব। ও হেড মারছে রে একটা। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি টিরা ছিল না ওদের। গেমস কিং ঢুকে সবাই মেরে দিছে। আরে নিজের বেস না, ওই ওয়াল নামাইরা ফায়ার দিছিল, ওয়াল মারলে হয়ে যেত আর কি। ওয়াল মারলে বেঁচে যেতে পারতো। জি ভাই ভালো খেলছিল না। 37 total points. লায়ন তো কোয়ালিফাই। Survival stage. We ended up seeing around 30-35 points. ভাই বুয়েটা লাখ ভাই এটা বুয়াটা হই পারতো। আরো একটা ম্যাচ আছে তো, Booyah, but 37 একটা ম্যাচ আছে Come on, Lion.
আর একটা ম্যাচ আছে তো আরেকটা ম্যাচ ফ্যাক্ট না এই টাইমে 90% আরে ভালোটা মানে জিনিসটা পাইছে না, মানে ভালো জিনিস পাইছে তো ভাই। ভাই একটা ম্যাচে ডাইরেক্ট টেবিল টপে চলে গেছে লায়ন, একটা ম্যাচে ডাইরেক্ট টেবিল টপ এক লাফে। পয়েন্টই ওরকম চলতেছে টপ 4 এ। ভাইটালিটি ওয়াইপ কিছু আগে আগে নিচে পড়ছে। না লায়ন তো পিছনে ছিল, লায়ন পিছনে ছিল। এখন 157 না, লায়নের কত পয়েন্ট ছিল দেখেন? আরে লায়ন অনেক ভালো পিছিয়ে ছিল, মোটামুটি ভালো পিছিয়ে ছিল। দাঁড়াও 120 ছিল দেখেন, 120 ছিল এক ম্যাচে, ফোর্থে ছিল, এক ম্যাচে একে গেছে। আরে ভাই 25 কিলে বুয়া করছে ভাই, 25 কিলে বুয়া করছে, বুঝতাছো উদয় পয়েন্ট তো বাড়বই। নরে ভাঙ্গা ফেলছে। লাস্ট ম্যাচ সবাই আউলা জ্বলে খেলবে, কে কারে লাগে তার এটা দেখেন। আরে লাস্ট ম্যাচ টার্গেট ফুল টার্গেটে খেলা। লাস্ট ম্যাচ খালি লাগা লাগি চান্স কম, একদম কম। তো বিগে বলো কষ্ট পেলাম অনেক, অনেক কষ্ট পেলাম। Experience not completely in their favor, but today was trying to sleep on boleh Linganggu. SATUL Esports showing everybody their caliber from India as well. They may not have Prince, but they're definitely one of the kings of India. একটা বুয়া ভাইয়া, একটা বুয়া বুস্টটা হইতো, কনফিডেন্সটা যে কি বুস্ট হইতো একটা বুয়া, জাস্ট হাতের নাগাল লাইসা বাইরে হয়ে গেল। মানে গেমস কিং ওরা ওদের খেলাটা দেখাই দিছে, বুঝছস? ভালো One final corner and India could overtake, so Vitality I'm expecting a very big play from them right after this, because after starting off the day with a explosive run, they have lost a little bit of their momentum. The past 4 games have been absolutely torturous for them since the play at Kalahari, where they did manage to get 8 eliminations, but even that wasn't আরেকজন বলে ফ্লিকার থাকলে হয়ে যেত। কি রে ভাই ওয়াল্লাহ, আমার মত নুব থাকলো হইবো না, এটা কো এখানে এই জায়গাটায় ভাই কোচের কোনো দোষই দেখতেছি না। এটা জাস্ট 4v4 ফাইট, এখানে কোচের কোনো কাজই নেই। 4v3 না তো, সরি 4v3, এটা একদম ইউজলেস কথাবার্তা বলে দিছেন। আরে এইনে কোচের ভুল নাই, এখানে গান পাওয়ার বা নিজের এখানে শুধু নিজের সবকিছু কাটাইতে হবে। ব্রেইন বলেন, গান পাওয়ার বলেন, ফায়ার পাওয়ার বলেন, সব এখনই কাটাইতে হবে এই জায়গাটায়। ওদের আসলে ওদের থিবা ছিল না, আগে থিবা ইউজ করে ফেলছে না। একজন কিল দিত, আরেকজন যদি ফাইটটা নিত তাও আরে শালা ওদের স্নাইপার চালানোর মতো লুক নাই, দূর থেকে সাপোর্ট দিবে কে ভাই? ওয়াল মানে মারতে থাকতে একেবারে হয়েই যেত, দূর থেকে মারতেছিল তো। কুটুস ভাই কি দূরে ছিল না? কুটুস ভাই ছিল কই? হ্যাঁ কুটুস ভাই তো ভালো স্নাইপার চালাতে, আপনারা কি সব উল্টাপাল্টা বলেন, আল্লাহ জানে। ওরা স্নাইপারটার স্পট করতে আরে স্নাইপার দুই জায়গায় ছিল। দোষ নাই তো ভাই, কুটুসের কিছু করার আছে? স্নাইপার একটা স্নাইপার স্পট ছিল, একটা স্নাইপার স্পট ছিল, আর একটা ছিল না। কুটুস ভাই ভালো জায়গায় ছিল, বাট সারপ্রাইজ এক শটে ফেলা দিছে না, এর জন্য সমস্যা হয়ে গেছে। ওভারঅল মিলে স্নাইপারটার স্পট করতে পারে না, ওইটা দূর থেকে ড্যামেজ দিয়ে দিছে, পাথরের পিছে যেটা ছিল। আরে ভাই ওই যে ট্রিটমেন্ট ওয়াই খেলা ঘুরাইছে ওদের সহজ ভাষায়। তখনই তো বললাম ওরা ডাউন দেওয়া আছে, এদিকে কেউ নাই হিল দেওয়ার, আর ওদের থিবা ছিল। নেক্সট টাইম আমরা পিসি নিয়ে যাবো এসপোর্টস খেলতে, আইতেছি দাঁড়াও। But you did mention about the pressure that's being felt right now. Team Vitality as early celebration heavy. খাইলে খাবো না খাইলে নাই। আজকে ফ্লিকার আমার জন্য গরু মাংস পাঠাবে, পাঠা ফ্লিকার। গু পাঠাবো ভাই। আরে শালাই কয় কি কয় বলে গু পাঠাবো। 500 কেজি রাস্তির 500 কেজি রাস্তিরে ডাক দে, রাস্তির গু লাগবো। যতগুলা আগের বছর 2 কোয়ার্টার ইন্টারন্যাশনাল খেলছি, সবগুলার গু আর এই বছরের গু একসাথে মিক্স করে আপনারা পাঠিয়ে দিচ্ছি। খাবো কেন ভাই? আমি একবার গু না হাইগে আসছি, আমি আগের বছর তো হাইগে আসছি, ফুল বছরে 11 উপর গেছে, 25 তো হাইছি, 25 হাইছি, 26 তো ফুল একদম ট্রিপল আগে চলছে 26 এ। আচ্ছা তোরা একটু লাইভটা কন্টিনিউ কর, আমি একটু আইতাছি। আগা গেছে রিসিভ করতে যেতেছে, আগা পানি দিছি ভাই, তো তোমার দিতে গেল মিরপুরের ভাই বেরা নাই ভাই, সাথে গেছে গা।
I'm really looking forward for them to pull in the fire, for them to really bring it Tottenham on. গেছে ভাই Because most of the time, 500 finals কেজি is where they have to give it all. Not only that, they have a lot of the other Topi squads that are going to be on the Pokemon. second pitch that have absolutely nothing to lose. We are going to be going into কি এক ধরনের ডায়লগ পাইছে বলা ভাই কি দেশি করে দন্ডা শিখাইছে কেউ করে কি কয় গ্যারেন না কি? আবার আসলে গ্যারেন না কিসের ডায়লগ? কি দেশে স্পোর্টস এই বালের ডায়লগটা ও ও এডি এডি কিছু বাঙ্গু পেজ আছে না বাঙ্গু পেজ এডি শিখাইছে কেডা করে ভাই মন খারাপ করি না, মন খারাপ টাকার মধ্যেও হাসবেন বুঝছেন। আপনাদের বললাম তো আশা না রাখতে, আপনারা আশা মাথা রেখে উদয় কাঁদেন। আরে ভাই রাহাত গেলে তো সেকেন্ড পোলা পাইন ভাই রাহাত তো রিভাইভ ধরতে আছে তোর কাজের মতো ভাই ওয়ালমল স্কাইলার মিস্টার মারছে মাইর খেয়ে গেছে আর কি করার আরে থ্রি বাই তো না আর কেমনে হিল ধরবো কি বানাইতো হিল ধরছে তাও একটা বুকলেট ডিউকার হার্ট আউট টেক বাঁচাও কি রে ভাই কথা তো খারাপ কয় না ক্লিকার আমি তো একটা পোস্টে মেনশন দিয়ে শেয়ার দিছি না লিড তোর লাইভের সামারি করলে এটা হইব বুঝছো মার তোর পিডামু লগে তার তো পিডাম তবে দুইটারে পিডাম লিগারে পাগল লিগার কি করতাছো তোর লাগে আমার কি কথা হইছে আর তুই লাইভে এডি কি করতাছস লগে আরেকটারে তাল দিতাছস সরি ভাই এনিয়া হয়ে যাবো আজকে ওরা তো দেশ থেকে আইছে আমাদের সব কিছু কেমনে লাগাবো ভাই মেসেজ ভার্সেস এই ম্যাচ স্টার্ট হইছে ম্যাচ দেখেন, আমরা ম্যাচে ফোকাস দিই, আজের কথা না বলে আমরা ম্যাচে ফোকাস দিই। ফোকাস এসএইচ এর লগে কি আমার ইন্ডিয়ানে ঘুরে কে ডিআরএস এটা বাংলাদেশি ভাই সমস্যা নাই ভাই আমাদের প্লেয়ারদের মধ্যে পটেনশিয়াল আছে বুঝছেন, অলৌকিক কিছু জাদু আটকে রাখছে ওনাদের খেলতে। ইমান তুমি ক্লিকার আরেকটা ধমক দাও তো আবার পাগলামি করতেছে সবাই ভাই কম বেশ ভালো খেলে ভাই ঠিক আছে মানুষ যদি কটা ভালো ভালো কোচ হইতো অ্যানালাইজার হইতো দ্রু ভাই বাদ আর কি আল্লাহ দ্রু ভাই তো সব একসাথে বুঝছো না কাজ আর অ্যানালাইজার কোচ ওই বলে ডার্লিং only one all-rounder in BD ভাই ভাইটালিটি চোদ না খায় ভাই ভাইটালিটি কি টিএস পাগল হয়ে গেছে এই ম্যাচে টিএস কি করে দেখেন ভাইটালিটি প্যাকেজ লাস্ট প্লেয়ার 30 কিলো বুইয়া মাল কি কোয়ালিফাই করব ভাইটালিটি লাস্ট প্লেয়ার জানা মতে না আই হাই ভাইটালিটি প্যাকেট খেলে তো এসএ12 কোয়ালিফাই এটাই তো দেখ লাস্ট প্লেয়ার প্যাকেট খাওয়ার রানি কারণ জিডি বড় বোম্বার না মারলে ঢুকতে পারবে না অরোরাও প্যাকেট টিএস আবার খেপে গেল এই ম্যাচ টিএস ক্ষেত্রেও লাভ নাই আছে অবশ্যই বলা যায় এই বেটা কি এই বিমান তো হ্যাঁ পাচ্ছে 30 পয়েন্ট ডিফারেন্স বেশি না ইমান তো অগলে গেটা কিছু না আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আরে ভাই হবে না ভাই যদি দুইটি মাইর খেয়ে যায় ভাইটালিটার এসকিউএল যদি মইরা যায় যদি টিএস ভালো খেলা ফেলা বেশি তাইলে হয়ে যাবে কি ওই ছেড়ে হইব না ভাই হুদাই বইলা লাভ নেই এসিটিএল আউট অফ কন্টেক্সট ভাইটালিটি এই দুইটা মাইর খাওয়া লাগবে ভাই তাইলে টিএস দেখ ওই কেমনে খাড়ায় আছে এটা গুছিয়ে দিতে কেন গুছিয়ে না এমো ছিল না এমো ছিল তো এমো দিয়েই তো মারছিল আসছে আরে গান সুইচ হয়ে গেছে বলে আর কি দেখাই দিতেছে বুঝো নাই কি ভাই দুইটা ইন্টারন্যাশনাল খেলা কি বুঝলাম লিগার বুঝলাম না তো কি শেষ হইছে কিছু না ও আরে বল ইন্টারন্যাশনাল খেলছি ভাই ইন্টারন্যাশনাল সার্ভাইভ করছি আরে বাবা ইন্টারন্যাশনাল খেলা বলে এটা রে লিগার তার লাইভ কিন্তু বন্ধ করে দিন লাইভ ডিলিট আচ্ছা ইমান তুমি বলেন আমরা কি খেলছি ইন্টারন্যাশনাল আচ্ছা না খেলছ না দেখছি তো তাইলে কেন বলতেছে এই অল লাইভ ইউজুয়ালি প্রাইভেট কথা বলে আর আমার বাসা এয়ারপোর্টে গেছে আবার এয়ারপোর্টে বাসা আইছে এই রে ভাই মূলত আমরা ঘুরতে গেছি লিওন কিন্তু মাইর খেলে আচ্ছা ঠিক আছে এরা যাবে একটু পোলা পাই নেডি মজা ভাববো না পরে পোলা পাই হুদাই গালাগালি করব বাদ দে ভাই উল্টা পাল্টা কেউ কিছু বলি না লাইভ সবগুলো প্রাইভেট করে দিম
আরে না নিয়ে রাখি ভাই স্বপ্ন ভঙ্গন ইয়েস ভাই হিটলিস্ট মারতেছে ভাই ইয়ারা ওয়েক ওরা এই ম্যাচে ডুও ডাই ট্যাগের উপরে হিটলিস্ট মারতে ভাই স্বপ্ন ভঙ্গন স্বপ্ন ভঙ্গন ডিআরএস ও ইংলিশ মারছে ক্রেজি নাকি স্বপ্ন দোষ ভঙ্গন হলো কোনটা আরে না এসএইচআই স্বপ্ন ভঙ্গন ওরা এখনো প্যাকেট আছে লাগতেছে ভাই টিএস পাগল হয়ে গেছে টিএস এর রক্ত গরম আছে সবাই রে মারবে ডুও ডাই আমি তো বললামই তুমি তো দুনিয়াতেই নেই ভাই ফাঁকেটা দেখলেন ইন্ডিয়ান টিম কোয়ালিফাই করে নাই খালি খালি ভাবেন এটা হইছে একটা করব ট্যাগ করবে জিডি বা টিএস টিএস এর কিন্তু অলরেডি 5 কিল হয়ে গেছে ঠিক আছে এই ম্যাচে যদি ভাঙচুর চলা দেয় আর এসএটুয়েল যদি মরে যায় বা ট্যাগও তাহলে কিন্তু কিছু একটা হয়ে যেতে পারে ও সেরা সেরা মারছে সেরা 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 খেল টপ 10 দিগো ভাই ব্লেডে দেখ মোস্ট রিভাইভ দিছে বলে আল্লাহ এটা কোনো কথা মোস্ট ক্লিকার দিছে বলে ব্লেড এটা কোনো কথা উনার রেকর্ড কত এটা বলেন কত রিভাইভ দিছে এইগুলা লাভ নাই ক্লিকার তোমারটা বুম ভাগ রাস্টির লগে কত রিভাইভ দিছে এগুলা বলে লাভ নাই ভাই আমার নাম লেখা ছিল 30 বার রিভাইভ দিছি কথা বলেন ভাই আমার কাছে প্রমাণ আছে ভাই রাস্টে আমগো ভাই প্রমাণ এই যে এসএটি ভাই রাস্টে আমি তো রিভাইভ দিছি ভাই এটা বলেন না তুমি অল্প ভাই রাস্টে বেশি দিছে ভাই ভাই তোমরা বুঝতাছো ওই হিটলিস্ট ধরে আয়া পড়ছে ওই হিটলিস্ট ধরে আয়া পড়ছে আল্লাহ 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 করেন গালি আল্লাহ আল্লাহ করেন গালি মতের হিটলিস্ট ধরে আয়া পড়ছে আবার এই ম্যাচটা জীবন দিয়ে খেলতেছে হয় বাঁচবো নয় মরবো একসাথে মারবো হিটলিস্ট মারবো এই ম্যাচ ভাঙচুর চলবে ভাই একা দিয়ে মারতেছে কি রে ভাই কি ভাই এগুলো কি করছে না ঠিকই একা গেছে কার হাত বাইরে মারতে আর এদিকে তিনটা মিলে একটা লাগে দিছে পাগল হয়ে গেছে টিএস পাগল হয়ে গেছে বললাম না রক্ত গরম ভাইদের কার রক্ত গরম কার টিএস ওয়াক হয়তো এন্ড উঠতে পারবো না কই গেল উঠতে পারবো উঠবো কি লেগে পুরো বইরা পিছে যাবে ভাই দুই দিকে দুটো গাড়ি নিয়ে দেখতে ভাই কি রে ভাই ডিআরএস এর পেন্ডো খুলবে ওই ভাই ওই ভাই ওই ভাই আমলা ফায়ার ভাই ফায়ারে চল আগুন জ্বলতেছে রবার রাশার পুরাই আল্লাহ গো মাথা তার ছিঁড়ে গেছে জোরা দে অস্কার নাই ভাই অস্কার তাহলে ঢুকে যাচ্ছে ভাই অস্কার আসবে অস্কারের জন্য ওয়েট করতেছে মাথার মধ্যে একটা থাবা দে চোকা দে ডাউন কেসে দূরে ডাউন ওই দূরে থেকে ওরে লাফায় মারিতেছে আল্লাহ ডিআরএস এর একটা আসলো ভাই সমস্যা হবে না ভাই ফায়ার চলতেছে ডিআরএস মারতেছে বাট ফায়ারে আছে আর কি কি রে এন্টি মেরে দিছে দুই দিক দিয়ে দৌড়তে হবে এন্টি মেরে সমস্যা করে দিছে এই দুইটাই এন্টি মেরে দিছে না এন্টি মেরে পেন ফেলে দিছে শেষ কি রে না আরে দেরি আছে শেষ না এমএ2 আছে এই যে শেষ ও প্রনো টিএস এর না কি গাড়ি ফেলেছে টিএস এর কি স্বপ্ন ভঙ্গন হয়ে যাবে টিএস এর স্বপ্ন ভঙ্গন আমরা দেখতে চলেছি মাই ব্রো ওয়াক ওরে লাগাই দিছে রে ওয়াক মাই ব্রো আল্লাহ পারবো না এত সহজ না ভাই কোটটুক পিকে মারছো খেলা ওই অমান না ওই ট্রুইয়া দিয়ে মারছে টুবি প্রথমে দেশে মারে পরে টুবি মারছে আর কি ভালো মারছে ভাই পাগল ভাই বেশি ফ্যালকনের লগে ফাইট নিছে Titans Esports 3 eliminations আচ্ছা এসএটিএল আর ভিটালিটি লাগে লাগছে এবার রে ভিটালিটি টপ থেকে দেখ বটমে আই পড়ছে লায়ন 6 নাম্বার থেকে 1 নাম্বারে গেছে কি রে ভাই এটা কি but can you play spoilers এটাই তো EWC এটা কি চলতেছে ভাই আরে কাট অফ কত আরে কাট অফের কোনো হিসাব নাই আলটার এই নিচের তিনটার থেকে একটা যাইবো সোজা হিসাব দেশ সোজা যাবো না ভাই দেশ তো ইতিহাস হয়ে যাইতে পারে হ্যাঁ আর পাতিয়াস ওই দেখ আমার জিডিও মারা শুরু করছে লাভ নাই লাভ নাই এই ভাইটালিটি শেষ জিডি মেরে লাভ আছে তো টিএস মেরে লাভ হলে জিডি মেরে লাভ হবে না কি কস তুই টিএস এর উপরে জিডি মারতেছে কারে ভাই ভাইটালিটি মারছে আমি চাই না ভাই ভাইটালিটি মাইর খাক ভাই এটা তো কেউই চায় না আমরা তো কেউই চাই না এটা মারুক আর কি এই টিমে নামাল মারা ওই যে ট্যাগ এসে টিওল এরা তো আসছে এদের মারতে হবে সমস্যা নাই তো
এসএডিএল মারো এসএডিএল যেন না যায় ভাই আরে রাহাত পিনা পিনা রাহাত রাহাতে গরম মার রাত আরে কিন্তু নিকিতা ছাড়া ইয়া M590 চালাইতেছে নিকিতা নাই না না এটা তো একটা আল্লাহ রে আল্লাহ যেহেতু এটা ফুল ডিউ করে বলছে তাহলে ঠিকই বলছে আরে না আরে ভাই বাকি টিমগুলা দেখো সবকিছু তোমার মাথায় সমস্যা আছে বুঝছো তোমরা সবটির মাথায় সমস্যা অডিয়েন্সের মতো কাজ কাম করো না তোমরাও যদি অডিয়েন্সের মতো কাজ কাম করো আগে থেকে কইনি ভাই আমি কিছু কইনি কেন যে জিনিসের দরকার ওটা পাইছে দেখে নিছে বুঝো নাই কে কি করছে তুমি করো গিয়া কে কি করছে জানি না কে জানি একটা আননোন ভাই চিনি না ভাই জানি বললো হিমান্ত ভাই কি করছে আরে ইমান্ত ভাই বলতে ইমান্ত ভাই তোরে প্যাকেট দিব তুই প্যাকেট খাবি বলতো আর কাছে তাহলে ডিউকার কি করছে এখানে হেড করো কে হেড করে ভাই আমরা হেড করি নাকি কি রে ভাই কি রে ফিগার আমরা তো করি না এই যে ইমান্ত ভাই দেখো তাহলে যাও আমি শুরু করতে বুঝছস নি ফ্লিকারে তিন যে পাগলাম এটা দেখাইলো ভাই আরে না ভাই আমি এখানে ডিউকারে খারাপ কিছু বলতেছি না ওনাদের নিজেরই এক্সপেরিয়েন্স কম এখানে আমি কি বলবো ওনার নিয়ে আমি বলতেছি যে ডিউকার কি করছে এখানে ওই যে কুটুস ভাই বলছিল একবার ডিউকার কি করছে এর জন্য বললাম তুই এরপর ওই দেখো আবার বল আবার মারতেছে राज ही रहना चाहिए राज राज को राज रहो मारो उसको मारो ওরে ভাই সেভেন কুলা এখন সে এখন ওয়াইপ ভাই আর সম্ভব না মরে গেল আর সম্ভব নয় স্বপ্নবঙ্গন টিএস স্বপ্নবঙ্গন কান্না করো কি করে দিছোট দি পাইগা বইঙ্গে যাইতাছ আর হাত কাঁপতেছে মনে হয় ওই দিছোট হ্যাঁ হাত কাঁপতেছে আলু বেগুন স্বপ্নবঙ্গ মুখে দেয়া হইছে আলু ভিক্ষা মারছে সিক্রেট জোনে মেরে যাবে ওরা মনে হয় যে আকুরি কি কাম না করে রে ভাই ডিআরএস এর সাথে তাই বলে এমনি করে মাইন্ড সেট হোগা তো ডিআরসি খারাপ টিম নাকি ভাই জানো এটা ভাই কম ভাই ও সি চ্যাম্পিয়ন আর ওরি কই লাভ আছে ডিআরএস তো ওই ভালোই সব বললে তো নিচে পুট সব আপাইতাছে মারবই কমবে সব টিমই মারবো ফায়ার পাওয়ার সবগুলারই ভালো বল দেখাইছে জন সোলের 140 ভাইটালিটির 39 ভাইটালিটি হুদাই ভাই টপের চেয়ে আয়া বসে পাশে আর এনে টিএস যেটা খেলছে টিএস তো প্রথমে একটা মানে উল্টাপাল্টা গাড়ি মারি ঢুকাই দিছে এমন জায়গায় গাড়ি ঢুকাইছে যে ওরা বাইরে দিতে পারতেছে না আর মাইর দিতে দুই ছেড়ে তো মারবো না ওপেন এরিয়া ওপেনে দুই ছেড়ে মাইর খেয়েছে এনটিপি মাইরা মাঝখানে দুইটারে ধইরা দুই সাইডে তো করে স্যান্ডউইচ দিছে হ্যাঁ ভাই মারবই তো ভাই এনে মাইর খাওয়াটা তো এমন না যে খুব ইয়ে হয়ে গেছে গা 1000 স্যান্ডউইচ ইমান্ত আল্লাহ রে Titan Esports Club finally bowing they pick up hello take wipe গাট কাছে কেন ওরে ভাই ঠিক আছে এখন আছে এক নাম্বার শেষ 9 থাকা লাগবে 10 এ যাইলে চলবো না 9 দিতে থাকতে এই তো মালটার হিসাব না নয় নাই অলরেডি তো যাবে ডিআরএস না পয়েন্ট বেশি অররার পয়েন্ট 13 কি বলেন অররার কথা বলতেছি টেক 10 হলে তো বিপদ এসএস 12 টেক 10 ওই সাইডে 24 আর এই 22 24 ভাইটালিটি ওয়েব খেয়ে যাবে এখানে দুই টিমের মাঝখানে পড়ে গেছে ভাই ওরা যদি এই টাইমে প্যাকেট খায় পুরো ভালো খেললা হিল না দিয়ে গেছে হিল দিতে পারবে হিল দিতে ইজি হিল দিতে পারবে দিবে লেফটে খেলা নষ্ট করতে না ভালো ডিসিশন নিছে এখানে আইসা ভাই মারো এটা খেলা নষ্ট করতে পারে চাই ভাই তোমরা মারো ভাই ওরা কোয়ালিফাই করুক হ্যাঁ ডিজার্ভিং আমার ডিআরএস মার উঠতে দে রাস্তে তোর মার আরে প্যাকেট ওই যে ভাই এই ফাঁকে যায় বামের গুলা যায় দিতে মাইরা আছে বেটা এসএডিউল তে আনা আছে মানে এসএডিউল এবার মাইরো যাও টেনশন পিরা কিলো আয় হ্যারে ওরে কি জানি মারে লেফট থেকে কি জানি মারছে লং আছে গেল ভাই ওয়াল মারতে বলছে
ওয়াল মারে ওয়াল দেগে ওয়াল মারে ওয়াল দেগে ভাই এসিটিউএল যে বেশি বাকনামি করতেছে ভাই ওগো জোনই নেই, আর যে মাইর খাইবো হ্যাঁ জোনটা টান দিলেই প্যাকেট দে 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 ভাই এই পোলা ওয়াল মারে না কেন কি রে ভাই পুদাই মরে গেছে ওয়াল নাই কারণ আল্লাহ রে, আরে লায়ন ঢুকে গেছে এই ডিআরএস এর প্লেয়ার খেলা নষ্ট করব। আল্লাহ 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 সেরা এসএ12 যাইতে দাও যাবে না, এসএ12 যাইতে দিও নাই আবার এরা নাই কিল পাইছে অনেক কিল পাইছে আরে এসএ12 অনেক কিল পাইছে না ওকে বললাম আবার এসিটিউএল মারতেছে রাইটে আরে প্যারা নাই বেঁচে যাবে না রাইটে গেলে হবে, রাইটে দাঁড়াও, হালকা রাইটে থাকো ভালো। আল্লাহ ওদের 17টা কিল লায়নের এই ওরা তিনজন আছে, ফাইট নিয়ে নিতে পারবো লায়নের লগে। আরে ওরা নিতে পারবে না নিতে পারবে না হবে না বেশি এখানে শেষ ও কোলা সব হবে না কোয়ালিফাই হবে না। নাই ওকে বল না অ্যাপেক্স ওয়াইপ পজিশন পয়েন্ট পাইছে। কি রে ভাইটালিটি সবগুলা বাইচা গেছে আবার তিনটা বাকি সরি 3v3 আবার মেরে দিছে এই এসএ12 রাউন্ড দে এটা রাউন্ড দে আরে এসএটিউএল সব পাইলো মাত্র এসএ12 কোয়ালিফাই ঠিক আছে লেসেট কোয়ালিফাই ভাইটালিটি বলে বাদ বেহেন চোদ সোনা ওই রিঅ্যাকশন দেখ और একটা কিবোর্ড আছে অনেক দাম এসএ12 এর টিজি ভার্সেস জন্টি আর দুইটা ইন্ডিয়ান টিম খেলবে, দুইটা ইন্ডিয়ান কোয়ালিফাই। আর এটা তো ওই যে ড্যাডি কলিং না এটা না আমি আপনি যে আরেক পাগল এটা এসএ12 এর কি জানি কি কি রে মাফিয়া দেখি সবাইরে মারতেছে মানে বুঝাম না কিছু ওটা ব্যান কালোটা মারো ওটা তিনটার মাল বলে বুইয়া আবার বুইয়া ইজি লাস্ট ম্যাচ আর ফার্স্ট ম্যাচ কি রে আজকে 6টা বুইয়া আনলো ওরা কারা ইন্ডিয়ান কি টিজি দুইটা না না দুইটা না একটা ইয়েরা মারছে লায়নরা একটা মারছে কি দেখলাম ভাই আল্লাহ এই টিমরা 2-3 মাস আগেও ধরো #AC12 গাইস #AC12 #TAG ভাই টেক অনেক আগেই বাদ হয়ে গেছে ভাই ও দিক পুরো চিপ এদের লক ভাইটালিটি লক একদম ভিটালিটির বেশি চাপে পড়ে গেছে আর ডিস খেয়ে গেছে যে আরে বাদ জিস চাপে পড়বো না ভাই, যে মাইক দিছে দুই সাইডে ইন্ডিয়ান অনেকগুলো ইউটিউবার গেছে না ওগুলো সব অনেকগুলো গেছে। ওই হিমন্ত ভাই কাও তোমারে তাসিন একটা আইডি থেকে মেসেজ দিছে, তাসিন নাম রিপ্লাই দিও। We spoke about this back in India. They came in as the underdogs. They came and took up a storm, took the land competition and surprised the big names out there, and then kept going at it at the Asian Games. Their only chance, the youngsters, the only one who had no experience of such vivid free fire out there in the world, and SATUL Esports, they make this last hurrah happen for মন খারাপ করা কিছু নাই প্লেয়াররা মন খারাপ কেন করতেছে বুঝলাম না উদয় যা খেলছে সেরা সেরা এনএফ খেলছে অসাধারণ খেলছে এরা আল্লাহ রে নিজা একটা আজিতে বেটা এই প্লেয়াররা মানে টু বি অনেস্ট সবাই অনেক ট্রাই করছে ভাই কারণ নিয়ে কিছু বলে লাভ নেই এক্সপেকটেশনের বাইরে খেলা ওই কোয়ালিফাই কি আচ্ছা না এটা আগেরটা সরি আরে টিজি কোয়ালিফাই রে বাবা তাহা শুটিং করো না মানে এসএটিউএল কোয়ালিফাই কি এসএটিউএল আরে দে জানা আছে ভাই আরে দিন পয়েন্ট দেখলিও এডি দেখা লাগে নাকি ওলাডার অবস্থা দেখ তোরা এরা কালকে যা খেলছে আজকে সেম ভাবে খেললেই হতো রে ভালো খেলছিল কালকে অনেক like we have nothing to lose and look at where it's brought them. Absolutely ভাই পোলাপানের journey at all কি রে বিএলকে হাসে কি ওরা তো ডিসকোয়ালিফাই 3 পয়েন্টে বাদ এসএটিউএল না ভাইটালিটি বাদ ওরা হাসতাছে এবার কি করবা ওরা জানে ইনহেন্স বাপ মনে হয় ওরা মনে জানেই না আমরা মনে দিলে ভাই এর লাগি ওরা
কথা আমাদের আগে থেকেই জানি। ভাই আপনারা যেমন কইতাছেন ভাই ওরা মনে হয় যে 2-3 দিন ধরে খেলতাছে ওরা পয়েন্টের হিসাব রাখবো। ওরা জানে ভাই, ওরা অগো কোচে কইয়া দিছে না যে তোকে এত পয়েন্ট লাগবে। কাটঅফ 150 গেল তাইলে। বললাম ইমান তো 150 যাইবো। ক্রেজি ভাই। ফ্লিকার তোমার সব দোষ, তুমি বের হলে কেন ভাই? ওরে বাইরে ছিলাম যখন আমি বলছিলাম, বাইরে ছিলাম যখন তখনই লাগানো শুরু করছিল আমারে যে বাইরে সে ভালো হইছে, এখন ভালো খেলতেছে হেন তেন, আর এখন উল্টাপাল্টা বলতেছে। মানে ভাই এগুলারে কি বলতাম ভাই? চুপ থাকো ফ্লিকার চুপ থাকো। আরে ভাইটালিটি ভাই ক্ল্যাশে মরাটা একটু বাজে হয়ে গেছে গো। এই না ইয়ে নয় ইমান তো ডিআরএস উঠতে পারে নাই। ও আঙ্গুটি নয়, থাক ভালো হইছে। আহারে 1 পয়েন্টে 3 পয়েন্টে গোল ডিসপ্লে। টিম ভাইটালিটি পোদলিং পং 3 পয়েন্টে ইয়ার 1 পয়েন্টে 9 হইছে। এই রে ভাইটালিটি তো মাত্র জানতে দিও গো রিয়েকশনটা কেমন? দুটোই বাস। ভালো খেলছে ভাই, ইন্ডিয়ান টিম অনেক ভালো খেলছে। আচ্ছা অ্যাপেক্স কিন্তু ওই তুলনায় ভালো খেলে নাই, কারণ প্রথম দুইটা ম্যাচ খেলে ভালো খেলছে, এরপর কিন্তু খুব এভারেজ পারফরম্যান্স। তবে এসএটি আপনার পিনিক আছে ওই তুলনায়, মানে কি ওরা তো ভালো খেলতে দেখে তো ভয় পেয়েছি ভাই। না না কি কইতাছেন জিকু ভাই? লায়ন হাইগে আজকে অবস্থা খারাপ ছিল। কিল করছে কত দেখছেন? 127 টা কিল করছে, হাইয়েস্ট কিল। লাস্টে ভালো খেলছে। মানে আমি ওইটাই বলছি, যেমন মানে অ্যাপেক্সের কাছে সুযোগ আর বেশি ছিল না, আর শুরুতেই ভালো খেলছে দুইটা ম্যাচ। তাহলে তো ফ্যালকনের কাছে আরো সুযোগ ছিল। ফ্যালকন তো ফার্স্ট ম্যাচে 31 পয়েন্ট উঠাই লাগছে। ফ্যালকন ভাই করে নাই ওরা 3 নম্বরে। ভাই এন্ড অফ দ্য ডে কথা হলো পয়েন্ট মেটার, ঠিক আছে? আপনি কনসিস্টেন্ট থাকেন আর কামব্যাক দেন। ওকে ডোন্ট ওরি রাহাত, ডোন্ট ওরি। আরে ভাই ইটস ওকে ভাই, পোলাপাইন যে খেলা দিছে এটা আনএক্সপেক্টেড। আপনারা অনেক ভালো খেলছেন, আনএক্সপেক্টেড খেলা খেলছেন, যতটুকু খেলছেন অনেক ভালো খেলছেন। আরে এত বেশি এক্সপেকটেশন ভাই খারাপ কি? লিগা বিষয়টা হচ্ছে একে গেছে, লিগা 7 এর থেকে একে গেছে লায়ন। হ্যাঁ বললাম তো লায়ন অনেক বেশি ভালো খেলছে। গেম সিং এর ধরে পিরানো দরকার। এই হালাম গো একটা ম্যাচ হারাইছে 10 সালারে মার। ওই বেশি ভালো খেলে। আমি কুট্টুস না কার জন্য ফেভারিট প্লেয়ার এই গেমস কি? মেবি কুট্টুসিরি। আমারই ওয়ান অফ দা ফেভারিট প্লেয়ার বলা যায়। ওলার খেলা দেখছিলাম EWC তে। হ্যাঁ ওলার খেলা দেখছিলাম EWC তে। ও কাউরেই গন্তেছে না। প্রথমবার আসছিল মেবি EWC তে, এর আগে কখনো দেখিনি অবশ্য, জানি না। বাট প্রথমবার এসে যে মাইট দিছিল ভাই EWC তে দেখছিলাম। ওয়ার্ল্ড সিরিজেও ছিল, বাট EWC তোর খেলা দেখছি। সব টিমরে লাগাইতেছিল যেগুলো মানে অনেক ওয়েল নোন টিম ছিল, সব একা একা ঢুক্কা মারতেছিল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাই রিমাইন্ড বাদ পড়ে গেছে ডে 1 এ। Win the survival stage like you have and have some momentum going into the finals, or if it's best to qualify directly to the finals and then you have this kind of day off where you're waiting. You guys have just won the survival stage. Do you feel like you have the upper hand on the other teams? ওই যে আল আহলি Que pregunten si es que es un poco más cómodo jugar en esta parte de supervivencia o haber clasificado কানতেছে বুকটার ভিতরে যখন আরে এটা তো খারাপ লাগবেই। আমি খালি ওইটা ফিল করতেছি যে ওগো বুকটার ভিতরে কি চলতেছে, মানে মুন্ডার ভিতরে ভালোই বুকে ব্যথা করে। গাইস হু দে ইউ হেট দিন বাইরে আরো ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবে, আপনারা একটু মোটিভেটেড রাখেন। ওনারা ওনাদের বেস্ট খেলছে। অতিরিক্ত ভালো খেলছে, অতিরিক্ত ভালো। podríamos haber clasificado el día de ayer. Lástimamente no se nos dio la cosa y bueno, আশার বাইরে lo que Dios quiso. I think it's better to have been qualified on the first day because you have one more day in order to prepare mentally. I do feel we could have qualified yesterday, but sadly the things that didn't happen to us, and well, that's how আগের বার অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হইছে, পরে কি অনেক আবার খেলবো। কুটুসে দেখা মনে হয় কি ওই একটু বেশি মনে হয় মানে আঘাত পাইছে কাল। আরে ভাই ভালো খেলছে ভাই, স্নাইপার খেললো যদিও ভাই হয়তো ভালোই খেলছে, ভাই হয়তো ভালো খেলছে ভাই। উনি সবচেয়ে ভালো খেলছে, টিসির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো খেলছে উনি। ওনারা নিয়ে কোনো কমেন্ট কেউ করলে ভাই আমি দাঁড়ায় যে মরে গেছে। অনেক ভালো খেলছে উনি। সবগুলো আলাইবো। এটা দেখে আমারই খারাপ লাগতেছে।
এই জিনিসটা ভাই এটা তো কিছুই লাগে না ভাইয়া, লাগে কোনটা জানো? ফাইনালেরটা না ভাই, এই গেমে না তোমার হলো যেটি ইন্ডিভিজুয়াল গেম হয় না, সিঙ্গেল টিম উইনার, মনে করো দুই টিম খেলে, ওইটা একটা ইয়ের ভিতরে নিয়ে ক্রাশ করে দেয়। এখানে তো কিছুই করে না। আরে আমি ম্যাচ দেখতে, আমি খাই এগুলা দেখতে পারবা হলো ভ্যালোরেন্ট, CS2 তে, লিগ অফ লেজেন্ডে, এগুলাতে দেখা যায়। ওইটি মনে করো এই যে দুদিন আগে ফ্যালকনের মাইয়ারা কাগজ এমনে ক্র্যাশ করে দিছে। আজকে থেকে সবকিছু নতুন করে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ গাইস, দেখা যাক। মায়া গাঞ্জাম বাতাইছে, ওটা দেখলাম একটু আগে ফেসবুকে রিলস আসছিল, চিল্লাইতেছে। কষ্ট পায়ও না ভাইয়া, তোমরা কষ্ট পায়ও না, তোমরা চলে আসো, তোমাদের জন্য আমি একটা ট্রিটের ব্যবস্থা করতেছি, কইতেতে খাওয়াই দেবো না, টেনশন নাই। It's okay guys, it's okay, you guys did well, you guys did well. আসলে খারাপ লাগাটা স্বাভাবিক, বাট দিন শেষে এটাই ফাইনাল রেজাল্ট, সো এটার এগেইনস্টে করার মতন কোনো কিছু নাই। আমার 50,000 টাকা বেঁচে গেছে ভাই, বেঁচে গেছে জিকু ভাই, তোমার 10,000 বেঁচে গেছে মিয়া। টাকা কোনো ম্যাটার মিয়া, ম্যাটার হচ্ছে গিয়ে একটা স্বপ্ন পূরণ করাটা হচ্ছে ম্যাটার মিয়া। এই দেখো এই জায়গাটা পোলাবানগুলো কত কষ্ট করে, মানে পুরো 1 বছর পর একবার সুযোগ পাইছে, কতদিন অপেক্ষা করতে হয় এই জায়গায় সুযোগ পাওয়ার জন্য ভাই, কতগুলো লড়াই করতে হয়, কতগুলো টুর্নামেন্টে খেলে খেলে পোলাপান খালি কি গেমেই ভাই, অন্যান্য জায়গার লড়াইও তো আছে। সেটাই, কত জায়গায় কত বাধা বিপত্তি পার হয়ে একটা বছর অপেক্ষা করে ডে বাই ডে কন্টিনিউ কনসিস্টেন্সি পারফরম্যান্স মেইনটেইন করে একটার পর একটা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এরপরে গাইস এখানে আসতে হয়। আসলে এরকম একটা বছর পর আইসা যদি একটা ধাক্কা খায়, স্বাভাবিকভাবে এটা আসলে মাইনা নটা ইজি না। আমি বলি না যে ওরা একদম পুরো আইসেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে বা চ্যাম্পিয়ন একদম করাটা বাধ্যতামূলক, তবে আমরা আমাদের যেরকম স্বপ্ন ছিল ফাইনাল খেলা, ওদেরও স্বপ্ন ছিল ফাইনাল খেলা। আমি যতগুলো ভিডিওতে যে কয়জনকে জিজ্ঞেস করেছি সবাই একই কথা বলছে, ভাই আমরা ফাইনালটা খেলতে চাই, কারোই ওভার এক্সপেকটেশন ছিল না যে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই, সবাই খালি বলছে আমরা ফাইনাল খেলতে চাই, কারণ একবার ফাইনাল খেললে একটা নতুন লবি এক্সপেরিয়েন্স নিতে পারতো, যে ফাইনাল লবিটা কতটা এনজয়েবল হয় সেটা আমরা মিস করছি, আমি এতটুকু বলতে পারি। অ্যাজ এ প্লেয়ার ওরা তো আরো বেশি মিস করতেছে এই জায়গাটা। ফাইনাল কালকে ভাই, যাই হোক টুডে অর টুমরো ইনশাআল্লাহ গাইস আমরা আবার কামব্যাক দিব। এফএডব্লিউএস আছে, এরপরে বিডি, এফএফবিসি, এটা তো বাংলাদেশি সবই ন্যাশনাল, ফল আছে, বিডি ফল আছে, S4 আছে, S3 মনে হয়, S3 আছে, এরপরে গাইস আবার হচ্ছে এফএডব্লিউএস টানা আগামী 2 মাস টানা টুর্নামেন্ট। ভাই যা যা বলছি সব কিছুর জন্য দুঃখিত, সবাই মাফ টাফ করে দিয়েন। আসলে এগুলো খুব থেকে বলছে, অনেক রাগ ধরে গেছিল বাইরের খেলা দেখা, বাইরে ওনাদের অনেক বেস্ট ট্রাই করছে, কেউ কাউরে হেটেড দিয়েন না, যতটুকু খেলছে এনাফ, এত বেশি এক্সপেকটেশন রাখা উচিত না। আজকের জন্য এতটুকু থাকুক, যারা যারা এতক্ষণ ছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন, দেখা হবে নতুন একটি লাইভ নিয়ে। কালকে দেখা হইতেছে, আপনারা 3টার সময় চলে আসেন, কালকে ফাইনাল ইনশাআল্লাহ, দোয়া করিয়েন, আল্লাহ হাফেজ।